are doing well. So now let us go ahead, and we have also seen the objectives of Bangaru Telangana and what is the meaning of social inclusiveness. I have properly told you. Now, conditions of Telangana before bifurcation means when we were with Andhra Pradesh, when we were with coastal Andhra and Rayalaseema to కలిసి ఉన్నప్పుడు ఓకే మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నింది అగ్రికల్చర్లో. హౌ వాజ్ అవర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, how was our agriculture sector performing when we were a part of coastal Andhra and Rayalaseema, or you can say that when we are a part of undivided AP. We are a part of undivided AP. Number one, first of all, we have inherited a lopsided and precarious economy. మనకు ఒక విచిత్రంగా ఎకనామీ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. ఓకే, ఏ డిఫరెంట్ ఎకనామీ వాజ్ గివెన్ టు అస్. ఓకే, lopsided అంటే మొత్తం సైడ్ అవుతుంది టువర్డ్స్ వేర్ సర్వీస్ సెక్టార్ దగ్గర, వేర్ టువర్డ్స్ సర్వీస్ సెక్టార్ మీన్స్ టోటల్ మన తెలంగాణ జీడిపిలో జిఎస్డిపిలో మోర్ ఇస్ లైక్ సర్వీస్ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఏ మోర్ రైట్. సో వి గాట్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఒక యూనిక్గా ఇచ్చేసి వెళ్ళిర్రు. గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది? జస్ట్ 3 and 5%. Growth rate in the agriculture sector was how much? Only 3 and 5%. Key sectors like manufacturing చాలా నెగటివ్ గ్రోత్ రేట్తో నడుస్తుంది తెలంగాణలో. ఓకే, మీన్స్ తెలంగాణలో ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ పెడుతున్నారు, తెలంగాణలో ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయడానికి డబ్బులు తక్కువ ఇస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ తెలంగాణలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ మంచిగా పని చేయట్లేదంటే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి రివైవ్ కూడా చేయట్లేదు అన్నమాట. ఓకే, సో ది ఇండస్ట్రీ సెక్టార్ like manufacturing sector is going for negative growth rate. It's going for what? Negative growth rate. And agriculture sector you see only 3 to 5%. Then acute shortage of power. చాలా పవర్ కట్లు తెలంగాణలో. అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి పవర్ కట్ వల్ల. Because when you don't give the water to the plant on time, then how can the conditions of temperature will be maintained of that plant? Very, very important. Industry and also domestic segments. Domestic ante, okay, hotels lo, and also normally in our day-to-day life, whatever our housing is there, illulu unnai avanni. So power cuts chala unnai anamata. So agriculture atlane suffer aitundi. Industry is suffering like that. Even we are also suffering like that. So we got economy in this way from the undivided Andhra Pradesh nunchi manaku vachina economy itla unnindi. Agriculture sector matram utterly neglected ani rasindru. Utterly neglected. There was no initiatives taken by the past or you can say that undivided AP government to develop agriculture sector in Telangana. Okay, and absence of public funded canal irrigation. Absence of public funded canal irrigation. In the last class I have shown you that canal ante dam nunchi manam chala వేస్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తామంటే వాటర్ వదిలేస్తాం ఆ వేస్ట్లో వాటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ వాట్? కెనాల్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ వాట్? కెనాల్ ఇరిగేషన్. సో కెనాల్ ఇరిగేషన్ జనరలీ చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్. డ్యామ్ కట్టాలి, దానికి డ్యామ్లో ఉన్న మొత్తం వాటర్ కెనాల్స్ అంటే వేస్ ఛానల్స్ అంటారు. ఛానల్స్ కట్టి వేరే ఏరియాస్కి పంపించాలి వాటర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు సెండ్ వాటర్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. That is a very big project. That's why it has to be public funded. Government fund tone adi construct cheyochu, lekapothe different. It's not possible. So when government is not interested to have the canal irrigation, or it's not interested to extend the canal irrigation in Telangana, mana Telangana farmers em chestaru, vallu ground borewell మీద borewell esi akkad nunchi water తీయడమే కదా. ఇంకేముంది source? Okay, when varsham is not there, when rainfall is not there, when government funded canal irrigation is not there, canal water supply ledu, then the last source that we have got is taking water from the ground. Ante mari. So ayina aa borewell esindu, aa borewell akkada water ayipothe inkoka daggara borewell esindu, atlane cost matram perigipotune untundi evarki mana farmers ki, Telangana farmers ki. మరి ఎంత ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ పోతే మళ్ళీ ఆయనకి వచ్చేది ఎంత? మళ్ళీ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్షన్ రైస్కి ఆయన అమ్మలేడు 60 రూపీస్ 70 రూపీస్, ఆయన మళ్ళీ 45 రూపీస్లో అమ్మాలి. ఎందుకంటే ఆంధ్ర నుంచి మనకు 45 రూపీస్లో దొరికితే తెలంగాణ ఫార్మర్ 60 రూపీస్లో ఎట్లా అమ్ముతాడండి? అమ్మడు.
ఓకే, ఆయన మళ్ళీ 45 రూపీస్లోనే అమ్మాలి. కానీ ఆంధ్రాలో తెలంగాణ రాయలసీమలో కెనాల్ ఇరిగేషన్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ఇరిగేషన్ ఉంది. ఓకే, తెలంగాణ ఫార్మర్స్కి అది లేదు. వీళ్ళు ఇరిగేషన్ వాటర్ వీళ్ళే చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, అంటే వీళ్ళకి మన తెలంగాణ ఫార్మర్స్కి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది, వాళ్ళకి కాస్ట్ తక్కువ అవుతుంది. వై దిస్ ఆల్ హ్యాపెన్? బికాస్ it is properly written in the survey that it is the utmost negligence of the Andhra Pradesh leadership that has led to this particular problem in the Telangana. Okay, right. So mana farmers, instead of canal irrigation, they started dependent on what? Well irrigation. బౌలీలు కట్టడం, దానిలో వర్షం పడితే ఓకే, లేకపోతే బోర్వెల్తో దాని గ్రౌండ్ నుంచి వాటర్ తీసి దానిలో పంపించడం. ఓకే, అండ్ లీడింగ్ టు వాట్? మౌంటైనింగ్ డెట్ బర్డన్. మౌంటైనింగ్ అంటే అప్పుల మీద అప్పులు వాళ్ళకు అయిపోతున్నాయి అనమాట. దట్స్ వై ఇన్ ఫార్మర్స్ ఇన్ తెలంగాణ డూ లాట్ ఆఫ్ సూసైడ్స్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు బేర్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. అండ్ వెన్ దే బేర్ ద బర్డన్ ఆల్సో, అంత కాస్ట్ సరే, అంత కాస్ట్ ఉంటే పర్వాలేదు, మనకు దానికంటే ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చేస్తే కూడా అక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ దేర్. ఓకే, కాస్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే, బట్ ది ప్రాఫిట్స్ ఆర్ declining day by day. So this is a very worst scenario. That's why the farmers have no choice, and they have that led to what? That led to more farmer suicide. Not only that, that is with regard to irrigation and agriculture. Even it is properly said that social indicators like literacy rate in Telangana and health in Telangana was very, very bad. చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ, అండ్ హయ్యర్ స్టడీస్ చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా తక్కువ. ఇంకా హెల్త్లో ఐఎంఆర్ ఎక్కువ, ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ, ఎంఎంఆర్ ఎక్కువ, మదర్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ. ఓకే, దెన్ యువర్ న్యూనాటల్ మోర్టాలిటీ రేట్ ఎక్కువ. ఓకే, హోమ్ డెలివరీస్ ఎక్కువ, సిజరైన్ అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ చేయట్లేదు, రైట్. అండ్ న్యూట్రిషన్ స్టేటస్ చాలా బ్యాడ్. ఓకే, స్టంటింగ్ ఈజ్ దర్, వేస్టింగ్ ఈజ్ దర్, సో అండ్ సో ఫోర్త్. సో విత్ రిగార్డ్ టు హెల్త్ ఇండికేటర్ చూసుకుంటే, ఈ హెల్త్ ఇండికేటర్స్లో కూడా వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ ఇట్ సీమ్స్ వెన్ వీఆర్ విత్ ది కంబైన్డ్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు. And agriculture industry and we can say that domestic sector has also been suffered a lot with regard even irrigation also. The only sector that has thrived, manam AP lo unnappudu, okay, United AP lo unnappudu, the only sector that has been thrived is service sector. That too, that is service sector ante sare Telangana 10 district lo service sector undi, Nizamabad lo IT industries unnai, Warangal lo unnai ante ardhamaitadi. Okay, but not even like that, not even that. Only the region of Hyderabad was developed, and because they are having here lot of investments, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ పాలసీస్ ఎలాంటి మంచి ఉంటాయి అంటే రియల్ ఎస్టేట్ పాలసీస్ ఎలాంటి మంచి ఉంటాయి, సెస్ జోన్స్ ఎలాంటి మంచి ఉంటాయి, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఎలాంటి మంచి ఉంటాయి. ఓకే, సో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి, ఓకే, సో విత్ రిగార్డ్ టు దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలాంటి పాలసీస్ చాలా ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి పుష్ చేస్తుంది, ఎలాంటి పాలసీస్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. సో వాళ్ళు అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి ఇట్లా చేసిండ్రు. ఓకే, దే పుష్డ్ their investments by having a favorable policies towards their investment, and that is how everything was boomed. That is how everything was boomed. Okay. Telangana lo 18% and 55% population. 18% agriculture and allied activities Telangana lo contributes how much? 18% to the GSDP. Whereas population enta 55%. India lo population enta 49%. India lo population enta dependent on agriculture 49. But in Telangana agriculture dependence on population is little bit higher. Enta 55. So we have to develop. We have to develop for sure. Okay. Classification of food crops, very very important for your examination. Classification of what? Food crops, right? So let us see the food crops. I have told you, no, I will show you the classification of food crops. This is it. This is it. Let us see this. Food crops are divided into two types. One is food grains, and another category is food crops. Ante rendu tinede. Okay, both are we can consume. But one is called as food grains, another category is called as what? Other food crops. Let us see what are those. First manam food grains lo em vastayi chuddam. We'll see that will be more helpful. Right. Very very beautiful topic this is. Let us go ahead. Food grains lo first category emundi cereals.
cereals. Okay, rice and wheat are given as examples. Then we are having millets. Millets ante round ga untai, cereals ante koncham vertical ga itla long ga untai. Idi round, millets ante round ga untai, cereals and wheat ante koncham long ga untai, grains. So long ga whatever the food grains, the long which are long, cereals round ga unte manam millets antam. Okay, pulses ante మీరు డైలీ చూస్తారు ఇంట్లో, pulses, పప్పులు, all these are what? Pappus. Red gram, green gram, Bengal gram. సో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్లో అంటే గ్రెయిన్ లాగా కనిపించిన క్రాప్స్కి ఫుడ్ గ్రెయిన్లో పెట్టారు, ఆ కేటగిరీలో పెట్టారు. గ్రెయిన్ లాగా కనిపించిన క్రాప్స్కి ఫుడ్ గ్రెయిన్ కేటగిరీలో పెట్టారు. ఓకే, సీరియల్స్ ఈజ్ వన్, మిల్లెట్స్, పల్సెస్. నా మిల్లెట్స్లో రెండు ఉన్నాయి, మేజర్ మిల్లెట్స్, మైనర్ మిల్లెట్స్. మేజర్ అంటే ఎక్కువ తింటామని మాట, మైనర్ అంటే ఎక్కువ తినం. ఓకే, వీ యూజ్ ఇట్ లెస్ ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. మేజర్ మిల్లెట్స్లో జోవార్, బాజ్రా, మేజ్, రాగి. జోవార్, బాజ్రా, మేజ్, రాగి. మైనర్ మిల్లెట్స్లో కొర్రా, సమయ్ ఎక్సెట్రా. నేను మాత్రం చూడలేదు ఇవి. మేబీ దట్ ఈస్ ద తెలుగు నేమ్స్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? మైనర్ మిల్లెట్. తింటారండి అది కూడా. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈటేబుల్ ఓన్లీ హియర్. ఓకే, అన్నీ మనం తింటాం, ఫైన్. So please remember this point, which one of the following is not a major millet, which one of the following is not a minor millet, like that they will ask you in the examination. So make very sure that you are going to study in the same way. ठीक है, चलो अभी हो गया food grains. Now let us see what మనం ఇప్పుడు other food crops చూద్దాం. Other food crops లో షుగర్ కేన్ గ్రెయిన్ కాదు కదా, గ్రెయిన్స్ ఉంటే ఫుడ్ గ్రెయిన్లోనే పెడతాం. సీరియల్స్, బాజ్రా, రాగి, వీట్, రైస్ అవన్నీ గ్రెయిన్స్ అనమాట. అదర్ ఫుడ్ క్రాప్లో మళ్ళీ ఆ గ్రెయిన్స్ లాగా ఉండవు. షుగర్ కేన్ అంటే అంత పెద్దగా ఉంటుంది, షుగర్ కేన్. దెన్ కాండిమెంట్స్ అండ్ స్పైసెస్, యూ నో దట్ చిల్లీ, టర్మరిక్, క్లవ్, లాంగ్, ఇలైచీ, చక్లా అవన్నీ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాండిమెంట్స్ అండ్ స్పైసెస్. దెన్ వెజిటేబుల్స్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ లైక్ ఎ గ్రెయిన్. These are all not like a grain. Vegetables like potato, bhendi, brinjal. Bhendi is a Urdu word. మన ఎకనామిక్ సర్వేలో ఆయన భేండి ఎందుకు రాసిండు? లేడీస్ ఫింగర్ రాయాలి. ఓకే, సో హీ ఆల్సో వాంట్ టు గివ్ ఏ లుక్ టు అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ లోకల్ లాంగ్వేజ్. ద ఎకనామిక్ సర్వే, ద పర్సన్ హూ వాస్ మేకింగ్ ఇట్, సో హీ హాస్ రిటన్ భేండి, నథింగ్ బట్ అవర్ లేడీస్ ఫింగర్. Tomatoes and brinjal. Okay, these are other food crops. So I hope you got this. Definitely you should get it. Now let us see the last one here. Non-food crops andi. Non-food crops ante manam idi direct ga tinam. We will not use it directly, but we will use it in some other process. Okay, so that we may enhance the taste, we may enhance the deliciousness of a particular food. That's why we use this, but not directly consumable. Miru tinaru. Okay, directly. Okay, first one here is non-food crops lo. Oil seeds. Seeds by which we can extract oil. Fruits. Edible oils. What are those? Edible oils. Ante idi manam mana cooking lo use chestam. We use this in our cooking. Edible oils. One is soya bean, groundnut. Ekwa manam vaadedi groundnut. I also have mustard oil also in my home. Okay, many are there, olive oil is also there, but what is the very common oils are there which here written? Oil seeds, edible, soya bean, groundnut. Non-edible, castor, jatropha, etc. Castor, jatropha, etc. Other not food crops, other, cotton, flowers, perfume like scent ichina plants like that. లావెండర్, అరోమాటిక్ ప్లాంట్లో ఒక ప్లాంట్ ఈజ్ లావెండర్. లావెండర్లో మంచి సెంట్, ఫ్రాగ్రెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ లిక్విడ్ చేసి మనం అది పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్లో వేస్తాం, అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రాసెస్. అండ్ టొబాకో, డ్రగ్స్. Tobaccos are drugs. Fine. These are all non-food crops. So very beautiful classification we have seen at this point of time. Now, see, you can see here, I just wanted to tell you, with this graph I just wanted to tell you that horticulture crops ante idi andi. Fruits, vegetables ki horticulture crops antaru.
Okay, horticulture crops ante fruits and vegetables. Now you can see fruits and vegetables are called as what? Horticulture crop. This is directly from NCERT. So be very sure about it. Plantation crops ante plant ki untayandi. Okay, plants like this, coconut, groundnut, mungphallilu, avanni plant antaru. Rubber, plantation crops. Okay, so it's just an understanding purpose I have given you. Okay. Now let us see the trends in share of food and non-food crops. This is there in your syllabus also. Trends in share of food crops and non-food crops. Okay. Remember one point here. Oka state lo, oka country lo, oka area lo, okavela non-food crops ఎక్కువ grow అవుతున్నాయి అంటే that area లో చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. బికాస్ non-food crops are generally costly. Like మనకు ఆయిల్ ఉందనుకోండి, ఆయిల్ 90 రూపీస్ 100 రూపీస్, లైక్ ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఫార్చ్యూన్ బ్రాండ్ ఆల్సో 120 130 కూడా దాటుతుంది. అదే గ్రెయిన్ అంటే ఫుడ్ క్రాప్ అంటే 20 రూపీస్ నుంచి కూడా మనకు 1 kg రైస్ దొరుకుతుంది. ఓకే, షుగర్ కేన్, కాటన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్ కాల్డ్ as కమర్షియల్ క్రాప్స్. కమర్షియల్ అంటే we use it only for commercial purpose ante. We use it only for what? Commercial purpose. Commercial crops ante మనం దానికి యూజ్ డొమెస్టిక్ యూజ్ కోసం లేకపోతే హౌస్ హోల్డ్ యూజ్ కోసం అస్సలు యూజ్ చేయం. వి డోంట్ యూజ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. కమర్షియల్ అంటే మొత్తం ల్యాండ్లో ఎంత మనం ప్రొడక్షన్ చేసినాం మొత్తం అమ్మేస్తాం. లైక్ కాటన్ మీరు తింటారా? తినలేరు కదా, మొత్తం అమ్మడమే. షుగర్ కేన్, will you eat? Don't say that sir, I will eat. So that is for just a fruit like that you will eat, right? But you cannot use it daily, no? Gone. Silk like that. Oil seeds, mottam commercial. Using only for the selling purpose. And generally it is said that a country area which is having more production on food crops, vallake development kuda ekku aitadi. So if you see from 2001 onwards, the blue colors are food crops and the red color ones are not food crops, non-food crops. If you see the trends here, food crop production increase, decrease, increase, decrease, 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 increase, decrease, 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 increase, increase, decrease. Itla by 2014 bifurcation అయింది కదా, బైఫర్కేషన్ నుంచి డిక్రీజ్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా మనం హార్డ్ వర్క్ చేసేసి ఇంక్రీజ్ చేసినాం. ఫుడ్ క్రాప్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం చూడండి. సో from 14 to 15, 15 to 16, what happened to our agriculture? Okay, it gone decline. Then government of Telangana, ఎందుకంటే projects మొత్తం 2014లో స్టార్ట్ అయినాయి. మిషన్ కాకతీయ, రైతు బంధు అవన్నీ 2014లో స్టార్ట్ అయినాయి. సో దానికి ఒక జస్టేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా, డ్యామ్ కట్టి మళ్ళీ డ్యామ్ నుంచి వాటర్ రావాలి, అవన్నీ అవ్వాలి కదా. సో ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 3 years to stabilize things. సో 3 years తర్వాత ఎక్దమ్ పికప్ అయింది. ఓకే, సో see, we are good here. Non-food crops తగ్గింది. ఆబ్వియస్లీ 100%లో ఇది ఎక్కువ ఉంటే ఇది తగ్గుతుంది, ఇది ఎక్కువ ఉంటే ఇది తగ్గుతుంది, కామన్ సెన్స్. బట్ యూ సీ దట్ దెర్ ఈస్ నో సెట్ ప్యాటర్న్ ఏం లేదు. ఫుడ్ క్రాప్స్ కూడా ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువ తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎట్ ది ఎండ్ 2016-17లో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద సర్వే. 66.4% ఆఫ్ agriculture area is used for the growth, for the production of food crops. 66.4% of agriculture area in our state is used for the production of what? Food crops. Okay, whereas 33.6% is usually used for the production of non-food crops. Okay. Trends under major crops. Trends under major crops. Major crops అంటే మన తెలంగాణలో ఎక్కువ తింటారు, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తాం మనం. That kind of crops are called as major crops. Okay, the crops on which the population is more dependent, the crops which are normally grown more in our state, we classify them as major crops. Various state ki vere major crops untadi. So okay, so you just don't get confused that okay, they are having that one, so we don't have maybe this information right ga unda wrong ga unda. It's like survey lo undi, it means it is exactly correct. Rice chudandi meeru, rice, here rice is there, blue color rice. Rice. Area in lakh hectares. What is this? Area. Rice area enta. Rice area chudandi 2001lo almost like 10 ante 11 lakh hectare. Malli 2 lo decrease, malli increase. Okay.
2011లో చాలా ఎంత 20, 2011లో ఎంత 20, almost 20 lakh hectares rice grown. Then you see decrease, then increase. 2014 నుంచి మళ్ళీ decrease. Then Telangana government started the projects, we got increase. రైస్ కి ఇంక్రీజ్ చేసినాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్టేపుల్ ఫుడ్ కదా మనకు, సో ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ స్టేపుల్ ఫుడ్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్. అందరు తింటారు కాబట్టి మళ్ళీ అంత పెద్ద స్టేట్ ఉన్న తర్వాత వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని రైస్ తినడం ఇట్స్ వెరీ ఎంబారాసింగ్ ఆర్ నాట్. అందుకే అట్లీస్ట్ మన వాళ్ళు ఏం తింటారు ఆ ప్రొడక్షన్ అయినా మనం సఫిషియెంట్గా చేసుకోవాలా లేదా, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ రైస్ వాజ్ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ సీ ది థింగ్స్. కాటన్ యూ కెన్ సీ 2001 to 2. Almost cotton is 10 to 20 hectare, 10 hectare. Here it is very small, then little bit bigger, then okay, same, koncham inka ekwa. Okay, this is very very big year, 2010 to 11, 11 to 12 also cotton production inchu is almost static. Almost what? Static. Ante koncham takwa koncham ekwa, but not a significant change. So rice lo you are having what? Significant changes are there, up and down. We have seen this one, right? Now we are going to see what is agriculture productivity. Weight by area. Ante weight by area ante 1 acre lo enta quantity, 1 hectare lo enta quantity, ante. India is having 1/3 of highest productivity in the world except in sugarcane and wheat. Okay, just remember this point. India is having half or 1/3 of highest productivity in the world. Ante idi chaala negative kani mata manaku. It's a negative thing for us. Okay, with respect to what? Agriculture. Why? Because if suppose in United Kingdom, Britain lo 1 acre lo 10 tons produce aithe, India lo half అయినా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయంట, 5 tons or 1/3, 3 tons. సేమ్ ఎకర్ 1 acre. బ్రిటన్లో 1 acreలో 10 tons. మన ఇండియాలో ఐదర్ 5 tons, ఐదర్ హాఫ్ అంట లేకపోతే 1/3 అంట. ఇట్ మీన్స్ వాట్? చూడండి హౌ బ్యాడ్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ అవర్ అగ్రికల్చర్ ప్రాసెస్. మనం మంచిగా చేయట్లేదు అగ్రికల్చర్, వాళ్ళు మంచిగా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి, యాజ్ బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఇక్కడ కూడా అలువేయాలి, ఇక్కడ కూడా అలువేల్ సాయిలే, ఇక్కడ కూడా రైస్కి అదే న్యూట్రియన్స్ కావాలి, ఇక్కడ కూడా రైస్కి కండిషన్స్ అదే న్యూట్రియన్స్ కావాలి. సో రైస్ మనం ఎట్లా యూకేకి పోతే మన ప్రోటీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ మారిపోతాయా, కార్బోహైడ్రేట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ మారిపోతాయా? మారిపోవు కదా. మనం అండమాన్లో ఉన్నా సరే లేకపోతే స్పేస్లో ఉన్నా సరే మన రిక్వైర్మెంట్స్ స్టాటిక్గా ఉంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే రైస్ ఇన్ ఇండియా, రైస్ ఇన్ అండమాన్, రైస్ ఇన్ యూకే, రైస్ ఇన్ యుఏఈ, ఇట్ ఆల్ మీన్స్ రైస్కి కావాల్సినవి న్యూట్రియన్స్ ఇచ్చేస్తే రైస్ విల్ గ్రో ఎనీవేర్, right? But here it is getting 10 tons, but here we are getting very less. Why? Because mana దగ్గర farmers కొంచెం illiterate గా ఉన్నారు. I should not say, but that is how it is written in the books. Illiteracy ఉంది మన farmers లో. They don't know the scientific methods. What is there in their soil వాళ్ళకి తెలియదు. How the crop should be grown వాళ్ళకి తెలియదు. I am talking about maximum. Nowadays the farmers are just having very good mind nowadays. Pattern in India's productivity. Okay, the same thing I just wanted to tell you that మనది ఎక్కడ ఉంది చూడాలి. హైయెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఏరియాస్ పంజాబ్, హర్యానా, కావేరీ బేసిన్, కాశ్మీర్లో చాలా ప్రొడక్టివిటీ, అంటే పర్ హెక్టర్ చాలా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది వాళ్ళకి. గుడ్, ఓకేగా ఉన్నారు. ఓకే, గంగా ఈ ప్లేన్స్ దగ్గర. ఓకే, దెన్ లో ప్రొడక్టివ్ ఏరియాస్ మనవి. హియర్ తెలంగాణ విల్ కమ్. ఓకే, తెలంగాణ విల్ కమ్ హియర్. లో ప్రొడక్టివిటీ బికాస్ మన దగ్గర సాయిల్, రెడ్ సాయిల్ ఉంది, బ్యాడ్ సాయిల్ అంటారు రెడ్ సాయిల్కి. రెయిన్ఫాల్ కూడా మంచిగా లేదు. ఓకే, డిఫికల్ట్ టెరెన్ మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ప్లాట్యూ ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సూటబుల్. ప్లాట్యూస్ అండ్ ఆల్ డిఫికల్ట్ టెరెన్ విల్ అగైన్ లీడ్ టు వాట్? ఇరోజన్స్ అవన్నీ వస్తాయి. డిజర్ట్స్ ఏరియా కూడా ఉంది. అగ్రేరియన్ పావర్టీ ఉన్న వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేయట్లేదు టు గ్రో క్రాప్స్. క్రాప్ ఫెయిల్ కూడా అవుతున్నాయి, వాటర్ లేకపోతే ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ లేక అవన్నీ క్రాప్ సో చేసిన తర్వాత కూడా ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ టెక్నిక్స్ with which we can overcome this problem. Okay, this productivity problem or this production problem by the new methods called dryland agriculture, and to avoid abruption in water supply, to avoid obstacles in the water supply, watershed management చేసుకోవచ్చు.
Okay, we'll discuss them in later classes. Right. Agriculture ki important kavalsinavi things emem unnayi. Okay. First of all, you should have a crop. Means select a crop like rice crop you want to grow, wheat crop you want to grow. So you need a seed. You need a what? Seed. Then obviously you need soil, nutrient soil, manchi soil kavali. Then you need what? Water. Then you need what? Water. Then you need nutrients like urea, fertilizers animata. What are these fertilizers? Post harvest. PH means post harvest. Cold storages, go downs animata. Cold storages. Then very important for agriculture is finance. Very important for agriculture is finance. So I have told you just now that in India or in Telangana, farmer, how much he grows his production or produce on the farmland, all of that he is not going to sell. Okay. Some part of that he will use for his own family needs, and only some part of that he will be selling. Whatever he sells, from that he cannot again go for production. He cannot go for another season of cropping. Okay, so ఆయన ఏం చేస్తాడంటే మొత్తం అమ్మడు, కొంచెం ఆయన కోసం ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పెట్టుకుంటాడు క్రాప్స్ ప్రొడక్షన్, మిగిలిన మొత్తం ప్రొడక్షన్కి అమ్ముతాడు. అమ్మిన తర్వాత వచ్చిన డబ్బులు సరిపోవు, ఆయనకి కావాలి అది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్, మళ్ళీ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్, వేరే క్లాతింగ్ అవన్నిటికి యూజ్ చేసుకుంటాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్ ఎట్లా? రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఇది ఒక మనకు స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో గవర్నమెంట్ అందుకే అగ్రికల్చర్ లోన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్. బికాస్ ఆఫ్ వాట్? అగ్రికల్చర్, సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్. సో ఫైనాన్స్ ఈజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ డీటెయిల్ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ మార్కెటింగ్. మళ్ళీ సార్ మార్కెటింగ్ ఎందుకు సార్? మార్కెటింగ్ అంటే అమ్మడం. ఓకే, సో కానీ వై ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆస్పెక్ట్ మార్కెటింగ్ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం అగ్రికల్చర్లో? వై ఏ ప్రొఫెషనల్ ఆస్పెక్ట్? వై ఏ ప్రొఫెషనల్ ఏరియా? ఏ ప్రొఫెషనల్ నేమ్ ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసినాం ఇక్కడ? ద రీజన్ హియర్ ఈజ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ ఇలిటరేట్, మెనీ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు అమ్మడానికి వెళ్ళినప్పుడు ట్రేడర్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళకి మ్యానిపులేట్ చేసేసి తక్కువ ధరలో తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్రాప్స్. దట్ ఈజ్ అ రీజన్. అందుకే అండి. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు మనం మాత్రం ఏం చేద్దాం? మార్కెటింగ్ చేద్దాం. మార్కెటింగ్ అంటే ప్రొఫెషనల్గా వీళ్ళకు ప్లాట్ఫామ్స్ ఇద్దాం. ఓకే, ఆ ప్లాట్ఫామ్కి వీళ్ళు యూజ్ చేసుకొని వీళ్ళకి వీళ్ళు ఎంత ప్రైస్లో అమ్మాలనుకుంటున్నారు అంత ప్రైస్లో వాళ్ళు అమ్ముతారు. అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివెన్ వాట్? మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ ఓపెన్ చేసినాం, గవర్నమెంట్ చేసిందనమాట. One such I have to tell you, we are going to discuss all of them anyhow, but for your understanding I will tell you, ఒకటి already ఉంది, that is called as ENAM. What is that? ENAM. Just like మన అమెజాన్ లాగా ఈ ENAMలో నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్. వాట్ ఇస్ ఇట్? నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ అనమాట. మన అమెజాన్ లాగా నేను ఒక ఫార్మర్, నా ప్రొడక్ట్స్ టొమాటోస్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను, మీకు కావాలంటే తీసుకోండి. ఓకే, ఫార్మ్ టు హోమ్. సో మీకు ఓకే అంటే నేను నా పిల్లలకి పంపించి మీకు మీ దగ్గర డెలివరీ. కొంచెం మన ఫార్మర్స్ మంచిగా లిటరసీ ఇంకా ప్రాపర్గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తే దే విల్ డెఫినెట్లీ గ్రో ఎ లాట్. బట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ దాట్. Now there are three main seasons of cultivation andi. Many times I have been telling you about this thing, right? That Kharif, Rabi. Okay, చూడండి, Kharif season June to November, rainy season animata. Okay, then Rabi season usually winter. Then we have got March to June is Zaid. Generally rice is very important crop of Kharif. Wheat is a very important crop of what? Rabi. Cotton here. Then barley. So manam chuddam, adi kuda chuddam. But very important one here is ee season lo, March to June lo, vegetables and fruits. Anduke మీరు చూడండి, March and June period లో మీకు స్టాఫర్లు, ఆమ్లు అన్నీ వచ్చేస్తాయి టకటకటగా. Okay, peach and all. Why? Because this is a season very good for fruits and vegetables. Understood? So we are having three important seasons: Kharif, Rabi and Zaid. చూడండి, I have given it properly. Kharif is a monsoon, Rabi
winter, zaid, dry summer season. Right. Kharif, all crops are gone except Rabiలో ఉన్న crops we will not grow. Obviously that should not be there actually. This is understood మీకు ఎలాగైనా. సో ఖారీఫ్లో ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ అండి, రైస్, జోవార్, బాజ్రా, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ఇవన్నీ అండి గ్రెయిన్స్. మీ రైస్ తీసుకొని ఒక గ్రెయిన్ పట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ as గ్రెయిన్. ఒకటి ఇలా చేతిలో తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ కాల్డ్ as గ్రెయిన్, ఫుడ్ గ్రెయిన్, తినేది గ్రెయిన్స్. షుగర్ కేన్, వాట్ ఈస్ దట్? షుగర్ కేన్. మళ్ళీ రాబీ సీజన్లో వీట్స్. రాబీ సీజన్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ రెండే ఉన్నాయండి, వీట్ ఒకటి పల్సెస్ ఆర్ వెరీ ఫేవరెట్ ఆఫ్ రాబీ సీజన్లో. పల్సెస్ చాలా గ్రోత్ అయ్యి, దీంతో మీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే రాబీ సీజన్ ఉన్నప్పుడు పల్సెస్ ధరలు తక్కువ అవుతాయి. ఓకే, వై? బికాస్ రాబీ సీజన్లో పల్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రైట్, అండర్స్టూడ్ దిస్ పాయింట్. సో రాబీ అంటే చాలా మైజర్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాబీ సీజన్లో మొత్తం దే విల్ బై పల్సెస్ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇయర్ మొత్తం వాళ్ళు దే విల్ నాట్ బై. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మైజర్, కంజూస్, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ వాట్, కంజూస్, వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేయండి. ఆయన అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. జైద్ క్రాప్స్, వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, ద ఫేవరెట్ సీజన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. ఫ్రూట్స్ లైక్ టు ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్టివిటీ ఏం చేయాలి? ఆబ్వియస్లీ ఇన్పుట్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్, ఆ ఇన్పుట్స్లో చాలా మనం వర్క్ చేయాలి, మోడిఫై చేయాలి, మార్పులు తీసుకురావాలి. ఓకే, సో టు ఇంప్రూవ్ ది ప్రొడక్టివిటీ మీన్స్ పర్ హెక్టార్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావాలి, పర్ హెక్టార్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కావాలి. సో మనకు డబ్బులు కూడా కావాలి, ఎందుకంటే మషిన్స్ తీసుకురావచ్చు మనం. ఓకే, సో దట్ ఆన్ ద సేమ్ గ్రౌండ్ వీ కెన్ గెట్ మోర్ క్రాప్స్. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఒక సీడ్కి ఒక 2 feet అలా ప్లాంట్ చేయాలి, 2 feet కింద ప్లాంట్ చేస్తే మంచిగా అవుతుంది. ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడంటే చేత్తో చేస్తే ఇట్లా చేస్తాడు, ఇట్లా వేసేస్తాడు, ఇట్లా చేస్తాడు, ఇట్లా వేసేస్తాడు. ఆ 2 feet పోవాల్సిన సీడ్ పైనే ఉంటుంది, ఎట్లా గ్రో అవుతుందండి? గ్రో అవ్వదు. ఇంకా అంతా లేబర్ వర్క్ చేసి గట్టిగా అంటే సీడ్స్ ఇట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి సీడ్స్, నాట్ పాసిబుల్. సో అందుకే మషిన్స్ కొంటాడు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ హీ విల్ బై, వాట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ హీ విల్ బై మషిన్స్, సీడర్స్ ఏమంటారు మనం వాళ్ళకి, ఏమంటాం సీడర్స్. 2 feet మంచిగా గ్రెయిన్స్ వస్తాయి మీకు. ఓకే, దెన్ సీడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ మెనీ కంపెనీస్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ సీడ్స్ అండ్ గివ్, కానీ ఆ సీడ్స్లో క్వాలిటీ తక్కువ, సీడ్స్లో కూడా మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్తుంది గవర్నమెంట్. సీడ్కి క్వాలిటీ ఎన్షూర్ చేయాలి, సీడ్ క్వాలిటీ షుడ్ బి ఎన్షూర్డ్. న్యూట్రిషన్, ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్సెట్రా, ఇరిగేషన్, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి. ఓకే, then finance to buy any of the requirements of the farmland. These are the things that we have to work in order to increase our productivity. If you in the group 1 examination means, if they ask you that what are the various challenges to the agriculture sector ante ivanni, what are the various remedial measures ante ivanni only. Okay, remember this point. Challenges emem untayi ade manaku solutions untayi. Okay, అంటే ఇరిగేషన్ మనకు ఛాలెంజ్ ఉంది, అందుకే మిషన్ కాకతీయ ఇరిగేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఫైనాన్స్ మనకు ప్రాబ్లం ఉంది, అందుకే గవర్నమెంట్ రైతు బంధు. ఓకే, న్యూట్రిషన్ మనకు ప్రాబ్లం ఉంది, గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్. సో ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యువర్ సొల్యూషన్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ మీ సొల్యూషన్స్, మీరు ఛాలెంజెస్కి సొల్యూషన్స్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ సొల్యూషన్లో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్కీమ్ తీసుకువచ్చింది, దట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అది మీకు తెలిసి ఉంటే యువర్ ఆన్సర్ విల్ గో జస్ట్ లైక్ దాట్. ఓకే, న్యూట్రిషన్ is of 2 types obviously. Chemical fertilizers also you can use, organic compost, manure, gobar avanni kalsi kuda you can use. Okay, chemical fertilizers use cheste what will happen? Soil fertility fast ga taggutadi. Whereas organic fertilizers use cheste soil fertility retain aitadi. What will happen? Soil fertility will retain. But the question here is, then why we are using chemical fertilizers? The answer for this is chemical fertilizers will give you more production. తొందరగా ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్టిలైజర్స్ యూ విల్ గెట్ more production in a short span of time. Whereas organic fertilizer యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ రాదు, ప్రొడక్షన్ వస్తుంది కానీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ రాదు. ఇంకా మన కంట్రీలో వీ నీడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ బికాస్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో ఆర్గానిక్ మెథడ్తోనే సాయిల్కి కన్జర్వేషన్ అవుతుంది, కెమికల్ మెథడ్స్తో సాయిల్కి కన్జర్వేషన్ అవ్వదు.
ఓకే, సాయిల్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి? సాయిల్ ఉన్న పరిస్థితి ఎలా స్టేటస్లో ఉంది, ఎలా స్థితిలో ఉంది, అదే స్థితిలో ఉండాలి. మీన్స్ ద సాయిల్ వాట్ ఎవర్ ది ఫర్టిలిటీ ఇట్ ఈస్ పొజెసింగ్, ఇట్ షుడ్ పొజెస్ ద సేమ్ ఫర్టిలిటీ ఆర్ సేమ్ నేచర్, సేమ్ ఫీచర్స్, ఓకే, త్రూ అవుట్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? సాయిల్ కన్జర్వేషన్. ఆ కాంపోజిషన్ అట్లానే ఉండాలి, ఆ నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ అట్లానే ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా అట్లానే ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? సాయిల్ కన్జర్వేషన్. దెన్ వాటర్ గురించి బ్రాడ్గా చూసుకుంటే దే ఆర్ కన్వెన్షనల్. కన్వెన్షనల్ అంటే పాత కాలం నుంచి యూజ్ చేస్తున్న ఇరిగేషన్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇరిగేషన్ అంటే సప్లయింగ్ వాటర్ ఆర్టిఫిషియల్ టు ద ఫార్మ్ ల్యాండ్. ఆర్టిఫిషియల్గా సప్లై చేస్తున్నాం అంటే వాటర్ ట్యాంక్లో, లేకపోతే ట్యూబ్తో, లేకపోతే డ్యామ్తో, లేకపోతే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్తో, కానీ బట్ నాట్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, రెయిన్ఫాల్ తప్ప హౌ ఎవర్ యూ విల్ సప్లై ది వాటర్ టు ది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఇరిగేషన్. ఆర్టిఫిషియల్ సప్లై ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్? ఇరిగేషన్. సో ఒకప్పటి నుంచి మనం అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి వీఆర్ సప్లయింగ్ త్రూ canals. I have given a proper understanding of canal and dam irrigation in my last class. Please go through that. ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా కూడా చేసినాను. ట్యూబ్ వెల్స్, గవర్నమెంట్ విల్ మేక్ ట్యూబ్స్ అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ గివ్ ఇస్, అది మన వెల్లో కంటిన్యూస్గా ఫిల్ అవుతుంది. ఆ వెల్ నుంచి మీరు తీసుకొని అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి ఇవ్వండి. ఓకే, ట్యూబ్ వెల్స్. నాన్ కన్వెన్షనల్ కొత్తగా ఏమేమి వచ్చినాయి ఇరిగేషన్ మెథడ్స్? ఓకే, వాటర్ షెడ్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్. నౌ యూ కెన్ సీ కేసీఆర్ గారు ఏమన్నారంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ తెలంగాణ యాజ్ ఏ బంగారు తెలంగాణ. దిస్ ఈస్ హిస్ గోల్. బంగారు తెలంగాణ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటెన్షన్. సో గోల్డెన్ తెలంగాణ. సో ఈ గోల్డెన్ తెలంగాణ రావడానికి వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్? Okay, which objectives we have to concentrate? First one is sustainable development అన్నారాయన. He told that sustainable development means తెలంగాణలో ఉన్న resources should not get over. We should not become a state which are having no resources or we have used all of our resources. So he is giving here importance to what? Resource efficiency, resource conservation, judicious exploitation of resources, and also taking care of the requirements or the environment aspects. Okay, sustainable development అన్నారాయన. వెరీ గుడ్, బికాస్ ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ వల్ల నేను తర్వాత మన పిల్లల తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ప్రాపర్గా తెలంగాణలో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. బికాస్ వాటర్ ఉంది, సాయిల్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ దేర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. దెన్ ఫాస్టర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఎక్కువ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయితే ఎక్కువ పవర్టీ రిడక్షన్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ opportunities will be created. Okay, more production will happen, supply will be more, the prices will be less, people can afford, and more better things will be in the hand of the poor people. So economic growth is very, very important again, and this is a very important aspect. Social inclusiveness. Society lo anni religions lu, anni castes lu, anni communities, all the genders etc. Society lo andaru unnaru kada, andarki dorkali benefits. Without seeing the religion, without seeing their community, without seeing their gender, without seeing their social status, everyone should be included in the process of growth, in the process of development. That is called as social inclusiveness. Society should be included in what? Society should be all the members in the society, all the communities, religions in the society should be able to reap the benefits of sustainable development and faster economic growth. So we have also done a MCQ on it, right? This was done and this was also done. Now, so this is what I was talking about. Arrange the following in the chronological order with respective share in GVA. With respective share in what? GVA. So you are very well known about the fact, meeku manchiga telusu ippadi varaku I guess, that livestock sector comes first. Then comes what? Because livestock sector enta? Livestock sector is 50.24%. Chusna manam. So this is the first. Highest to lowest arrange cheyali. Highest to lowest.
in the chronological order of their respective share in GVA. Then cropping sector we have seen that will come to second, nothing but it is 42%. 42%. So before going, whenever you are doing MCQs, so in order to not waste your much time, what you have to do is whether you are having 1 and 2 that options or not. Then you have to check. Here you are now not having 1 and 2, wrong. Here also you are not having 1 and 2 in sequence. Then this B and C will not be your options to be actually marked for marking purpose. Now you are left with only A and D. But unfortunately the question is little bit more tougher. What he has done is he has given you 1 and 2 in both options. So you have got 1 and 2 in A, you have got 1 and 2 in D. It means what? The student should now also be aware of what about the fishery and what about the forestry and logging. Okay. So our answer here is this one. Forestry and logging Telangana lo anta em manchiga perform cheyaru. Endukante Telangana lo forest ekwa ledu. So that anduvalla anta production kuda em jaragadu. Fishery ante okay, fine. Remember this point. Water, Godavari, Krishna, reservoirs. So you can find many things in the value more in the forestry and logging, but not in the fishery sector. So our answer here will be 1, 2, 3, 4. That is A. Okay. Let us do cross check. Forestry and logging is dark 0.2. Fishing and aquaculture. Right. 0.2. So forestry and logging 0.1 and this one 0.2 is fishing and aquaculture. So we did it right. What happened during the COVID? Okay, COVID and agriculture. So what kind of steps were taken by the government of Telangana in order to provide you food? మీ ఇంటికి ఫుడ్ రావాలంటే రైతు బజార్లో ఫుడ్ ఉండాలి, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దెన్ రైతు బజార్లో ఫుడ్ ఉండాలంటే ఫార్మర్స్ దగ్గర నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోవాలి, అంటే అది యాక్టివ్గా ఉండాలి. మళ్ళీ మొత్తం బంద్ చేసేసినాం మనం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. తర్వాత ఇంకేముందంటే రేషన్ షాప్ కూడా బంద్ అయిపోయినాయి. రేషన్ షాప్ బంద్ అయిపోతే మళ్ళీ పూర్ పీపుల్కి ఫుడ్ ఎట్లా దొరుకుతుంది? మొత్తం లాక్డౌన్ ఉంది ఇండియాలో, రైట్? తెలంగాణ కూడా లాక్డౌన్లోనే ఉంది. సో వాట్ నెసెసరీ స్టెప్స్ వర్ టేకెన్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ in order to solve the COVID crisis, in order to make sure that ఏ కోనలో తెలంగాణ పీపుల్ ఉంటే లేకపోతే వేరే వాళ్ళు ఉంటే వేరే స్టేట్ నుంచి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ సప్లైస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎలా ప్రొవైడ్ చేసింది అండ్ చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. దట్ ఈస్ ద state responsibility. Remember this point here. Yes, so I told you that it is the state responsibility that they should take care of the total people who are living in our state and should supply what? Food, right or wrong? Yes. So agriculture sector is the only sector andi anni sector lo ante industrial sector lo service sector lo agriculture okate sector undi where కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ చాలా లీజ్గా కనిపించింది అని సర్వే చెప్తుంది మనకు. కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ చాలా లీజ్గా కనిపించింది. ఓకే, అగ్రికల్చర్లో మీన్స్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్కి లేకపోతే అగ్రికల్చర్ నేనేమనుకుంటాను మంచిగానే అయింది. అగ్రికల్చర్కి ఎవరు అసలు డిస్టర్బ్ చేయకుండా పొల్యూషన్ లేకుండా ప్లాంట్స్ హ్యాపీగా వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దే గ్రోడ్ నైస్లీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ am థింకింగ్. ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాస్ లీస్ట్ డిస్రప్టెడ్ బై కోవిడ్. ఓకే, బట్ ఫార్మర్స్కి ప్రాబ్లం ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్లో ఫార్మర్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ చేసేసిండ్రు. ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మంచిగా మొత్తం ప్రొడక్షన్ వచ్చేసింది. కానీ లాక్డౌన్ ఉంది, అమ్మాలి ఎక్కడ? వేర్ దే షుడ్ సెల్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనం లోపల ఉన్న ఇంట్లో, రైట్, వాళ్ళకి రావడానికి వెళ్ళడానికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో హౌ farmer should sell their produce ante production andi. Produce ante production. Okay, so
మొత్తం కోవిడ్లో పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏముందంటే ఫార్మర్స్కి మార్కెట్ కావాలి, అంటే సెల్ చేయడానికి వాళ్ళకు ఒక మార్కెట్లో వెళ్ళాలి కదా, ఇంకా ఇన్పుట్స్ ఫర్టిలైజర్స్ కూడా కావాలి. ఈ ఛాలెంజ్ ఉంది. ఓకే, సో ప్యాడీ మనకు 30,600 మెట్రిక్ టన్స్ అంతా వచ్చింది మనకు ఏప్రిల్ అండ్ ఆగస్ట్లో. బట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వల్ల ఏమైందంటే కొంచెం ఇట్ ఈస్ ఫెల్ బై 50%, 15,000 మెట్రిక్ టన్సే అయింది ఇన్ 2020లో. దట్ ఈస్ జస్ట్ డేటా, రిమెంబర్ దిస్ డేటా, అగ్రికల్చర్ అరైవల్స్. సో ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ అరైవల్స్ అంటే మీరు అంటే విలేజ్ నుంచి హైదరాబాద్కి లేకపోతే విలేజ్ నుంచి అర్బన్ ఏరియాస్ కి ఆల్ దిస్ అగ్రికల్చర్ వస్తుంది అని అట్లా అనుకోకండి. అగ్రికల్చర్ అరైవల్స్ అంటే మన తెలంగాణ ఉంది కదా, తెలంగాణలో సఫిషియంట్ ప్రొడక్షన్ లేదు, ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ సఫిషియెంట్గా లేదు. మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాం కదా తెలంగాణ, ప్యాడీ, రైస్, వీట్ అంతా సఫిషియెంట్ లేదు. అంటే ఇక్కడ జనాలకి చాలా కావాలి, చాలామంది ఉన్నారు, కానీ ప్రొడక్షన్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంది. చాలా తక్కువ కాదు, తక్కువ ఉంది. సో అగ్రికల్చర్ అరైవల్స్ అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ స్టేట్స్. మనం ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ఆ స్టేట్ నుంచి కూడా మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మన తెలంగాణలో సప్లై చేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. Understood my point? It means agriculture production in our Telangana is not self-sufficient to the population of Telangana itself. That's why we are actually importing from other states. This is the first point here. But what happened because of the various initiatives by the government, the agriculture lo koncham production ekwa avvadam kuda start ayindi. That is the reason agriculture arrivals April August lo 30,000 ఉండేది. 30,000 మెట్రిక్ టన్స్ అంతా మనం ఇంపోర్ట్ చేసినాం. బట్ దట్ ఫెల్ బై, అది డిక్రీజ్ అయిపోయి 15,716 అయింది. అంటే మనం ఇక్కడ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేస్తున్నాం కాబట్టి బయట నుంచి మనకు ఇంపోర్ట్స్ అంతా అవసరం పడట్లేదు. దట్స్ వై ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్. Decrease from what? Other states. Remember this point. So you can see this is a FCI godown only. This is a FCI godown. Food Corporation of India మన హైదరాబాద్లో సనత్ నగర్ దగ్గర ఉంది ఇది. ఓకే, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పెద్ద గోడౌన్ ఉంది, పెద్ద జగా ఉందని మాట, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. సో నేను ఫార్మర్ అనుకోండి, ఇప్పుడు మొత్తం లాక్డౌన్ అయిపోయింది. ఎవరికి అమ్మాలి? రైతు బజార్ స్టోర్స్, మండీస్ క్లోజ్, ఇంకా రోడ్ మీద కూడా నేను పెట్టలేను, ఏం చేయలేను. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే, సరే మీరు రండి ఈ FCI గోడౌన్స్లో ఎంత మీ దగ్గర రైస్ ఉండి అది మొత్తం డంప్ చేసేయండి, మొత్తం మాకు ఇచ్చేయండి, మేము ఇచ్చేస్తాం మీకు డబ్బులు. బికాస్ వాట్ ఈస్ ద రేట్ దట్ దే విల్ గివ్? MSP, మినిమమ్ సపోర్ట్ ప్రైస్. ఆ రేట్ మీకు మేము ఇచ్చేస్తాం, మొత్తం మీ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ అది మాకు ఇచ్చేయండి అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ హౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్లా ప్రొక్యూర్ చేసింది. ఇక్కడ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వే చేస్తున్నారు, దే ఆర్ వేయింగ్. రైట్, దే ఆర్ వేయింగ్ దిస్ మంచిగా, దే ఆర్ వేయింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఆఫీసర్ చూసుకున్న తర్వాత హీ విల్ సే దట్ ఓకే ఇన్ని బ్యాగ్స్ ఎన్ని కిలోలు ఇచ్చిండ్రు అని. మీకు మీ నంబర్ తీసుకొని, ఆధార్ నంబర్ తీసుకొని, అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకొని మీకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయని పంపించేస్తారు. ఓకే, ఆయన వెళ్ళి ఏం చేస్తాడంటే, ఈ ఆఫీసర్ వెళ్ళి మొత్తం దిస్ మచ్ వెయిట్, ఎంత వెయిట్ రైస్ ఇన్ని బ్యాగ్స్ అయినాయి, 25 kgs ఒక 50 బ్యాగ్స్ అయినాయి, ఎంత వెయిట్ ఉంది, రైస్ వెయిట్ ఇంత, దిస్ మచ్ ఆఫ్ కేజీస్ ఆర్ దేర్. ఆయన ఒక చిట్టి రాసేసి అక్కడ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు. ఇక్కడే ఈ ప్లేస్లోనే ఒక రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉంటారు, ఆయన దగ్గర పంపిస్తే ఆయన దాని మీద సైన్ చేసుకుంటాడు. సైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ బిల్ ఆయన గవర్నమెంట్కి పంపించేస్తాడు. ఓకే, గవర్నమెంట్కి పంపించేస్తే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్లో మళ్ళీ ఒక అకౌంటెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఆయన పేరు మీద ఒక చెక్ రాసి బ్యాంక్ ఇస్తారు. బ్యాంక్ వాళ్ళు అది ప్రాసెస్ చేసేసి వీళ్ళ అకౌంట్లో పడిపోతాయి డబ్బులు. దట్ ఈస్ హౌ ది ప్రాసెసెస్. సో యూ కెన్ సీ ఇలా పెట్టుకుంటారు. గవర్నమెంట్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ గోడౌన్స్ ఇలా ఉంటాయి, ఇలా పెట్టుకుంటారు.
as many as 6,400 paddy purchase centers were opened by the state. 6,400 paddy procurement centers are opened by the Telangana government. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకు అమ్మలేరు కదా లాక్డౌన్లో, సో గవర్నమెంట్కి అమ్మేయాలి. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో ఎవ్రీ సెంటర్లో మాస్క్, శానిటైజర్స్ అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఓకే, ఇంకా కూపన్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టారు, సో దట్ ఎక్కువ మంది ఒకటేసారి జమ అవ్వదని మాట. మినిమం క్రౌడ్ ఉండడానికి కూపన్ సిస్టమ్ కూడా ఇచ్చారు. కూపన్ ఇచ్చేసి మీ నంబర్ రేపు వస్తుంది, రేపు రండి అని మాట అట్లా. రైట్, సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ మొబైల్ రైతు బజార్స్ వర్ ఆల్సో లాంచ్డ్. మొబైల్ రైతు బజార్స్ వర్ ఆల్సో launched. Government increased the number of mobile రైతు బజార్స్. అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వండి. 2020లో మార్చ్ ఏప్రిల్లో మ్యాంగోస్ మేము ఆన్లైనే తెచ్చుకున్నామండి హైదరాబాద్లో. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఒక నంబర్ ఇచ్చారు, మీకు ఏ వెరైటీ మ్యాంగోస్ కావాలి ఆ వెరైటీ మీరు చెప్పేస్తే మా దగ్గర 2 కాటన్స్ తీసుకొచ్చిండ్రు. మళ్ళీ మాటకి మనం పర్చేస్ చేయలేం కదా, సో ఒక్కటేసారి మేము తీసుకొచ్చినాం. సో ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ వర్ ప్రమోటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్. ఇలాంటిది రైతు మొబైల్ ఆటోస్ వర్ ఆల్సో అన్ని వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. డైరెక్ట్లీ ఫార్మర్స్ కెన్ సెల్ దేర్ ప్రొడ్యూస్ టు ద లోకల్ కన్స్యూమర్స్. మన లొకాలిటీలో వచ్చి ఫార్మర్స్ ఈ ఆటోలో తీసుకొని మన లొకాలిటీలో వచ్చి అమ్ముకోవచ్చు. నో నీడ్ టు గో టు రైతు బజార్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ క్లోజ్ ఎనీ హౌ. ఓకే, కన్స్యూమర్స్ టు హోమ్. అండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పిందంటే కొంచెం మీరు ఎక్కువ డబ్బుల్లో కూడా అమ్మచ్చు. ఓకే, 5 రూపీస్ అబౌవ్. టమాటో 25 అంటే 30 రూపీస్లో అమ్ముకోండి అని కూడా చెప్పింది గవర్నమెంట్. బికాస్ మీరు అంత దూరం నుంచి మళ్ళీ ఆటో హైర్ చేసుకొని మళ్ళీ ఆటో ఖర్చులు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో 5 రూపీస్ ఎక్కువ ప్రైస్లో కూడా మీరు అమ్మచ్చు అని చెప్పింది గవర్నమెంట్. సో దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ మేడ్ పాసిబుల్ దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గెట్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్. Okay, right. So analysis of the trends. Paddy, cotton, maize, ఈ 3 crops they contribute 70% of total crops అండి. 70% of మొత్తం ప్రొడక్షన్ అంటే జవార్, రైస్, వీట్, ప్యాడీ, బార్లీ, బాజ్రా అవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి. సో అవుట్ ఆఫ్ 10, 7 ఇదే కనిపిస్తాయి. అవుట్ ఆఫ్ 10 ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 ఐటమ్స్ ఉంటే 7 ప్యాడీ, కాటన్, మేజే కనిపిస్తాయి. అంటే డబుల్ అదే ఉంటాయి, 2 అట్లా ఉంటాయి, ఇంకా 2 వేరే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇన్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రెండ్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ప్యాడీ, కాటన్ అండ్ మేజ్ కాన్స్టిట్యూట్ 70% ఆఫ్ టోటల్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. ఏరియా అండర్ కాటన్ ఈజ్ ఆన్ రైస్ అంట అండి ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్. ఏరియా అండర్ ప్యాడీ వ్యారీడ్, నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. వ్యారీడ్ నథింగ్ బట్ ఎక్కువ తక్కువ, ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఎక్కువ ఇట్లనే జరిగింది ప్యాడీది. అందుకే ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ వ్యారీడ్ అని చెప్పినాం. గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ రైస్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, గుడ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షన్ అని ఒక సింబల్ పెట్టిన. ఎందుకు, ఎప్పుడైనా తెలంగాణలో రెయిన్ఫాల్ మంచిగా అయితే అప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రైస్ వీ హ్యావ్ సీన్, ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రైస్ ప్రొడక్షన్ మనం చూసినాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, రైట్. ఏరియా అండర్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అనాలిసిస్ చూడండి. ఇక్కడ సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ మొత్తం cereals and millets they occupy 65.6% share of area in total cropped area. Remember this point. Okay, now suppose Telangana area inta undanukondi, ee mottam area lo manam agriculture chestunnam. We are doing agriculture in the total area of Telangana అనుకోండి అట్లా. ఓకే, మరి ఖారీఫ్ సీజన్లో అంటే రైనీ సీజన్లో మనం రైస్, వీట్, జవార్, బాజ్రా, రోస్, పల్సెస్ అవన్నీ గ్రో చేసినాం. చూడండి, మేజర్ ప్రొడక్ట్స్ వేరు,
ఇంకా నార్మల్ ప్రొడక్ట్స్ వేరు, నార్మల్ క్రాప్స్ వేరు. అంటే ఖరీఫ్లో మేజర్గా రైస్ గ్రో చేస్తారు. అంటే రాబీలో రైస్ గ్రో చేయరని అలా లేదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. రాబీలో పల్సెస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఖరీఫ్ సీజన్లో పల్సెసే గ్రో చేయరు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అలా ఉంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్. మేజర్ క్రాప్స్ అంటే ఈ సీజన్లో ఈ క్రాప్ 50% వరకు గ్రో చేస్తారు, వేరే తక్కువ గ్రో చేస్తారు అనమాట. అట్లా అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. సో లెట్ సపోజ్ ఖరీఫ్ సీజన్లో మనం అన్ని క్రాప్స్ గ్రో చేసినాం. అన్ని క్రాప్స్ గ్రో చేసిన తర్వాత రైస్, మేజ్ అండ్ జవార్, దిస్ త్రీ ఈ టోటల్ ఏరియాలో దిస్ 3 crops ఆర్ అక్యుపైయింగ్ 65.6% ఆఫ్ ఏరియా. అంటే 65% ఆఫ్ ఏరియా యూజువల్లీ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు దిస్ రైస్, మేజ్ అండ్ జవార్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ rice and maize and millet. Jowar is what? Millet. Understood? Great. Fine. Then in Rabi season low 83.4. Total oka year lo chuskunte cereals and millets 72% share they occupy in the total crop area. In the total cropped area. Please try to analyze it very, very properly. Food crops low, they occupy a lot. Okay. Rice, maize and jowar, they occupy, first manam idi chudali. Cereals and millets enta 65.6% in Kharif low. Ante vere chala cereals unnai. Okay, wheat is there, barley is there, badra is there, many cereals unnai. Kani these three crops occupies highest share 44, 19, 8, 18. Inka anni kalpi they occupy what? 65. They occupy what? 65. Rest will be what? Other things. Now you can see here properly chudandi. Cereals and millets percentage share of food crops in total cropped area. Total crop area enta crop chesina manam percentage share of food crop share enta total cropping area lo food crop share enta. And manam already classification lo chusnam. Food crops ante meeku cereals vastayi, food crops ante meeku millets vastayi, food crops ante meeku pulses vastayi. These are all what? Different classification, different types of what? Food crops. Different types of what? Food crops. Remember this point here. Okay. Now cereals and millets actually mottam ante millets, cereals and millets 65.6. Pulses occupies how much? 19.2. Pulses occupies 19.2. Okay. Now you can see condiments and spices. Okay, sugar cane he has written in a separate way. Okay, sugar cane is a third one. Sugar cane occupy 1.5% share in the total food crops. Condiments and spices 4.9. Then fifth one, koncham vegetables kura grow chestam 2.1. Sixth one, koncham fruits kura grow chestam 6.7. Ante now you remember here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so cereals and millets Kharif lo how much percentage of area మీద grow చేస్తాం మనం? 65.6. Pulses, how much percentage of that area pulses occupies in Kharif season? 19.2. Okay, sugarcane ఎంత? 1.5% of total area. మొత్తం ఏరియా తెలంగాణలో అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో షుగర్ కేన్ ఏరియా ఎంత? 1.5%. కాండిమెంట్స్ అండ్ స్పైసెస్ 4.9%. మొత్తం కలిపి మనకు 100% కదా టోటల్ క్రాప్ ఏరియా 100%. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నౌ యూ సీ సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్లో ఎక్కువ ఏ క్రాప్ గ్రో చేస్తాం మనం? మీన్స్ ఎక్కువ ఏ క్రాప్ గ్రో చేస్తామంటే దట్ పర్టికులర్ క్రాప్ ఎలాగైనా ఎక్కువ
ఏరియా కూడా తీసుకుంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టోటల్ ఏరియా. ఏ క్రాప్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏ క్రాప్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తుంది ఆ క్రాప్ ఎక్కువ ఏరియా కూడా తీసుకుంటుంది. కామన్ సెన్స్. సో రైస్ ఈజ్ మేజర్లీ గ్రోన్ అంటే రైస్ ప్యాడీ ఎక్కువ మనం గ్రో చేస్తాం. అన్ని ఫుడ్ క్రాప్స్లో ప్యాడీ ఎక్కువ మనం గ్రో చేస్తాం. రైస్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై మేజ్, దెన్ జోవర్. టాప్ త్రీ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. పల్సెస్లో ఎక్కువ ఏరియా రెడ్ గ్రామ్కి అలొకేట్ అవుతుంది. మన ఫార్మర్స్ చాలా ఇష్టం రెడ్ గ్రామ్, సో అది ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. రెడ్ గ్రామ్ తర్వాత మీలాగా కొంతమంది ఉంటారు గ్రీన్ గ్రామ్కి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్, తర్వాత ఇంకొక లాగా ఉంటారు బెంగాల్ గ్రామ్ 0%, అసలు గ్రోయే చేయం. అండర్స్టూడ్ రైట్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ హియర్. They'll ask you that which one of the following crop constitute the major area within cereals, and within cereals and the rice and maize, I guess, right? Or rice and maize. The two major crops grown in our state, rice and maize. Pulses occupy which position with respect to the gross cropped area? Pulses occupy second position. Cereals, millets occupy which position in the total gross cropped area? Cereals and millets occupy number 1 position. Okay, the crops which are least grown, the crops which occupy least share in percentage with respect to crop area. It is what? Sugarcane, 1.5 only. Sugarcane, 1.5. Understood my point here? So that is the reason. Okay, right. So here, this is how you have to understand. Rabi season lo adagachu. Rabi season lo which crops takes maximum area with regard to cultivation? Which crops? Ante cereals and millets chudandi. Cereals and millets. 83.4% మొత్తం తెలంగాణలో రాబీ సీజన్లో 83.4% area will be covered with cereals. అదే మళ్ళీ రాబీలో ఆ సీరియల్స్లో ఏ సీరియల్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తామని క్వశ్చన్ వస్తే మళ్ళీ ప్యాడీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఇన్ అండ్ అవుట్ టోటల్ ఒక ఇయర్లో ఇన్ ఏ ఇయర్ సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ కన్స్టిట్యూట్ 72% అండి. బస్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏరియా అండర్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ వీళ్ళది ట్రెండ్ చూద్దాం. ఓకే, కాటన్ ఖారీఫ్ సీజన్లో 88.5%, రాబీలో అస్సలు లేనే లేదు. అంటే కాటన్ ఈజ్ నాట్ ఏ రాబీ క్రాప్ అని అనుకోవచ్చు మీరు. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ ఎడిబుల్ సీడ్స్ ఆర్ దేర్. ఎడిబుల్ ఆయిల్ సీడ్స్ అంటే మనం తినేది, అంటే కుకింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సోయా బీన్ సీడ్స్ యూజ్ చేస్తాం, గ్రౌండ్ నట్, సిజామన్. ఓకే, ఎడిబుల్ ఆయిల్ ఎంత పర్సంటేజ్? 88.5. ఇది అంటే ఇది 88.7 ఖారీఫ్లో 8.7. కానీ అదే ఆయిల్ సీడ్స్ యూ సీ ఇన్ రాబీ సీజన్ 85. అంటే రాబీ సీజన్లో కాటనే గ్రో చేయం, అండ్ ఖారీఫ్ సీజన్లో ఆయిల్ సీడ్స్ నెగ్లిజిబుల్గా గ్రో చేస్తాం, అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్ రాబీ సీజన్లో మ్యాక్సిమం గ్రో చేస్తాం. అదే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ అవన్నీ. అంటే రాబీ సీజన్లో మనకు ఆయిల్ ధరలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ ఇంకా ఖారీఫ్ సీజన్లో ఈ రైనీ సీజన్లో కాటన్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కదా. సో మీకు అందుకే బట్టలు ఏంటంటే మార్చ్ ఏప్రిల్ లేకపోతే జూన్ జూలైలో స్టాక్ వస్తుంది అంటారు, ఎందుకంటే కాటన్ అప్పుడు తయారవుతుంది, కొత్త బట్టలు తయారు చేస్తారు. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. మా హైదరాబాద్లో మాత్రం జూన్ జూలై అంటాడు, ఏదైనా అంటాడు ఆయన. నాన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ సీడ్స్, నాన్ ఎడిబుల్ మనం ఇది తినలేం. నాన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్ సీడ్స్, క్యాస్టర్ ఆయిల్ మేబీ హెయిర్కి అలా వేరే థింగ్స్కి యూజ్ చేస్తాం, కానీ కుకింగ్లో వాడడం. నాన్ ఎడిబుల్ అంటే తినేది, నాన్ ఎడిబుల్ అంటే తినలేం. ఓకే, వెరీ వెరీ లెస్. సో అన్నీ నెగ్లిజిబుల్ అండి. there is nothing much in here to study.
So, but only thing that you have to study is cotton. Cotton is a very, very important crop of Kharif season. Oil seeds are very, very important crop of Rabi season. And ఇది కూడా చూడండి మీరు గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్, ఓకే, పల్లీలు, గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ రైనీ సీజన్లో మీకు ఎక్కువ, వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే మనకు వింటర్ సీజన్లోనే అది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఆయన పల్లీలు పుటానీలు అమ్ముతూనే ఉంటాడు. సమ్మర్లో కనిపించడు, సమ్మర్లో లేదు కదా, గ్రోత్ లేదు, ప్రొడక్షన్ రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రొడక్షన్? రాబీ సీజన్, వింటర్ సీజన్లో వస్తుంది. సో యూ విల్ సీ ఇన్ ట్యాంక్ బండ్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫ్లోరిషింగ్. అప్పుడు రేట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇయర్ మొత్తం ఉంటుంది, అది రేట్ విల్ బి లెస్. ఓకే, now you see that cereals and millets, they occupy significant share for food crops both in Kharif and Rabi. మనం చూసేసినాం. దిస్ ఈజ్ అనాలిసిస్ అయిన తర్వాత మొత్తం టేబులర్ ఫామ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇలా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ ఖారీఫ్లో కూడా 65 వేరే క్రాప్స్ కంటే వాళ్ళు ఎక్కువనే గ్రో చేస్తున్నాం మనం. రాబీలో కూడా దే కాంట్రిబ్యూట్ మోర్ ఓన్లీ. ఓకే, so that is how we have got this particular statement. Paddy alone accounted for 34.5% in Kharif and paddy alone accounted for 67.7% in Rabi season, indicating that farmers of Telangana are more interested in what? Production of paddy, rice production cheyadaniki mana farmers ki chala interest undi. We are going to start a very beautiful chapter, that is agriculture. An Indian should definitely know about agriculture andi. Okay, endukante these are the people who generally feeds us. Okay, we generally call them as annadata also, because without them there won't be food supplies at all. Food supplies undavu. If they are not taken care of, then we will suffer from famine. If they are not taken care of, we will also suffer from various other abnormalities. Adverse effects should also vastadi India ki and also the population ki. And major importance of agriculture is urban areas లో అగ్రికల్చర్ జరగదు. మన హైదరాబాద్లో అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ ఉందండి చెప్పండి? లేదు కదా, లేదు. వీళ్ళకు మనకు ఫుడ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? వాళ్ళే కదా ఇస్తున్నారు, రైట్? సో రూరల్ ఏరియాస్ జనరలీ దే ప్రొవైడ్ ఫుడ్ టు ది అర్బన్ ఏరియాస్. ఓకే, అండ్ చూడండి అగ్రికల్చర్ ఎంత ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది. ఇంకా అగ్రికల్చర్ ఒక ప్రాసెస్. అగ్రికల్చర్ is nothing but farming of crops is called as what? Agriculture. అది ఒక ఎట్లా సెక్టర్ ఎలా ఉందంటే అది గాడ్ దయా మీద కూడా కొంచెం ఉంది. ఓకే, గాడ్ షుడ్ బ్లెస్ దట్ పర్టికులర్ సెక్టార్, అలా కూడా ఉంది. అది రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్కి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో దేర్ వేర్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్. Okay, so you can understand when God is not so happy with us, okay, not so happy with agriculture sector, then we have to provide them all the necessities are not artificially, at least artificial ga aina vallaki ivval kada, because they give us food. That is more important. They give us what? Food. And that is all about agriculture, food related. ఇంకొక very important విషయం ఏముందంటే అగ్రికల్చర్లో okay, population dependence. According to National Sample Survey of Organization, agriculture meeda 49.5% population is dependent. So you see, ఆ సెక్టార్లో మంచిగా డెవలప్ అయింటే అంతమంది డెవలప్ అవుతారు. If that sector is growing very good, automatically 50% of the population of our country also grows very good. Okay, if we try to elevate or if we try to eradicate poverty in our country, or if we try to eliminate the poverty in our country, and if we want to see all our agriculture farmers happy, always smiling, then what you have to do? You have to develop the agriculture sector. We have to give lot of assistance. Government has to give lot of assistance to agriculture sector, because these many lives, like 50% of the population lives is dependent on what? Agriculture sector. Okay, that is why agriculture sector is called as
backbone of Indian economy antam. Backbone of Indian economy. And that is the reason India or Telangana whatsoever, both are same. India ki unna agriculture features, it is also there, same with Telangana, it is also there, same with Tamil Nadu. There is no problem at all, okay, with regard, there is no difference. But problems are same across the country. So that's why, as agriculture is very important to us, importance to the lives of the population, our country is also called as, our economy is also considered as agrarian economy. అంటే అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ ఎకనామీ. అగ్రికల్చరే మంచిగా పర్ఫామ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే 50% పాపులేషన్ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది. అండ్ అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే అందరికీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఇఫ్ అగ్రికల్చర్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే గ్రోత్ ఇన్ పాపులేషన్ ఎంత అవుతుంది, వాళ్ళకు కూడా ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ఉన్న పాపులేషన్కి కూడా ఇంకా ఫ్యూచర్లో వచ్చిన పాపులేషన్ కూడా ఫుడ్ ఈజీ విల్ బీ అవైలబుల్, రైట్. ఇఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువ మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకు ఫారిన్ ఎర్నింగ్స్ వస్తాయి. విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. రూపీ వాల్యూ పెరిగితే మనకు ఫారిన్ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. మన ఫారిన్ ప్రొడక్ట్ తక్కువ ధరలో దొరుకుతాయి. సో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఇండియాలో వస్తాయి. మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్, ఓకే, చాలా తక్కువలో దొరుకుతాయి. ఓకే, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ హౌ ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. Okay, I don't have to mention this also. Very very important point here is agriculture is very important for political setup also. Okay, political parties ki agriculture kuda chaala important. 50% of the population depends on agriculture. Agriculture meeda ekkuva promises cheseste, ఓకే, ఒక పార్టీ మేము అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి ఇట్లా చేస్తాం, మేము ఫార్మర్స్కి అట్లా చేస్తాం అని చెప్పేసి ఏమవుతుందంటే 50% పాపులేషన్ వాళ్ళకి ఓట్ చేస్తుంది, ఈజీగా గెలవచ్చు, right? So agriculture sector also plays, and the farmers also plays a very important role. Who will come to throne? Who will become the power holder? Okay, that is how. So you can see that agriculture is everywhere in our life. Agriculture is in economy, agriculture in society, agriculture is food, agriculture is there also in famine, agriculture is also there in export, agriculture is also there in political manifestos. Okay. So now, from now on, we are going to see the agriculture chapter very much in detail. So the Telangana features, we'll see how in Telangana that agriculture features are there, characteristics of Telangana agriculture, we'll see. And we'll also discuss what is the economic surveys are doing, or they are telling about agriculture sector. So last 5 years or 3 years nunchi agriculture sector gurinchi em mention cheshindu, whatever was mentioned in the economic survey, all that I will be taking care of. Okay, yes. Let us go ahead. Okay. Before going into this, I just wanted to tell you that some important facts that you should know. Agriculture sector. Okay. Also called as primary sector. Also called as primary sector, and it is also written as in this way, 1 degree. Agriculture sector has also got some allied sector. ఎప్పుడైనా కాంబినేషన్ లోనే చదువుతాం మనం ఇది. We always study this in combination. Allied sectors. What are the allied sector? Dairy, poultry, fishery, animal husbandry and livestock. Animal husbandry and livestock. Okay, remember this point here. Another very important point. Another very important point is అగ్రికల్చర్ ఎక్కడ చేస్తామండి మనం? ఒక ఏరియాలో చేస్తాం, ఒక అంటే ల్యాండ్ మీద చేస్తాం, ల్యాండ్. ఓకే, వి డూ అగ్రికల్చర్ అండ్ వాట్? ల్యాండ్. ల్యాండ్ మీద మనకు ఏం కావాలి? ఒట్టిగా ల్యాండ్తో మనం అగ్రికల్చర్ చేయలేం. సో వాట్ డూ వీ వాంట్ ఆన్ ల్యాండ్ మనకు సాయిల్ కూడా కావాలి. వీ ఆల్సో వాంట్ సాయిల్. నాట్ ఓన్లీ దట్, వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్ వాటర్ ఆల్సో. We want water also. Fine. Then of course crops grow cheyadaniki very important one is what? Light.
Very important one is light. Okay. So if we are having this 4, agriculture we can do easily. Fine. Now you see here dairy. Dairy means nothing but milk and milk products related sector, dairy sector. Poultry is nothing but chickens, chicks, broilers, etc. Fishery, you know that fishes. Animal husbandry is nothing but cattle rearing, just like Aryan civilization. Cattle rearing. Cattle rearing. Okay. So even examples we choose kunte, if you see land, if you see soil, if you see water, if you see light, and if you see dairy, milk ante animals, from animals only will get. Poultry, naturally born aitadi. Fishery, already they are produced, they are born. Okay. Animal husbandry, animals, they are also born. Now can you tell me in any of this, in this 4 and in this category, is anything artificially created ga unda leda? Do we have anything artificially created in this 4 or this 4? No, right? Exactly. Exactly what you are thinking is right. So it means I can generalize now. Now in general ga cheppachu. What I can say, that agriculture sector is a sector that depends on natural resources. Right or wrong? Agriculture sector is a sector that depends on what? Natural resources. And with the help of that resources only, agriculture production is possible. Okay, agriculture lo idi 4 ledante naturally available ledante land ledante agriculture ekkadaitadi? Not possible. Land is not there. How can you do agriculture? Can you do agriculture in ocean? No. Of course, you can talk about it, sir. Hydroponics, aeroponics undante adi anni developmental stage lo unna technologies, and that is never will replace this. So forget about hydroponics, aeroponics, ivanni light iskundam. We will restrict it to very important aspect which is going to be lasting forever. Forever till the earth survives. Agriculture will be done on the land itself. So land ledante ocean lo chestama manam cheyam. Okay. Agriculture cheyadaniki land kavali, land natural resource, soil natural ga untadi. Soil, can you create soil? Can you create soil in industry? Ala ante malli sand mining enduku aitadi ocean nunchi? Soil create cheyaleru, land create cheyaleru, light you cannot create. Water is also naturally able. Can you create water? No, you cannot create water. Naturally available, rivers flow, seas flow, ocean flow, God has given us. Can you create a milk producing animal? No. Can you create a chicken? No. Fertilization avali, chinna chicks untai vallu peddaga ayipoyi hen laga tayaraitadu, like that. Right? So okay, living organisms. It means they are born and they are brought up properly. Fishes naturally available. That is the reason agriculture sector is a sector in which natural resources are used for the production purpose. And in this land, soil, water, agriculture మనం ఏదైనా చేస్తున్నాం కదా, లేకపోతే మిల్క్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, క్యాటిల్ రేరింగ్ ఎక్సెట్రా, మేజర్లీ మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. మాన్యువల్ అంటే మషిన్స్ ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో చేత్తో పని చేయడం ఎక్కువ ఉంటుంది. మాన్యువల్ వర్క్, మాన్యువల్ అంటే ఒక మేనేజ్ చేయాలి. మాన్యువల్ వర్క్ అంటే ఒక మేనేజ్ చేయాలి అంటే అది ఒక మషిన్తో సాధ్యం కాదు. ఓకే, మీన్స్ దట్ స్కిల్, ఆ పని మాత్రం మ్యాన్ చేయాలి, ఎందుకంటే మషిన్తో ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది అన్నమాట మాన్యువల్ వర్క్. సో మిల్క్ తీయడం మషిన్ పెట్టలేం మనం. మషిన్ పెడితే కూడా ఆ మషిన్ ఎంత హర్ట్ చేస్తుంది కౌకి లేకపోతే షీప్కి మనకు తెలీదు. సో ఆ హర్ట్ వాళ్ళు అవ్వకుండా చేయాలంటే మనమే చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఫైన్. ఈవెన్ చికెన్స్ ఉంటాయి కదా, మషిన్తో కట్ చేస్తాం, సరే సరే అర్థమైపోయింది, ఈ నెక్ కట్ చేస్తాం, ఆ పార్ట్ ఇలా మషిన్లో వెళ్తుంది, కానీ ఆ ఫెదర్స్ తీయాలి, దానికి కటింగ్స్ చేయాలి, ఆ పీసెస్ చేయాలి, కేఎఫ్సి పీసెస్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలంటే మళ్ళీ ఒక మ్యానే కావాలి. మరి ఒక మషిన్ ప్రాపర్గా కట్ చేయలేదు కదా, ఎందుకంటే ఒక చికెన్ వేరే చికెన్ లాగా ఉండదు, ఒక చిన్న ఉంటుంది, ఒక పెద్దగా ఉంటుంది, అలా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయలేం మషిన్స్కి. సో ప్రాపర్ కటింగ్ వాళ్ళు కూడా చేయలేరు.
ఓకే, లెగ్ పీస్ తీయడం, ఇలి తీయడం ఇలాంటి మషిన్స్ ఉండవు. కట్టింగ్ టక్ అలా ఉంటుంది, కానీ లెగ్ పీస్, వింగ్స్, ఓకే, చెస్ట్ పీస్ ఇలా చేయాలంటే మాన్యువల్ వర్కే కావాలి. ఇంకా ఎనిమల్ హస్బెండరీ అంటే లైక్ వైఫ్ ఈజ్ ప్రాపర్లీ హౌ కేర్ఫుల్లీ, హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ద హస్బెండ్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద వైఫ్, and everyone should do that. That's not a problem. Everyone should do it. So how a wife is looked after, okay, by the husband, that is a status they deserve. We have to do that. Okay, in the same way animal husbandry lo ikkada people, cattle rearers will see the animals as their, okay, wives. So husband laga chuskuntaru. Okay, so suppose if any cow is there, foot and mouth disease అంటారు. ఏమంటారు? ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్. ఫుట్కి ఏదైనా అవుతుంది, లేకపోతే మౌత్కి ఎలా సలైవా ఇలా వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఓన్లీ ఏ పర్సన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది ఎనిమల్, బికాస్ దాట్ ఈస్ లివింగ్, వీఆర్ లివింగ్. అలా మషిన్ పెట్టలేం కదా సూపర్విజన్కి, లేకపోతే సర్విలియన్స్కి. వీ కెనాట్ పుట్ ఏ మషిన్ ఓవర్ దేర్. ఐస్ రెడ్గా అయిపోయినాయి అనుకోండి, లేకపోతే ఎక్కడైనా టచ్ చేస్తే కౌ ఆర్ బఫెలో వాజ్ స్క్రీమింగ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం ఎలాగైనా నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ మషిన్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ది మ్యాన్ ఓన్లీ, ఫెల్ట్ బై ది మ్యాన్ ఓన్లీ. దట్స్ వై. సో ఇది అయినా సరే మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, మ్యాన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే అండి. So this is the proper understanding of what agriculture sector. Agriculture sector is a sector that depends on natural resources for their production and requires large number of man force. Okay, man force. Manual work ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, and one more is there here which I have forgot, that is mining and quarrying. Mining అంటే అర్త్ లోపల వెళ్ళి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఎక్స్కవేట్ చేయడం, మైనింగ్ అండర్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ అర్త్. సర్ఫేస్ అంటే మనం నిలబడిన ప్లేస్కి సర్ఫేస్ అంటారు. ల్యాండ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? మీరు రోడ్ మీద వెళ్ళి నిలబడండి, అదే ల్యాండ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఆ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ కిందికి మనం డిగ్ చేసి అక్కడ ఎక్స్కవేషన్ చేసి ఏదైనా మనకు మంచి మెటల్స్ దొరుకుతాయా లేదా అది కనుక్కోవడాన్ని మైనింగ్ అంటారు. అదే ప్రాసెస్కి బయట చేస్తే ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as quarrying. It's called as what? Quarrying అంటారు. అండర్స్టూడ్. జనరల్లీ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోరం మాల్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఓకే, సైబర్ టవర్స్ నుంచి ఫోరం మాల్కి మీరు వెళ్తున్నారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు కొన్ని ఇలా మౌంటైన్స్ లాగా ఇలా కనిపిస్తుంది. So whenever you see the mountains, you will see that lot of people are roaming in that particular area. కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ బాంబులు వేసి మార్బుల్స్ అంటే ఆ రాక్కి డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. బాంబ్ వేస్తారు బాంబ్ మీకు తెలియదు కానీ లో సౌండింగ్ బాంబ్స్ ఉంటాయి, అది పెట్టి దే విల్ బ్లాస్టర్స్ ఆ రాక్కి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసి ఆ రాక్కి మంచిగా ఒక లారీలో అన్ని స్టోన్స్ పెట్టుకొని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఈ టైల్స్, మార్బల్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తారు. Understood, right? So that is all about the agriculture sector. Agriculture sector is always studied together as allied sector only. Okay. Agriculture sector, right? Importance of agriculture sector in India, and I don't have to tell you that the importance we are going to study, the same importance is there also with what? Telangana. Right. That's why you see here how they have mentioned agriculture plus fishery plus livestock plus forest. They contribute how much? They contribute 15.8% to India's GDP. Okay, this is not required, this is updated only. India's 51% population dependent on agriculture and allied sector. Remember this point here.
Okay, so we'll see the India's data, then we'll see the Telangana's data also. Right. Features of Telangana agriculture. First important feature is subsistence agriculture. Subsistence. Indialo agriculture sector ela undante, the farmers who grow crops, they are also dependent on the same crops for their consumption needs. Farmers, when they grow crops, they are also dependent on what? The same crops for the consumption of their needs. Okay, how do you understand it? This is a land area. Okay, Mr. X is the farmer. He is having this much of land area. So he grows rice crop, rice. Right. Some part of this production, Mr. X uses for his family needs and for himself. And the rest part he will be selling in the market. Okay. ఆయనకి ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, ఆ ప్రొడక్షన్లో కొంచెం ప్రొడక్షన్ ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పక్కన పెట్టేస్తారు, and the rest production he will be going to the market and selling. Okay, this system of farming is called as subsistence. ఏమంటాం మనం? Subsistence అంటాం. Understood? Subsistence farming. When farming is done also for the consumption needs of the farmer, such farming is called as subsistence farming. I have written the word here also. Ante apart from selling, కొంచెం ప్రొడక్షన్ ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పెట్టుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇఫ్ సపోజ్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఆయన మార్కెట్లో సెల్ చేస్తాడంటే, ఇఫ్ హీ ఈజ్ విల్లింగ్ టు సెల్, if he sells all of his production in the market, then such process of farming is called as commercial farming antaru. Commercial farming we say. Okay, if like 90% of the production you are selling means commercial, but India lo itla kanipichadu manaku, veellu grow chesi veelle koncham pettukuntaru valla consumption needs ki. That is the reason. Okay, that's why it is called as subsistence farming. Salient features of agriculture sector. So I have told you that this is how a farmland look like. This is called as farmland. 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 The area is called as farmland. Of course, the one who is doing it, he is called as farmer. And the process of growing crops, mali seed petti, grain ravali, ee process ki. Okay, that is called as agriculture. That is called as what? Agriculture. Okay, so you can understand that what he is doing. If you just see the image, you can understand that what he is doing. Okay, he is actually tilling it. What he is doing? Tilling. TILLING. He is tilling. Tilling ante kinda unna soil paiki తీసుకురావడం. Okay, ante soil ki up down చేయడం. That is called as what? Tilling. The question here is, sir, why? ఎందుకు sir? జనరల్గా ఏమంటారు, అకార్డింగ్ టు అవర్ సైంటిస్ట్, దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ స్టాండింగ్ అండ్ లివింగ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సర్ఫేస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సర్ఫేస్. మనం నిలబడుతున్నాం కదా, ఆ గ్రౌండ్కి సర్ఫేస్ అంటారు. అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్? సర్ఫేస్. అకార్డింగ్ టు అవర్ స్టడీస్, ద టాప్ సాయిల్ ఈజ్ జనరలీ ఫర్టైల్ అంటారు. What do we call it as? Fertile. Okay, now the question here is, fertile means what? Fertile means it is having nutrients.
What does it mean? Fertile ante enti? It is having what? Nutrients. Nutrients for what purpose? Nutrients which are required for the growth of plants. Nutrients which are required for the growth of plants. For the growth of plants. So you understood. So topsoil ante entante idi manam nilabadina surface అనుకోండి, కొంచెం 2 feet 3 feet అనుకోండి, maximum 3 feet, ఇట్లా 3 feet పోతే this is called as topsoil. This is called as what? Topsoil. ఈ సాయిలే ఫర్టైల్ ఉంది, ఈ సాయిల్లోనే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్స్ టు గ్రో. దీస్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్స్ టు గ్రో, రైట్? సో సపోజ్ నేను ఖరీఫ్ సీజన్లో, ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే రైనీ సీజన్లో, రైనీ సీజన్కి అగ్రికల్చర్లో ఖరీఫ్ సీజన్ అంటారు. ఓకే, అరబిక్ వర్డ్స్, ఖరీఫ్, రాబీ, మౌసమ్, అరబిక్ వర్డ్స్. ఖరీఫ్ సీజన్ నథింగ్ బట్ రైనీ సీజన్. ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్న రైనీ సీజనే. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ 20th September 2021. It is morning, I guess 9 o'clock. Morning 9 o'clock, and when I am coming to this class, so I was seeing very cloudy things, because and from 2 months rainfall is there in our state, of course, in India also. Fine, Kharif. So here ఖరీఫ్ సీజన్లో నేను సీడ్స్ వేసిన ఇట్లా మంచిగా 2 months తర్వాత ఐ గాట్ వాట్? రైస్ ప్లాంట్ మీద రైస్ ప్లాంట్ ఉంది. ప్లాంట్లో నీకు చాలా గ్రెయిన్స్. ఓకే, వచ్చేసినాయి అన్నమాట. సో మంచిగా నేను హార్వెస్ట్ చేసేసి మంచిగా గ్రెయిన్స్ తీసుకొని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి అమ్మేసిన. మంచిగా నాకు ఐ గాట్ ప్రాఫిట్స్. ఐ గాట్ వాట్? ప్రాఫిట్స్. అండర్స్టూడ్? Now the thing is here, ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం న్యూట్రియంట్స్ ఈ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఓకే, ద న్యూట్రియంట్స్ జస్ట్ బిలో దెమ్ లైక్ 1 feet వరకు దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ యూజ్ ద న్యూట్రియంట్స్. అండ్ వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ మనం చిన్నపిల్లలు పెరగాలంటే వాళ్ళకు ఫుడ్ ఇచ్చి మనం 1 day నుంచి వీ విల్ మేక్ దెమ్ టు గ్రో టిల్ 22 years, 20 years or not. Okay, that's how we get the nutrients, the way that is how we develop, right? ప్రోటీన్స్ మనం నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినేదంటే మళ్ళీ బోన్స్ ఫ్రజైల్గా ఉంటాయి, నాన్ వెజ్ మంచిగా తింటే బోన్స్ గట్టిగా ఉంటాయి. సో మనం ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ద చైల్డ్ విల్ ఆల్సో డెవలప్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ లెస్సర్ న్యూట్రియంట్స్, ద చైల్డ్ విల్ డెవలప్ ఇన్ ఎ లెస్సర్ వే వెన్ కంపేర్ టు అదర్స్. సో మన బాడీకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అంత ఇస్తేనే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ హౌ ది చైల్డ్ విల్ డెవలప్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఖరీఫ్లో ఉన్న మొత్తం ప్లాంట్స్ దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ సాయిల్. మళ్ళీ రాబీ అంటే వింటర్ సీజన్కి రాబీ సీజన్ అంటారండి. రాబీ సీజన్లో మళ్ళీ మనం సీడ్స్ ఇట్లా పెడితే ఈ సాయిల్లో న్యూట్రియంట్సే లేవు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో సాయిల్ మళ్ళీ క్రాప్ ఎట్లా గ్రో అవుతుంది, మరి ఆ సీడ్ ఎట్లా జర్మినేట్ అవుతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. వెన్ దేర్ ఆర్ నో న్యూట్రియంట్స్, హౌ కెన్ ది seeds will develop and germinate into altogether a new plant, right? That's why the farmer will go for what? Tilling. The farmer will go for what? Tilling. And I am just saying, okay, so he will dig the surface and he'll make this soil ki paiki తీసుకొస్తాడు, this soil ki paiki తీసుకొస్తాడు, because ఇక్కడ ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా వేరే సీజన్లో పనికొస్తుంది అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? దట్ ఈస్ వై tilling is done. That is why tilling is done. So understood? See, this is what he is doing with tilling. So మీరు ట్రాక్టర్తో చేయండి. This is a very traditional and conventional way of tilling. Okay, this cows or oxes, buffaloes are used to just dig the land and get the కింద ఉన్న సాయిల్కి పైకి తీసుకురావడం. Okay, this is how it is done. This is called as pulley. Okay, that details are not required anyhow. So you're all grown up, you might be knowing all these things anyhow. Right. So we have seen all of this. Then features of Telangana economy, Telangana agriculture, I have told you. All these we have properly learnt. So chudandi, seeds. Ila pedtam manam seeds. Chalu. This is like alluvial soil, you can say. Brown colored soils are very good soil generally.
Dark brown, malli brown ante you don't have to like whatever the furniture is there in your home, ala brown kaadu, itla brown, dark brown. Right, this is how the seeds are sowed. This process is called as what? Sowing antaru. Em antaru? Sowing. This process is called as sowing antaru. Then that will germinate into a crop. Then food processing. Okay, food processing. Here also we are having food processing. చూడండి బిస్కెట్స్, ఉస్మానియా బిస్కెట్స్. ఓకే, ఆటా తీసుకొని దానిలో షుగర్ యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ బేకింగ్ చేసిన తర్వాత ఇలా రౌండ్గా అంటే ఇట్లా అది ఒక ఫ్లాట్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లాట్గా అంటే ఒక ఐరన్ ప్లేట్ ఎట్లా ఉంటుంది అలా ఒక ఆట బేక్ చేస్తారు. బేక్ చేసి ఒక రౌండ్ అలా మషిన్ ఉంటుంది. ఆ మషిన్ ఇట్లా 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 కిందికి పైకి అవుతూ ఉంటుంది. విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యుల్ గెట్ ది షేప్. That is how the biscuits are also made, and this is called as what? Food processing. This is called as what? Food processing. Malli atta తీసుకొని it is agriculture crop, then sugar adi kuda agriculture nunchi vastadi manaku, so adi use chesi they will ghee and all they will use and they will make it as what? Biscuits. This industry is called as food processing industry. Right. So in our last class I have also discussed about land utilization. So this is the map of a town. అంటే మనం సెటిలైట్ నుంచి చూస్తే హైదరాబాద్ కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇట్స్ నాట్ హైదరాబాద్ మ్యాప్, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాప్ ఆఫ్ వెరీ అనానిమస్ మ్యాప్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇష్టం వచ్చినాక ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఏమంటారు? అనానిమస్ మ్యాప్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మ్యాప్ బట్ ఓపెన్ సోర్స్ మ్యాప్. ఓకే, anonymous map. This is not exactly of Hyderabad. Okay, not exactly of Telangana, but just a map. సో పై నుంచి చూస్తే మనం సెటిలైట్ నుంచి చూస్తే ఇట్లా మనకు కనిపిస్తుంది. సార్ కలర్స్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి అంటే అది కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కదా. ఫిజిక్స్లో మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుందేమో. లైక్ రెడ్ రోజ్ ఈజ్ నాట్ రెడ్ యాక్చువల్లీ, రైట్? దానికి యాక్చువల్లీ లైట్ నుంచి పడిన కలర్ వేరు, మనకు రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత అది లాంగ్ వేవ్, షార్ట్ వేవ్ అట్లా ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనకు కనిపించింది, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత కనిపించిన కలర్ రెడ్. కానీ యాక్చువల్లీ రెడ్ రోజ్ రెడ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడ్ రోజ్ రెడ్ కాదు. ఎందుకంటే ఒక బ్లాక్ రూమ్లో మీరు ఆ రెడ్ రోజ్ పెట్టండి, మీకు రెడ్ లాగా ఇట్లా షైన్ అవుతుందా? షైన్ అవ్వదు. అంటే డార్క్ రూమ్లో మీరు అలా రోజ్ పెడితే షైన్ అవ్వదు. కానీ లైట్లో మీరు అదే రోజ్కి పెడితే యూ విల్ సీ వాట్? రెడ్ కలర్. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్. సో ఇది కూడా అట్లానే పైన ఉన్న సెటిలైట్స్ వాళ్ళు లాంగ్ వేవ్, షార్ట్ వేవ్ ఇలా రేడియేషన్స్ ఇలా మన హైదరాబాద్ మీద లేకపోతే తెలంగాణ లేకపోతే ఇండియా మీద ఇలా సన్ రేస్ అంటే సెటిలైట్ నుంచి రేస్ ఇట్లా పంపిస్తారు. పంపించిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఈ కలర్స్ వస్తాయి అండ్ దే విల్ కోట్ ది కలర్స్. వాటర్ అంటే బ్లూ, ఓకే, దెన్ యువర్ ట్రీస్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ఉంటే గ్రీన్. సో వాళ్ళు అట్లా కోడింగ్ కూడా చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ సైంటిఫిక్ థింగ్స్. Okay, but I have told you in a very general and a very layman manner how to understand things. That is more than enough. So you can say that these things you are able to see. Roads ki koncham jaga ichina manam. This you can see water ki jaga ichina koncham. This agriculture ante idi agriculture. Okay, this is industry. Red area is totally industry. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ జనరలీ వాటర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ జనరలీ డ్రైన్స్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్, హార్మ్ఫుల్ వేస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది. కాబట్టి అది మొత్తం మనం ఓషన్లో, సీలో వదిలేస్తాం. ఓకే, దట్స్ వై యూ విల్ జనరలీ సీ ఇండస్ట్రీస్ నియర్ వాటర్ బాడీస్. వాటర్ బాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీస్, రివర్స్, లేక్స్, పౌండ్స్, ఏదైనా సరే వాటర్ బాడీ అంటే ఒక ఏరియాలో వాటర్ ఉంది. ఓకే, సో yesterday I was telling you that land utilization అంటే మన తెలంగాణలో కూడా ల్యాండ్ ఇట్లానే యూటిలైజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ది ల్యాండ్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ agriculture purpose, some part of the land will be used for what? Roads, etc. Some part of the land will be used for undaraniki. Okay, so housing, settlements kosam. Okay, this is called as land utilization. Sir, what is the meaning of arable land? Now we will see the different types of land. Sir, what is the meaning of arable land? The land which is fit for cultivation. Ante aa land lo meeru crops grow chesukochu. That land is called as
Arable land, the land which is fit for cultivation, capable of being ploughed and used to grow crops. Okay, fine. Again, this arable land, India lo, how much land is capable to grow crops? How much land is capable to grow crops? Ante 60%. On average, 60% of the land in India and also in Telangana is what? Arable land. Means fit for cultivation. Then you are having some concepts called as net sown area. Very, very important, all of this. Gross crop area or gross sown area. Net crop area or net sown area. Both are same, Andy. Both are same. Okay. Gross crop area ante enti. Gross crop area means in a land, if two times the crops are grown, that is called as gross crop area or gross sown area. 2 times. Ante kharif lo kuda chesnam, malli rabi lo kuda chesnam. Alanti lands gross crop area lo vastayi. So we will get the data like gross crop area or gross sown area of Telangana is 45 million hectare. 45 million hectare 2 times. Ante manaku em ardhamaitadi, are gross crop area lo 2 times cropping chesindremo. 2 times chesindremo kaadu, chesindru. Okay. Gross crop area or gross sown area. Remember this point here. 2 times. Net sown area ante year lo okatesari, one time manam crop grow chesnam. Only one time. That is called as net crop area or net sown area. Remember this point. I hope you understood what is there written. This net sown area is highest in Nalgonda, Mahbub Nagar. Highest in Nalgonda, Mahbub Nagar. Means ఒకటేసారి వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న మొత్తం ల్యాండ్స్ నల్గొండలో లేకపోతే మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఒకటేసారి గ్రో చేయగలరు. They can do only one time cropping. Okay, that kind of land is highest in what? Nalgonda and Mahbub Nagar. Lowest హైదరాబాద్లో లేనే లేదు. సో హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు లీస్ట్ ఒక హైదరాబాద్ చదువుకున్న తర్వాత ఏం చదువుకోకుండా ఉండద్దు మీరు. Okay, don't just study that least is Hyderabad means he will never give you in the option least Hyderabad ani. Because Hyderabad lo agriculture ledandi. In Hyderabad there is no agriculture. So it is a very implied thing that he will never ask the least. Okay, he will ask the top 2, top 3, bottom 2, bottom 3. Minimum you should know it. So for our examination orientation purpose, this is a gone case. We are not going to study this. But this is a ante fact matram rayal kada rashnam. Fact should be written, no? That's why they have also written, we will also learn. Lowest net sown area is in Hyderabad because Hyderabad is not having agriculture. Then followed by Warangal urban, followed by Rajana Sircilla. Ante enti ardham, ee Warangal urban lo, Rajana Sircilla district lo land, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న land, it is useful to grow crops 2 times per year. ఎంత మంచి land అంటే మాట. It is that good land. Understood? Then gross crop area. Highest in Nalgonda and Mahbub Nagar. Okay. Here gross crop 2 times. Nalgonda, Mahbub Nagar lo unna lands mida manam 2 times grow chesukochu. Ekwa land 2 times grow cheyadaniki panikastadi. Okay, Nalgonda and Mahbub Nagar. Lowest is in again Hyderabad, very common. Medak, Malkajgiri, Warangal urban. Medak, Malkajgiri, Warangal urban. Very, very, very important data for the examination purpose. Please take a note of all of that, whatever is written. Right. Now, so I was talking about arable land. Chudandi, arable land itla untadi. Means chala loose ga untadi soil. Itla manam pettukunte soil itla kindiki proper ga padtadi. Okay, grains అంటే చిన్న స్టోన్స్ ఉంటాయి కదా, అది విడివిడిగా ఉంటాయి అన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Arable land. Arable, air, breathing, breathe. ఇప్పుడు లోపల ఉంటుంది మన దగ్గర అర్థవామ్కి ఏం కావాలి? ఆక్సిజనే కావాలి. మనకు కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి బ్రీతింగ్కి, అర్థవామ్కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి బ్రీతింగ్కి. మనం బ్రీతింగ్ చేస్తే బ్రీతింగ్ ఫర్ అస్ ఈజ్ ఏ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ ప్రాసెస్.
బ్రీతింగ్ ఫర్ అస్ ఈజ్ ఏ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎక్కువ బ్రీతింగ్ అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్. సో అర్థంకి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి. సో అర్థం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్. అలాంటి అర్థం లాగా దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్సెక్ట్స్, దేర్ ఆర్ మెనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ helps the agriculture sector, which helps the plants to grow. Many organisms are there. Okay, so in the same way, okay, the కొన్ని plants ki nitrogen fix cheyadaniki raadu. Okay, nitrogen fix cheyadaniki raadu. Nitrogen very important for the plants. NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, very very important nutrient. Just like manaku proteins, carbohydrate etla plants ki nitrogen, phosphorus, potassium atla anamata. Okay, so కానీ ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ యూజ్ చేయలేదు. ద అట్మాస్ఫియరిక్ వాట్ ఎవర్ ది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ ప్లాంట్స్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ బై ద రూట్స్. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, వేరియాస్ ఆర్గానిజమ్స్. చాలా ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి, దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్, అండ్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ విల్ take the atmospheric nitrogen and convert them into nitric acid, then they will give to the plant. Not in the solid form obviously. మనం ఇరిగేషన్ చేస్తాం కదా, ఆ వాటర్లో పర్టికులర్ ఏదైనా సరే ప్లాంట్ క్యాన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ ఓన్లీ. సో అందుకే ఇరిగేషన్ చేయాలి. ఇరిగేషన్ చేస్తే వాటర్లో అన్ని కెమికల్స్ మిక్స్ అయిపోయి డైల్యూట్ అయిపోతాయి. All of them will mix and they'll get diluted, and plant slowly from its roots suck that particular water. Itla suck chestundante aa nutrients kuda plants ki dorukutunayi anamata, right. So that is the very very important point of arable land. Ee land lo meeku chaala manchi production vastadi. Ade loose soil ledanukondi manchi production raadu meeku, not possible. Like red soil is there, asal loose gaane undadu, chaala gattiga untadi. మన తెలంగాణలో సాయిల్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, అంత లూజ్గా ఉండదు. అంటే మీరు గ్రౌండ్కి వెళ్తే చాలా లూజ్గా ఉంటుంది సాయిల్. అదే వేరే దగ్గర నార్మల్గా ఇక్కడ అవుట్స్కట్స్లో వెళ్తే హైదరాబాద్లో మీకు సాయిల్ గట్టిగా ఉంటుంది, ఆ సాయిల్ పనికిరాదు. ఓకే, అగ్రికల్చర్, రైట్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెట్ సోన్ ఏరియా, ఇన్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా. నౌ విల్ సీ వాట్ నెట్ సోన్ ఏరియా. నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్, సంగారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్, ఖమ్మం అండ్ సిద్దిపేట్ are having 2 lakh hectare chala on the net zone area. These are districts which are having what highest net zone area, means okate sari they can grow crops in their farmland. Then you can see that Hyderabad, being the urban district, does not have any agriculture area only. Okay, fine. Now land utilization, patterns of land utilization. Okay, pattern of what, land utilization. First one ikkada forest undi. What is it? Forest. అంటే తెలంగాణలో ఎంత ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది, మొత్తం ల్యాండ్ ఉంది కదా తెలంగాణ ల్యాండ్లో, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత. ఇఫ్ యూ సీ ద పర్సంటేజ్ వైజ్, పర్సంటేజ్ షేర్ చూసుకుంటే 24.07, which is very very nice, we have actually increased our forest area from the previous years. కానీ స్టాండర్డ్ ఎంత కావాలంటే ఎవ్రీ ఏరియా 33% కావాలి. ఓకే, ఎవ్రీ స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ 33%. విత్ దట్ టోటల్ ఇండియా షుడ్ హ్యావ్ వాట్, 33%. అలా ఇండియాస్ ఏరియా ఆల్సో ఫారెస్ట్లో ఉంటే మనకు చాలా మంచిది. ఓకే, means that will be really helpful for the various industries, that will be very helpful for the removal of poverty, and also to keep the surroundings very clean and neat without pollution, so and so forth. ठीक है, ఫారెస్ట్ ఏరియా అంతా ఉంటే కూడా బయోడైవర్సిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలిఫెంట్స్కి, టైగర్స్కి, డీర్స్కి మంచిగా వాళ్ళకు డిస్కో చేయడానికి స్పేస్ కూడా ఫుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, బట్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ 33%. మనకు స్టాండర్డ్స్ కంటే తక్కువనే ఉంది, ఇండియా కూడా తక్కువనే ఉంది, 24.07. ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇస్ దిస్ మచ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాక్ హెక్టార్స్, LAKH, ల్యాక్ హెక్టార్స్. ఇది ల్యాక్ హెక్టార్స్లో, దట్ ఈజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ మనకు తెలిస్తే చాలు, ఎగ్జామ్లో అదే వస్తుంది. ఓకే, barren and uncultivated land, how much it is? 5.42%. barren అంటే చాలా గట్టిగా ఉందని మాట, సర్ఫేస్ మన ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది, ఓకే, మార్బల్స్ అట్లా. barren and uncultivated lands. barren means very very
hard surface land. Okay, that is 5.42%. Then land put to non-agriculture use. Agriculture tappa vere use ki vaartuna land enta, like industries ki enta. Understood? Marketing ki enta, housing and settlement ki enta. Right? So land put to non-agriculture use. Ante ee land lo agriculture tappa anni chestunnam anamata. Aa area enta manaku 7.44%. Then culturable waste, very important. Culturable waste. Ante ఇది ఎట్లా ఉందంటే మనం కల్చర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మనం అగ్రికల్చర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆ ఏరియాకి మనం ఇంకా వాడట్లేదు అన్నమాట. We are not using that area for the purpose of agriculture. We have left it because it is very risky అనుకోండి అక్కడ వెళ్ళడం, లేకపోతే it is like not accessible అనుకోండి, చాలా దూరం ఉంది, so it's not possible to do that. కానీ కల్చర్ మంచి ల్యాండ్ ఉంది, కల్చర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ we are unable to do that. That is called as culturable waste అంటామండి. ఓకే, ఎంత ఉంది అది? 1.63, చాలా తక్కువ, నో ఇష్యూ. పర్మనెంట్ ప్యాస్చర్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ 2.67. ప్యాస్చర్ అండ్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ అంటే మన షెపర్డ్స్, ఓకే, దే విల్ టేక్ షీప్, కౌస్ అండ్ గోట్స్కి వాళ్ళు విలేజ్ బయటకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఫారెస్ట్ దగ్గర గ్రాస్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు కదా, మళ్ళీ వాళ్ళు ద ఎనిమల్స్ విల్ ఈట్ ఆల్ ది గ్రాస్ ఎక్సెట్రాను. దిస్ టోటల్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్ అంటారు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ పాస్చరింగ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, వాళ్ళు అలా వెళ్ళి తింటున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్. ఆయన అక్కడ తీసుకెళ్ళి వెళ్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ పాస్చరింగ్. Okay, that is why pastures and other grazing are actually same. Grazing is nothing but feeding habit ki grazing antaru. తీసుకెళ్ళడం కి ప్రాసెస్ మొత్తం కి pasturing అంటారు. Land under miscellaneous tree crops and groves. Okay, వేరే ఇండివిజువల్ ట్రీస్, ఇండివిజువల్ మన టెంపుల్ దగ్గర, మన మస్జిద్ దగ్గర, దర్గా దగ్గర, వాట్ ఎవర్ ది ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిస్సిలీనియస్ ట్రీస్. అంటే ఫారెస్ట్ కింద రాదు, అగ్రికల్చర్ కింద రాదు, స్కాటర్డ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్నమాట. అవుట్స్కట్స్లో కొంచెం స్పేస్లో మొత్తం ప్లాంట్స్, మొత్తం ట్రీస్, ఇంకా కొంచెం స్పేస్లో మొత్తం ట్రీస్, అట్లా. దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిస్సిలీనియస్ ట్రీ క్రాప్స్. 1% ఓన్లీ. ఫాలో ల్యాండ్, అదర్ ఫాలో ల్యాండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ చూడండి, అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఎంత ఉంది? నెట్ ఏరియా సోన్, net area zone, ఇది ఏంటి? net area zone. Net area zone is nothing but net zone area only. Just now we have learned this. Net area zone is nothing but net zone area. ఎంత ఉంది? 43%. అంటే తెలంగాణలో మొత్తం 100% ఉంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ we are using for what purpose? We are using for, remember this point, we are using for agriculture కోసం 43%. And second highest usage of land we are doing for what? Forest, 24.07%. So you have to understand and arrange the following in the chronological order of their percentage of usage. Arrange the following. Then you have to first put net zone area, agriculture purpose, followed by forest. Forest తర్వాత మనకు 8 ఉంది. What is 8? Follow lands. రెండు ఫాలో ల్యాండ్స్ 8 + 5 it will be like 13% is follow land, followed by what? 7. What is 7 here? Land put to non-agriculture use. Land put to non-agriculture use. So remember this point, all of it. Okay, so bottom 2 and top 3 you should remember. Latest data only, 2021 economic survey. So what is the meaning of land put to non-agricultural use? So the land which is used for what? Industrialization. Okay, industries ki vaartunna land manam. The land which is used for the purpose of industries, ఆ ఏరియా కూడా ఈ కేటగిరీలో వస్తుంది. మన హౌసింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ కూడా ఈ కేటగిరీ. రోడ్స్, రైల్వేస్, మరి మన ఇల్లులు, houses, dams and industries. These are any house, both are same. Understood? So
which among the following is the category of land put to non-agriculture use, they will ask you. And in that వాళ్ళు ఒక వాటర్ కూడా పెట్టేస్తారు. మీరు వాటర్ ఏమనుకుంటారు, అరే వాటర్ కూడా అగ్రికల్చర్ చేయట్లేదు కదా, వాటర్ కూడా ఈ కేటగిరీలోనే వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు అట్లా ఇవ్వలేదు, మనం అట్లా చదవద్దు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు remember, because our survey, our Telangana state is different from other states, so they may categorize this way because agriculture is a state subject. So it is a liberty is given to the states according to their whatever the land requirements or soil requirements or state requirements are there. Okay, and the given resources are also matters. So that is the reason various state lo ikkada water kuda vallu pettukochu. Okay, but according to our survey we have not put, so don't consider it. జనరల్గా సర్వేలో ఎట్లా ఉంటుంది అట్లనే చదువుకోవాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దెన్ ఫాలో ల్యాండ్. ఫాలో ల్యాండ్ అంటే మన దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉందండి, ఈ ల్యాండ్లో 5 years మనం క్రాప్స్ గ్రో చేసేసినాం. ఈ ల్యాండ్లో మనం 5 years క్రాప్ గ్రో చేసేసినాం అంటే మొత్తం టిల్లింగ్ అయింది, మళ్ళీ క్రాప్ గ్రో చేసినాం, కింద ఉన్న సాయిల్కి పైకి తీసుకొచ్చినాం. అలా వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ డిడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ ఫర్ 5 years వీ హ్యావ్ గ్రోన్ వాట్ క్రాప్స్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో యూ గాట్ 10 tons, సెకండ్ ఇయర్లో యూ గాట్ 9.5 tons, 9.5 tons యూ గాట్, థర్డ్ ఇయర్లో యూ గాట్ 8 tons, फोर्थ इयर लो यू गॉट 7 tons. अब 7 tons కంటే కింద వస్తే మీకు ప్రాఫిట్ రాదు, మినిమం 7 tons అయినా రావాలి మీకు ఈ ల్యాండ్ నుంచి. రైట్, 7 tons కంటే కిందకి వస్తే ఫార్మర్కి ప్రాఫిట్ రాదు, అంటే ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసిండు అది గ్రో చేయడానికి ఆయనకి డబ్బులు రావట్లేదు అంతా. రైట్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ నౌ, హీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే సాయిల్లో ఏం లూజ్ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, సాయిల్ ఈజ్ లూజింగ్ వాట్, సాయిల్ ఈజ్ లూజింగ్ ఇట్ ఫర్టిలిటీ. Soil is losing its fertility. Understood? So there is a process. ఆ ప్రాసెస్ ఏముందంటే ఇలా సాయిల్లో ఫర్టిలిటీ లూజ్ అయితే ఆ సాయిల్కి మనం ఆ ల్యాండ్కి మనం అట్లనే వదిలేయాలి. కొన్ని 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ సాయిల్ మళ్ళీ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ. దట్ సాయిల్ విల్ అగైన్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ అంటారు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లీవింగ్ ద ల్యాండ్ ఓకే టు రీగెయిన్ ద ఫెర్టిలిటీ over a period of time, why we are saying ante 1 year 2 years atla avvachu. So the process of leaving a land to regain its fertility over a period of time is called as fallow land. Fallow lands are of two types, current fallow, old fallow. Current fallow ante land left for only 1 year, less than 1 year manam వదిలేసినాం land ki emantaru current fallow. Old fallow ante land has for agricultural land is left without any cultivation for not more than 5 years, nothing but 1 to 5 years. 1 to 5. Old fallow means 1 to 5 years మధ్యలో ల్యాండ్ పీరియడ్ ఉంది అన్నమాట, వదిలేసినాం ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, fallow land means the land which is left to regain fertility. Current fallow means the land is left for less than 1 year. Old fallow means the land is left like that without any cultivation for 1 to 5 years but not exceeding 5 years. చూడండి, this is called as what grazing lands. ఏమంటారు ఇలాంటి ల్యాండ్స్కి grazing lands అంటారు. Then agriculture efficiency అంటే ఏంటి? Agriculture efficiency very important term used in our economic survey. It says that మనం how much input cost we are putting, are we able to get the same output more than the output cost. Input అంటే ఇన్పుట్లో we are giving what, మనం సీడ్స్ కొంటున్నాం, సీడ్స్ let suppose 1 lakh rupees. Okay, then we are also buying what, fertilizers also. We are also buying fertilizers. We are also paying the electricity bills. borewell ki manam electricity bills kuda manam pay chestunnam, right? So this is all, let's suppose this is 1 lakh 5 lakhs rupees we have invested in this 5 lakh rupees in this land. In land lo manam 5 lakh rupees invest chesesnam. Output manaku 5 lakhs kante ekkuva ravali. Suppose output enta vachindi anukondi, output we have got 10,
10 lakhs. Okay, it means what? 5 input 10, 5 ones are 5 twos are 1:2. 1:2. What is the ratio? Agriculture efficiency ఎంత? 1:2. దీనికి అర్థం ఏముంది? ఎప్పుడైనా 1:2 ఉంది అనుకోండి. ఓకే, if 1 increase to 2, automatically 2 will become what? 4. 2 increase to 3, automatically 3 will become what? 6. It means what? For every unit మనం ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎక్కువ చేస్తే డబుల్ ద యూనిట్ మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అని మాట. ఇది ఒక క్యాల్కులేషన్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యాల్కులేషన్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ, అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్, అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇప్పుడు ఇది నేను వాల్యూలో చెప్పిన మీకు. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సీ ఇన్ ద వాల్యూ. ఓకే, బట్ వాల్యూలో చూస్తేనే మంచిది, ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ వీ కెన్ సే దట్ 1 bag of fertilizer, 1 bag of seed, 100 liters of waters will give how much? 10 tons of tomato. 10 tons tomato. Then again 190. 1 bag of seeds, 1 bag of fertilizers, 90 liters of water. ముందు ఎంత? 100 liters. ఇప్పుడు ఎంత? 90 liters. Again we got 10 tons. అంటే కాస్ట్ తగ్గుతుంది కదా, కాస్ట్ తగ్గుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ అంతే, అంటే ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. మీరు అలా అయినా చేసుకోండి, మీరు ఇలా అయినా చేసుకోండి, అల్టిమేట్లీ ఫార్మర్ విల్ గెట్ వాట్? మోర్ ఇన్కమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ. బట్ మనం ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇన్పుట్ మనం ఎంత ఇస్తాం అంత మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా వాల్యూలో చూసుకోవాలి, రైట్? కానీ వాట్ ఐవ్ టోల్డ్ యూ, ఈ ప్లాంట్ ఈ ల్యాండ్లో, ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో 5 lakhs మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేసినాం. We have invested 5 lakhs. So we should get 10 lakhs on it. Right or wrong? 5 lakhs manadi profit kada. 5 lakhs we have invested. If we get 10 lakhs, then 5 lakhs is our profit. The rest 5 lakhs will be the cost of production. Ade 5 lakhs malli manam rabi season lo use chesam. Where season lo use chesam ani mata. Are you getting my point? Right. Now here. But in India and also in Telangana, output is not monetized. ఇప్పుడు ఆయనకి 5 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10 lakhs వచ్చింది అంటే ప్రొడక్షన్ అనుకోండి ఒక 10 tons ఆఫ్ టొమాటోస్. ప్రొడక్షన్ ఎంత? 10 tons ఆఫ్ రైస్. 5 lakhs అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసి 10 tons ఆఫ్ రైస్ హీ గాట్, అండ్ ఆ 10 tons ఆఫ్ రైస్ ఆయన అమ్మితే 10 lakh rupees he will get 10 lakhs. వెరీ గుడ్, చాలా మంచిది. కానీ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ తెలంగాణ అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ మానిటైజ్డ్. ఈ మొత్తం 10 tons ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం మనీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయరు. మానిటైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ మనీ ఫామ్, గివింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ మనీ, ఎక్స్చేంజింగ్ యాజ్ ఎ మనీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as monetization. So ఇండియాలో as we have learned in our silent features of agriculture sector, we have learned that India does go for, and also obviously Telangana will go for subsistence farming. What kind of farming? Subsistence farming. Got my point. అంటే ఏంటి? ఆ 10 tons ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్లో ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే 5 tons ఆయననే పెట్టుకుంటాడు ఆయన కోసం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం. ఓన్లీ 5 tons he will, only 5 tons he will sell in the market. ఆయనకి 5 lakhs వస్తుంది, మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అవ్వలేదు అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడప్పుడు అంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటే ఆ 5 lakhs కూడా రాదు. బికాస్ ఆఫ్ మోర్ సప్లై వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మనీ కూడా తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవుట్పుట్, ఇన్ ఇండియా ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మానిటైజ్డ్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఇట్స్ దెమ్సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ లేబరర్స్. ఫ్యామిలీ మెంబర్ దెమ్సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్? లేబరర్స్. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి, నా ఇన్స్టిట్యూట్కి నడిపించడానికి నాకు 10 lakhs అయింది. అంటే లైక్ ఫ్యాకల్టీస్కి అరేంజ్ చేయడం, ఈ స్మార్ట్ బోర్డ్ తెచ్చుకోవడం, ఈ డైలీ కెమెరామెన్స్కి ఇంకా మంచి అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వడం, శాలరీస్ ఇవ్వడం, నాకు ఒక 10 lakhs అవుతుంది పర్ మంత్. ఓకే, పాటలు చెప్పాలి. 4 of my friends told, నేను కూడా ఒక 2 subjects, వాళ్ళు కూడా ఒక 2 subjects అందరూ చేసిండు. సో 10 lakhs నాది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది కదా. సపోజ్ నాకు 12 lakhs వచ్చినాయి. నేను ఆ 12 lakhsకి ఏమనుకుంటున్నా అంటే 10 lakhs కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనుకున్నా, 2 lakhs నా ప్రాఫిట్ అనుకున్నా. కానీ అది కాదు విషయం ఇక్కడ. 4 ఫ్యాకల్టీస్కి, నా 4 ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాకల్టీస్ కదా, వాళ్ళు 2 subjects
చెప్తున్నారు. సో 4 ఫ్యాకల్టీస్కి నేను వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేసిన. నేను కూడా ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక భాగమే కదా, నా సర్వీస్ కూడా ఉంది కదా, నేను కూడా 2 సబ్జెక్టు చెప్పినా కదా. ఎస్, ఐ ఆల్సో టోల్డ్ 2 సబ్జెక్ట్స్, రైట్? దెన్ నాకు కూడా పే చేయాలి కదా. సో సపోజ్ నాది శాలరీ కూడా 1 lakh అనుకోండి. సో నేను ఇన్పుట్, ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, రైట్? సో నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే మొత్తం ప్రొడక్షన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నా ప్రాఫిట్ 2 lakhs కాదు, ఎందుకంటే యాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నాకు కూడా ఒకవేళ కంపెనీ ఉంటే నాకు కూడా అది పే చేస్తుంది కదా. నేను అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. 1 lakh. మన ఫార్మర్స్ కూడా అలా చేయట్లేదు. 5 members పని చేస్తున్నారు, 10 tons వాళ్ళు గ్రో చేస్తున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారంటే అరే మాకు ఎక్కువ వచ్చింది, డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ 5 members పని చేస్తున్నారు, అది వాళ్ళకి తీయాలి కదా, అది తీయట్లేదు. నాట్ ఈవెన్ ఇన్పుట్ ఆర్ మానిటైజ్డ్, అవుట్పుట్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ మానిటైజ్డ్ ఇన్ అవర్ country. The trends of various major food crops, and also we have seen what steps were taken by the government of Telangana in order to solve the issue of food unavailability, or you can say food crisis during the COVID, right? So we have also seen a mobile Raitu Bazaar, where in the auto all the vegetables will be taken to all the streets in our locality, and farmers can directly sell their production to us. Whatever they got with them, they can directly sell to the consumers. Okay, and moreover, Telangana government also helped them by purchasing their food grains, their food crops directly. Okay, so for that purpose, government of Telangana has established purchase centers. Food purchase centers was established. So in these centers, coupon system was introduced in order to maintain the distance. There should not be overcrowding, chala crowd undaddu. Sanitizers akkada pettaru, mask andarki icharu, coupon system kuda start chesindru. So that what happens is COVID lo contamination, transmission ekwa avadaniమాట, right? So that is the reason everything was very well planned by the government of Telangana, and andarki food dorkindi. Inga for the poor people kosam kuda there was many initiatives taken by NGOs and people like you and me, philanthropists. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హెల్ప్ చేసి, బికాస్ ఫుడ్ దొరికితే కదా ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఫైన్, నౌ లెట్ us go ahead in our discussion. So this is how the horse gram look like. Okay, you might be aware of this. This is horse gram. This is cow gram. This is our masoor ki dal, red gram. Okay, in our day-to-day life we see this. Okay, this is Bengal gram. This is Bengal gram. Please remember this. Okay, I exactly don't know what that is called in Telugu or Hindi. Hindi mein bhi nahi aata, Telugu lo kuda raadu, but only eating we know. Fine. Then production of food crops. Okay, so at the end we have come to a conclusion of this trends in crops. Cereals and millets 56.60% share they occupied with respect to all the crops. Okay, మొత్తం crops లో cereals and millets 56.60. Okay, pulses occupies 3.2% production. Okay, then we are having sugarcane 16.55%. Then we are having condiment and spices. Okay, 4.06%. Okay, then we are having vegetables 8.64. Then fruits 10.95%. అంటే మన తెలంగాణలో ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ 100% ఉంటాయి. ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ 100% అనుకోండి. ఓకే, 100% అనుకోండి. ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్కి 100% అంటే మొత్తం ఫుడ్ క్రాప్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గ్రోన్, తెలంగాణలో మనం ఏమేమి గ్రో చేసినాం అది 100% అనుకోండి. అలా అనుకున్నప్పుడు సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ 50% వీళ్ళ షేర్. ఓకే, దెన్
we are having here the more this sugar cane. Sugar cane we are having 16.5. Sugar cane koncham. Okay, sugar cane. Then we are having fruits. Okay, so are you getting my point? So you should understand the chronology chala important. The chronology chala important. Please do remember this point. So they may ask you in the examination, which one of the following, arrange the following in the chronological order of their production of food crops. Arrange the following in the chronological order of their production of food crops. Like that they will ask you. So you should be very sure that cereals and millets 56%, tarvata manam sugar cane ki cheyali, then tarvata manam fruits ki cheyali, etla chronology gurtu petkondi. And when they ask you that which one of the following is least in terms of food grain production, food crop production, which one of the following crops is least grown? Which one of the following crop is least grown among all food crops? Then your answer will be like condiment and spices, because they occupy how much? Okay, not condiment and spices. Here we are having pulses. Okay, 3.2. Understood. So please try to understand whatever I have written. I have told you in detail how to get the things done, also how to analyze, what kind of questions will come, chronology. They may also ask you that which one of the following crop is highest, contribute to the highest production in food crops. Highest means cereals and millets. Mali is cereals and millets to inka highest ante rice. Rice tarvata maize atla. So within the category also highest adgachu. Lekapote major category lo fruits ekwa grow chestama, lekapote sugarcane ekwa grow chestama, cereals and millet ekwa grow chestama, lekapote pulses ekwa grow chestama. Like that highest lowest kuda adgachu. Chronological order kuda adgachu. Remember this point here. Then production of non-food crops. Tinedi kadandi. Cotton. Value of cotton. So let us see that this is value low on the 51,95,470 rupees you will get for a cotton. Almost like 51 lakh rupees of production of cotton we do in our Telangana. Okay. Then oil seeds 8 lakhs, soya bean 2 lakhs, groundnut 3 lakhs, sesame 8 lakhs, non-edible oils 26, castor 26, tobacco, drugs 12,517 lakh crores. Okay, not lakh crores. Only lakhs. This is 51 lakhs, 95,000. Okay, 12 lakhs. That is fine. Then what is the meaning of cropping intensity? Very, very important again. Total cropped area by total net sown area. Total cropped area is to ratio net area sown. TCA by net area sown. Okay, ante mana దగ్గర తెలంగాణలో ఇంత ల్యాండ్ ఉందనుకోండి. Okay, at least this is all agriculture land అనుకోండి. At least once how much area is taken under sowing? Okay, తెలంగాణలో ఇంత agriculture land ఉందనుకోండి. So in this, let's suppose 10 kilometers of agriculture area undi mana తెలంగాణలో. Okay, ఎంత ఉంది? 10 kilometers ఉందనుకోండి. 10 kilometerలో ఎన్ని కిలోమీటర్ మనం ల్యాండ్ అట్లీస్ట్ వన్ టైం అయినా సో చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. సోయింగ్ అంటే వాట్? గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. అట్లీస్ట్ వన్ టైం ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్స్ హౌ మచ్ ఏరియా యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద టోటల్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్, ఫర్ sowing purpose, for culturing purpose. Remember this point. Fine.
సో 10 కిలోమీటర్లో సపోజ్ 4 కిలోమీటర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ, అంటే ఒకటేసారి గ్రో చేస్తున్నాం అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెట్ సోన్ ఏరియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నెట్ సోన్ ఏరియా. ఒకవేళ మళ్ళీ ఉన్న ఏరియాలో నెట్ సోన్ ఏరియా పెరిగితే 4 కిలోమీటర్ పోయి 5 కిలోమీటర్, 5, 6, సో హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే అంత మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కదా. ఎస్, 4 కిలోమీటర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ యూజ్ ఫర్ కల్చరింగ్ మీన్స్ 4 tons వచ్చినాయి అనుకోండి. 4 కిలోమీటర్లో 4 tons వస్తాయి. 5 కిలోమీటర్లో 5 tons వచ్చింది. లైక్ 5 కిలోమీటర్ చెప్పద్దు, హెక్టార్. 4 హెక్టార్లో 4 tons అనుకోండి. 5 హెక్టార్లో 5 tons అనుకోండి. 5 acres 6 acresలో 6 tons వచ్చింది అనుకోండి. సో టోటల్ ఏరియాలో నెట్ జోన్ ఏరియా ఎలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ హ్యాపెన్స్, అగ్రికల్చర్ ఆల్సో గ్రోస్. వెరీ కామన్ థింగ్, వెరీ జనరలైజ్డ్ థింగ్ దిస్ ఇస్. So average cropping intensity in Telangana was about 1.25 during 2016 to 17. Okay, and koncham decrease ayindi. Okay, 1.24. Okay, remember this point, 1.24. So ikkada emaindante, the process what has actually took place here is father has 10 acres. Father has got what? 10 acres. And our 3 children's ki 3 acres, 3 acres, 3 acres ichindu. Ichina tarvata, let's suppose this is the 3 acres. Okay. మళ్ళీ వీళ్ళు దీనిలో అగ్రికల్చర్ చేసిండ్రు. ఏమైందంటే నడవడానికి కొంచెం స్పేస్, రైట్, ఫర్టిలైజర్స్ వేయడానికి, నడవడానికి ఇట్లా వాళ్ళు డివిజన్స్ చేసుకుంటారు కదా. మీరు ల్యాండ్లో పొలాల్లో చూసిండేమో. సో టు వాక్, సో ఈ వాకింగ్ ఏరియా డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? డిక్రీజ్ అయింది. వాకింగ్ ఏరియా ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. సో ఒకవేళ 10 acres ఉంటే ఈ వాకింగ్ ఏరియా అంత డివిజన్, అంత స్పేస్ తీసుకునేది కాదు, రైట్, వాకింగ్ ఏరియా. సో ఇలా డివిజన్స్ ఉండేది, రైట్, ఒక 5-8 columns. బట్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, ఎవ్రీ యూనిట్లో, ఎవ్రీ ల్యాండ్ యూనిట్లో మీకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్. సో ఏమైంది, టోటల్ క్రాప్ ఏరియా ఇక్కడ సపోజ్ టోటల్ క్రాప్ ఏరియా ఇంత ఉందనుకోండి. సో దిస్ మచ్ 4 acres was used. But in 4 acres, we have not grown exactly 4 acres. Why? Because to move here and there, we have made some what? Ikkada oka water storage, ikkada oka well kuda chesinam manam ade place lo. So the more the fragmentation will happen, the more area will be lost for agriculture or not. More area will be lost for agriculture or not. So agriculture intensity ఏమైంది, తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ మనం గ్రో చేయాలి. ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఏరియా పెరుగుతుంది, బట్ వీఆర్ ఆల్సో లూజింగ్ వాట్? వీఆర్ ఆల్సో లూజింగ్ ఏరియా. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. This is because fragmentation. That is the process behind to understand that. Cropping intensity తగ్గిందంట. Cropping intensity is highest in కరీంనగర్ అండి. మంచిగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అందుకే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్. Followed by కామారెడ్డి stands at second. Least cropping intensity district ఏంది? వికారాబాద్. Least cropping intensity district Vikarabad, latest data only. Even I am considering Nagar Karnool, and also I am considering what I say is one more new district is created with the name M. I don't hear Mulugu. That data, so including that 2 districts also I am considering this. Okay, just ఇది మీకు ఇమాజినేషన్ కోసమే. At least if you are able to see the colors, that is my job done. Okay, ఈ డార్క్ రెడ్ గ్రీన్ ఉందనుకోండి, డార్క్ రెడ్ గ్రీన్ కరీంనగర్. ఓకే, క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ లైట్ గ్రీన్, ఓకే, లైట్ గ్రీన్
Peddapalli, Karimnagar. I am speaking out because you may not be able to see the names. Peddapalli, Karimnagar, Varangarangar, urban. So cropping intensity ఎక్కువ ఉంది. Then yellow ki ఇంకా కొంచెం తక్కువ. Kamareddy, Suryapet, Warangal rural. Least అంటే ఇది అండి. చాలా తక్కువ ఉంది. This one. Siddipet, Medak is central region. Central Telangana region is having what? Least cropping intensity. Least cropping intensity. So మీరు అట్లా ఎగ్జామ్లో ఎలిమినేట్ చేయడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. ప్లస్ జయశంకర్ కూడా లీస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే 1.21 ఇది లీస్ట్ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ లీస్ట్, సారీ ఫర్ దాట్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ లీస్ట్. దిస్ ఇస్ వాట్? సెకండ్ లీస్ట్. ఫస్ట్ లీస్ట్ ఈజ్ టోటల్ గ్రీన్, ఈ బ్లూ. దిస్ ఈజ్ లీస్ట్. ఎంత ఉంది క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ? 1.05. సో దిస్ ఈజ్ లీస్ట్. దెన్ దిస్ ఈజ్ లీస్ట్. దీనికంటే కొంచెం బెటర్ దిస్ ఏరియా, సెంట్రల్ ఏరియా. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇమాజినేషన్ కోసం, సో దట్ ఎగ్జామ్లో ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. బట్ దిస్ గ్రాఫ్ సర్వ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పర్పస్ in order to do the MCQs. Remember this point here. Cropping pattern in Telangana means what? Cropping pattern in Telangana means our farmers, how they are changing the crops in various seasons, in various years. Okay, how they are changing the crops. అంటే ఖరీఫ్లో ఎలాంటి క్రాప్స్ మన ఫార్మర్స్ గ్రో చేస్తారు, రాబీలో ఎలాంటి క్రాప్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాంటి క్రాప్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ అవర్ ఫార్మర్స్, హౌ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ది క్రాపింగ్. ఓకే, హౌ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ. A very properly and very well done thing here is, of all the crops, food crops occupy 61.3%. అది ఏ సీజన్ అయినా సరే మన ఫార్మర్స్ క్రాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫుడ్ క్రాప్సే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. అంటే రైస్, మేజ్, వీట్, బార్లీ, బాజ్రా, పల్సెస్ ఇవే. ఓకే, దే గ్రో లెస్, they give less importance to what? Non-food crops like sugarcane, like cotton, like rubber. Okay, so they give less importance to non-food crops. Oil seeds kuda. So our farmer pattern is very common. Pattern ela undi mana farmers ki? Okay, they will generally grow more food crops. More food crops concentration ekkuva dan mida. Non-food crops low concentration takkuva. That is one pattern we have seen in our farmers. Types of crops that are grown in specified areas. Okay. Trends in share of food and non-food crops. Okay. 2002 nunchi ichindu, that is not required. 2014 important, bifurcation అయింది. Bifurcation ఉన్నప్పుడు మన food crops ఎంత? They are dominating 62% in the total crop production. They're dominating 62% in the total crop production, and non-food are dominating this much. Non-foods are dominating this much. So ఇంచుమించు ఎంత ఏం డిఫరెన్స్ లేదు. 62 వెళ్ళింది, 57, 53, 66, 61. సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఫుడ్ క్రాప్స్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నాయి మన క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఫార్మర్స్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? ఫార్మర్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, దెన్ టోటల్గా చూసేద్దాం మనం డైరెక్ట్లీ. ఇది ఏరియాలో ఉంది డేటా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ షేర్, పర్సంటేజ్లో ఉంది. ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ 37.14 రాస్తున్నాను, చెప్తున్నానండి మీకు. ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ అవుట్ బికాజ్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో, యూ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. 37.14 lakh hectares. Okay, food crops are grown with that to the extent of 37.14 lakh hectares. Non-food crops 23.45 lakh hectares. Non-food crops. Gross area sown 60.59. అంటే మన స్టేట్లో
టోటల్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఎంత అంటే 60.59. ఈ గ్రాస్ సోన్ ఏరియాలో అంటే ఒకసారి అయినా గ్రో చేయండి, లేకపోతే 2 సార్లు అయినా గ్రో చేయండి, కానీ ఫార్మర్ దగ్గర గ్రో చేయడానికి ఎంత ఏరియా ఉందంటే 60.59 lakh hectares ఇస్ అ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా. ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ మనం గ్రో చేసేది ఫుడ్ క్రాప్సే, విచ్ కమ్స్ టు 37, అండ్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ 23. 37, 23 and decimals if you add, you will get 60.59. If you see the percentage, food crops 61%, non-food crops 38% they occupy the share. Idi lakh hectare lo, idi area percentage wise lo, very very important for the prelims and also for any examination that is MCQ related unte chalu, that is your topic of discussion. Remember this point for sure. Gross value added from different crops. Gross value added is nothing but gross value added. Okay, how to understand this? How to understand this? Quantity into price. How much quantity of crops we are producing? How much tons of crop we are producing? Okay, this ton is sold at what price? This ton is sold at what price? This is called as gross value added. I am just trying to correlate this with GDP only. నేను GVA కి GDP అనుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు. Remember this point. GSDP మన స్టేట్ కదా, GSDP. So at this point of time you remember this way, that I am just trying to explain you that how much tons and what is the price for that number of tons is your GVA, like that you understand. Otherwise there is a other form is there, like raw material is converted into some middle intermediate good will be converted into finished good. This is 100 rupees, this is 150 rupees, this is 200 rupees. What is the value addition? Ikkada 0 to 100 rupees. Here 100 has taken, then value addition enta 100 lo only 50 added. 100 lo only 50 added. When it is being sold enta addition aindi 150 lo malli 150. So value addition is nothing but the cost of intermediation. Ante every step lo enta value added andi, every step lo enta value added andi, that is called as value addition. So manaku idi dorkadu market lo, idi dorkadu, manaku finished good e dortadi. మనకు ఫినిష్ గూడే దొరుకుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్లో. మనం ఇది చాలా గట్టిగా ప్రాపర్గా ఒక డయాగ్రమెటిక్ రీప్రజెంటేషన్లో చదువుకుందాం. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దాట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్కి నేను జీడిపి లాగా అనుకొని మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ బై డిఫరెంట్ క్రాప్స్. ఓకే, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. This is not important. You should not think that it is 2015 to 16. It is 2021 only, because these things haven't changed. These things haven't changed. This new economic survey of 2022-2021 lo kuda they have not given this analysis, but group 1 syllabus lo mention undi. Okay, so we are having the latest source is this only. Whenever there is a updation is there, at least you should know that ఇలాంటి థింగ్స్ మీకు చదవాలి అని మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటారు, రైట్? బట్ దేర్ వోంట్ బి అప్డేషన్, బికాస్ కల్చర్ ఈజ్ కల్చర్, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్. ఇది మారదు. పర్సంటేజెస్ విల్ చేంజ్, ఇంచుమించు 1-2% ఎక్కువ తక్కువ, కానీ బట్ డామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే డామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రాప్సే ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్గా. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో హియర్ యూ సీ అగైన్ ఇన్ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈజ్ so the highest is what? Cereals. Highest is what? Cereals. Followed by fruit. Ante cereals quantity amte manaku X value vachindi. X value vachindi. అదే ఫ్రూట్స్ కి మనం అమ్మితే మనకు X-1 అంటే X కంటే తక్కువ వచ్చిందని మాట. X-1 అంటే వాల్యూ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో సీరియల్స్ విల్ గివ్ యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ. మొత్తం రైస్, వీట్, బార్లీ, బాజ్రా అన్నీ మనం అమ్మేస్తే మనకు వి విల్ గెట్ వాట్? ఒక క్వాంటిటీ, ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది, ఎన్ని ల్యాక్ క్రోర్స్ అని.
దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి కదా, ఫ్రూట్స్లో కూడా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తాం మనం, కానీ సీరియల్స్ కంటే తక్కువ, కొంచెం సీరియల్స్ కంటే తక్కువ. దెన్ ఫాలోడ్ బై కాటన్, కాటన్ కూడా అమ్మితే మనకు చాలా డబ్బులు వస్తాయి. ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ వాట్, సీరియల్స్ తర్వాత, ఫ్రూట్స్ తర్వాత, కాటన్ నుంచి డబ్బులు మనకు ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ త్రీ, ఓకే దిస్ ఏరియా చూడండి, సో దిస్ త్రీ ఫుడ్ క్రాప్స్, ఓకే దిస్ త్రీ ఫుడ్ క్రాప్స్ కాదు, దిస్ త్రీ క్రాప్స్, because cotton is also there kada, cotton is a non-food crop, whereas fruits and cereals are food crops only. But that's why I am saying what, if we see these crops only, cereals, fruits and cotton occupies what, see, more than 50% of value in crop production, more than 50% of value in what, crop production. Please remember this point for sure. Okay, so very very important. Then we have to see the least is again pulses. కాదు, లీస్ట్ పల్సెస్ కాదు, ఆగండి, ఇక్కడ దాచి ఉంది, ఇది గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, కొంచెం గ్రీన్ కలర్ ఉంది ఫ్లవర్స్. So in terms of adding value, in terms of adding money in the agriculture sector, flowers use very less amount of money in the Telangana. Flowers ki ammate chala takwa, double vastayi. Operational holdings. Remember here concept undi ikkada manaku. Land holdings versus operational holdings. Land holdings versus operational holdings. Land holding ante, suppose Mr. X is there, okay, ante nene anukunta Sujath sir is there, ఆయన దగ్గర ఒక 10 acres ల్యాండ్ ఉంది, దో ఐ డోంట్ హ్యావ్, ఓకే 1 acre, I don't have 0.1 acre also. If suppose that in my dreams and that dreams have come real and I supposed to have 10 acres of land area ఉందనుకోండి మీకు నాకు, this is called as my land holding అంటారండి, and I am land holder అంటారు. The area, the amount of land that I own is called as land holding. Is called as what? Land holding. Remember this point. Sir, operational holding ante entante అదే 10 acres లో, the same 10 acres నేను మొత్తం 10 acres వాడట్లే అగ్రికల్చర్ కోసం, మొత్తం 10 acres వాడట్లే అగ్రికల్చర్ కోసం. సో ఓన్లీ 5 acres I am holding, only 5 acres I am using for agriculture. So this 5 acres I am operating. Only on this 5 acres only I am operating. So though I am having land holding 10 acres, but my operational unit is how much? 5 acres only. This is called as operational holdings. This is called as operational holdings. Just like fallow land, current fallow land manaku undi kada. అంటే నా దగ్గర 10 acres ఉండొచ్చు, కానీ 2-3 acres నేను fallow land, మళ్ళీ regaining of fertility దానికోసం వదిలేస్తాను అన్నమాట. So actually operational land is separate from land holding. So we should never think that ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫార్మర్ దగ్గర ఎంత ఉంటే ఆయన అంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు అని అనుకోవద్దు, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ హీ మే నాట్ యూజ్ దట్ ల్యాండ్, ఓకే, ఫర్ ఎనీ పర్పస్. మేబీ ఆయన ప్లే గ్రౌండ్ చేయడానికి ఆయన ఎందుకు పెట్టిండో రీజన్, దట్స్ నాట్ నెసరీ దట్ టు రిగైన్ ది ఫర్టిలిటీ, అది ఒక రీజనే కాదు. హీ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్, దాట్ యూ రిమెంబర్. ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అంటూ, దిస్ ఇస్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్, operational holding. So I guess you got this very clear. Northern Telangana zone లో ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి? మినిమం ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ 900 millimeters to 1150 millimeters. అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని 2 inch అంటే 1 centimeter అంటారు, ఓకే, 2 inch అంటే 1 centimeter, 900 millimeter means 90 centimeter.
900 millimeter means 90 centimeter. అంటే 2 inch 2 inch 2 inch 2 inch 2 inch 2 inch 90 times చేయండి. సపోజ్ ఇంత వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో రైనీ సీజన్లో లేకపోతే రాబీ సీజన్లో ఒక జార్ తీసుకెళ్ళి పైకి పెట్టండి. ఒక జార్ తీసుకొని మీరు టెర్రస్కి వెళ్ళి పెట్టండి రైనీ సీజన్లో. సో డైలీ వచ్చి అది ఎంత గ్లాస్ ఫిల్ అవుతుంది చూసుకోండి. ఓకే, ఎంత గ్లాస్ ఫిల్ అంటే ఇవాళ వర్షమే పడలేదు, రేపు కొంచెం పడింది 3 సెంటీమీటర్స్ గ్లాస్ ఫిల్ అయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నిన్నట్లాగా 21 సెప్టెంబర్ 2021లో చాలా వర్షం పడింది నిన్న హైదరాబాద్లో. ఓకే, అప్పుడంటే గ్లాసే మొత్తం నిండిపోతుంది అండ్ వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్. సో ఇలా మీరు మొత్తం 30 days ఇట్లానే చేసి హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ హౌ మెనీ డేస్ యావరేజ్ తీసేయండి. యావరేజ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ హియర్. 900 millimeters అంటే 90 centimeter ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ నార్దర్న్ తెలంగాణ జోన్లో వర్షం పడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటి క్రాప్స్ మనం గ్రో చేయాలి. Understood or not? So this is very very important, and the instrument that generally measure the amount of rainfall, it is called as rain gauge. You know in your childhood also. మీకు చైల్డ్హుడ్లో కూడా ఇవన్నీ తెలుసు. You know very well. North Telangana zone, southwest monsoon. Okay, so definitely southwest. West idi west, east. This is west, this is east, this is north, this is south. Okay, so we are talking about North Telangana. East India Company undi kada, Britain. Okay, like you might be knowing this. Okay, this is our India, this is Asia, this is Europe, and this is what? Africa అనుకోండి. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చింది కదా, మనం బ్రిటన్కి ఈస్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చెప్తారు వాళ్ళు మనకు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ స్మాల్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ది జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన మీకు. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విల్ ఆస్క్ మీ సార్ వై ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఇంకా చాలామంది అడగలేదు, కంపెనీ పేరు అనుకున్నారు, కాదు ఈస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈస్ట్ ఇండియా. ఒకవేళ మనం వాళ్ళకి వెస్ట్లో ఉంటే వెస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ మన తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ ప్రామినెంట్ అండి. రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ ప్రిడామినెంట్ అంటే ఎక్కువ మనకు రెడ్ సాయిలే కనిపిస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ రెడ్ సాయిల్స్. మనం గ్రౌండ్లో పోతే మనకు బ్లాక్ సాయిల్, అలా బ్రౌన్ సాయిల్ అట్లా కనిపించదు. గ్రౌండ్స్ ఎక్కడైనా పోతే మనం రెడ్గా లైట్ బ్రౌన్ కలర్గా కనిపిస్తుంది, లైట్ బిస్కెట్ కలర్. రెడ్ సాయిల్స్. Rice, maize, soybean, cotton, red gram and turmeric are the major crops grown in northern Telangana zone. Rice, maize, soybean, cotton, red gram, turmeric are the major crops are grown by farmers in northern Telangana zone. Central Telangana zone లో ఏముంది? ఓకే, కొంచెం వాటర్ తగ్గింది, 800 centimeter to 115 centimeter. 800 millimeter అంటే 80 centimeter అన్నమాట. సేమ్ రెడ్ సాయిల్. కాటన్ అగైన్ హియర్ సేమ్. రైస్ అగైన్ హియర్ సేమ్. మేజ్ అగైన్ హియర్ సేమ్. కానీ రెడ్ గ్రామ్ కాకుండా గ్రీన్ గ్రామ్ ఇక్కడ. ఇంకా దిస్ సీజన్ ఈ జనరలీ ఇక్కడే సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లో, మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ మ్యాప్ చూసినాం కదా, ఇట్లా ఉంది. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లోనే మనకు మ్యాంగోస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. And followed by chili. Remember this point here. Very very beautiful data to know about your state andi. Then southern Telangana zone, Mehboob Nagar, Nalgonda దగ్గర 600 millimeters అంటే 60 centimeters. 7 చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ తగ్గిందండి. ఇంకా ఇక్కడ కూడా రెడ్ సాయిల్. సో అండర్స్టాండబుల్గా థింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్ ప్రిడామినెంట్, తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్ ఈజ్ డామినెంట్ అని. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కాటన్, ఇక్కడ కూడా రైస్, ఇక్కడ కూడా రెడ్ గ్రామ్, ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ గ్రామ్, ఇక్కడ కూడా మేస్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మన ఫార్మర్స్కి రైస్ అంటే ఇష్టం. మేజ్, కాటన్ వెరీ కామన్లీ గ్రోన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. సో మేజర్ క్రాప్స్ ఇన్ ఇంచుమించు ఇన్ ఆల్ ద zones are same.
So please do read each and every point Andy for the examination. Yes, so I was just zooming in. So చూద్దాం northern అండి ఇది. This is what? Northern. So northern Telangana zone లో Adilabad, this is Adilabad, this is Nirmal, western side Maharashtra border, Nirmal Maharashtra border, Nizamabad Maharashtra border, Kamareddy Maharashtra border. So 4 districts in northern Telangana is having what? Maharashtra border. Even Komaram Bhim ikkada itla vastadi Maharashtra. Komaram Bhim, then Manchiriyal, Peddapalli, Karimnagar, Rajanna Sircilla, Kamareddy. All of these will come in what? Northern. And you see central Telangana zone chala easy gaane undi ikkada. Central Telangana zone chudandi. Oka mana హనుమాన్ ఉంటాడు కదా హనుమాన్ది ఒక వెపన్ ఉంటుంది కదా, ఇది కూడా అట్లనే ఉంది. ఓకే, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లో హనుమాన్ వెపన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు అన్నీ కొంచెం మంచిగా ఇమాజినేషన్లో మంచిగా కూడా ఉంటుంది. యూ విల్ నాట్ డూ రాంగ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో సంగారెడ్డి, దెన్ మెదక్, రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం మనం. సంగారెడ్డి, మెదక్, ఎస్ఎంఎస్ అని పెట్టుకోండి ఇట్లా, SMS. So minimum you know that Sangareddy is there, Medak is there, Siddipet is there. Then Warangal urban, Warangal rural, very common thing. Okay, then Siddipet and Warangal urban Madhyalo kinda Janagaon. Siddipet and Warangal urban Madhyalo Jangaon. Then Warangal urban kinda Warangal rural kinda Mahbubabad, Warangal Mahbubabad kinda Khammam. Okay, fine. Then ఇది జయశంకర్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. జయశంకర్ అండ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్. Now we are having the last one. Okay, so you are having Vikarabad, Maharashtra, Mahbubnagar, Karnataka, Vanaparthi, Karnataka, Jogulamba Gadwal, Karnataka. Nagar Karnool is there. Nagar Karnool NNS. Nagar Karnool MMS ఉంటుంది కదా, మీరు NNS నేర్చుకోండి. Nagar Karnool రైట్ సైడ్ నల్గొండ, రైట్ సైడ్ సూర్యాపేట్. హైదరాబాద్ పైన మెడ్చల్, హైదరాబాద్ కింద రంగారెడ్డి. ఇది మాత్రం ఈజీగా గుర్తు ఉంటుంది మీకు. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు మెడ్చల్ వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారని మాట. మళ్ళీ మెడ్చల్ తర్వాత మీకు సంగారెడ్డి రావచ్చు, మెదక్ రావచ్చు, సిద్దిపేట రావచ్చు, నిజామాబాద్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సి. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు ఇట్లా నిజామాబాద్ వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారని మాట. అండర్స్టూడ్. మెదక్ కూడా వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారు. రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి కూడా వెళ్తున్నారంటే నార్త్కి వెళ్తున్నారు. కానీ మెడ్చల్ కాకుండా మీరు రంగారెడ్డి వైపు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ మీరు కిందికి వెళ్తున్నారని మాట. అంటే కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ అలాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఇంకా దూరంగా పోతున్నారు. మీన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ డౌన్ టువర్డ్స్ తమిళనాడు. అంటే నాగర్ కర్నూల్ కింద, ఇండియా కింద వెళ్తున్నారు. ఇట్లా రంగారెడ్డి వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ రంగారెడ్డి క్రాస్ చేస్తే మీకు నాగర్ కర్నూల్ తర్వాత తమిళనాడు బార్డర్ స్టార్ట్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మరి హైదరాబాద్కి మీరు వికారాబాద్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ వికారాబాద్ వెళ్ళిపోతే మీకు కర్ణాటక దొరికిపోతుంది. వికారాబాద్ తర్వాత కర్ణాటక బార్డర్ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే, సారీ. సో మీరు తమిళనాడుకి వెళ్ళరు, ఇక్కడ రాయలసీమ ఉంది, మర్చిపోయినా నేను. రాయలసీమ ఉంది, గుర్తుపెట్టుకుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ డౌన్ యుల్ గెట్ రాయలసీమ. ఐ గెస్ దిస్ చాట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ క్లియర్ టు యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Rainfall scenario. Telangana rainfall, Telangana is classified in the semi-arid region andi. Semi-arid region. Arid region means, what is the meaning of arid region? What is the meaning of arid region? Arid region ante, arid region means low rainfall. Remember this point. Arid region means low rainfall and high temperatures. And we have also discussed something about, I guess, we have also discussed about the rainfall scenario, and I was telling that
Telangana is categorized as a semi-arid region. Telangana is categorized as a semi-arid region. Okay. So then I have told you what is the meaning of arid region. Arid region means, okay, the area has low rainfall and high temperature, just like Rajasthan lo third desert etla undi atla animata, chala takkuva rainfall, chala ekkuva temperatures untayi akkada. Semi arid ante, okay, semi arid region, it is about moderate rainfall antarandi. Moderate, like manaku etla vastundi adi moderate region and moderate rainfall. Moderate region and moderate rainfall. Fine. So mana Telangana lo, that is the common thing that we see. We see moderate rainfall and moderate temperatures. Ekkuva temperatures kuda undavu and ekkuva rainfall kuda mana daggara undadu. Takkuva temperatures kuda undavu, takkuva rainfall kuda mana daggara undadu. So moderate. That's why semi arid antam. Semi arid antam. General ga aridicity is not defined on the basis of temperatures. Temperatures ki ekkuva manam parameter ani teeskom aridicity define cheyadaniki. Only rainfall category chala dominant ga use chestam animata. So arid ante rainfall takkuva, semi arid ante koncham rainfall inka takkuva danikante. Okay, koncham ekkuva, not takkuva, ekkuva. Arid means very less rainfall. And semi-arid means koncham manchi rainfall animata, moderate rainfall. So if you see Telangana lo normal rainfall enta, normal ga manaku on an average mottam year lo 90 centimeter minimum, 905 millimeter ante 90 centimeter animata. India's normal rainfall is 1083, means 108 centimeter. So India is performing better. India's average is performing better than Telangana. Telangana is lesser than India's average. Okay. Then let us see some rainfall status in agriculture area. Okay. These things will not change, Andy. Okay. These things will not change. What you have to understand here means kotta economic survey le kuda ivanni mention cheyaledu. It's not there. 2020 to 21 ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇవన్నీ లేవు. ఇట్స్ ఎ వెరీ జనరలైజ్డ్ ఫిలాసఫికల్ థియరిటికల్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఫ్యాక్ట్స్ లేకుండా ఇచ్చారు. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మా తెలంగాణలో జూన్ టు సెప్టెంబర్ అండి. ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ అవుట్, ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్. వై? బికాస్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది బోర్డ్. ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్. నార్త్ ఈస్ట్ వింటర్ పీరియడ్ మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి ఇచ్చారు వాళ్ళు, 3 months. సో జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ 4 months ఉంటాయంట. దెన్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ 3 months ఉంటాయి. వింటర్ అగైన్ 2 months ఇచ్చారు మనకు. హాట్ వెదర్ పీరియడ్, వెరీ వెరీ హాట్, చాలా టెంపరేచర్. సమ్మర్ సీజన్ యూ నో హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణ, మార్చ్ టు మే, very 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 different, difficult to survive in the outside, sunstroke direct. Got it my point? Yes sir, it's fine, it's all good. So this you have to remember more. This is what you have to remember more. So this next economic survey lo you will see that normal rainfall southwest monsoon lo normal rainfall manaku 71 centimeter వచ్చింది. అంటే నార్మల్ ఇంత రావాలి means normal over the decades, over the years and years. తెలంగాణలో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి మనకు 71 centimeters వర్షం పడుతుంది. కానీ యాక్చువల్ ఎంత పడిందంట 2018-19లో యాక్చువల్లీ 66 centimeter పడింది. సో నార్మల్ కంటే తక్కువ. సో దిస్ మే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ సర్వే 2021 to 2022లో చేంజ్ అవ్వచ్చు. 2022 ఇంకా రాలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు చేంజ్ అవ్వచ్చు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇలాంటి చేంజెస్ కామన్. ఈ డీవియేషన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ డీవియేషన్ చేంజెస్, కానీ నార్మల్స్ చేంజ్ అవ్వవు. నార్మల్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ 906 అంటే 90 centimeter. 90 centimeter is the common normal rainfall in our country. Common normal rainfall in our state. అది
జరగదు, తక్కువ ఎక్కువ అవ్వదు. ఇంకా ఈ 90 సెంటీమీటర్ నార్మల్ ఎంత, సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత, ఓకే సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత, నార్త్ ఈస్ట్లో నార్మల్ ఎంత, వింటర్ పీరియడ్లో ఎంత, ఇది కూడా చేంజ్ అవ్వదు. నార్మల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. Normals will not change. Remember this point. Actual will only change. ఎంత పడింది అది చేంజ్ అవుతుంది. సో నార్మల్ నుంచి యాక్చువల్గా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే యూ విల్ గెట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, విల్ గెట్ డీవియేషన్స్. ఓకే, ఒకవేళ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెస్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ నార్మల్ కంటే తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెఫిసిట్ అంటాం. నార్మల్ కంటే చాలా తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లార్జ్ డెఫిసిట్ అంటామండి. We call it as large deficit. So this may change in the future economic survey, but this part is not going to change at all. This part and this part forever in our economic, any examination from 10 years you can have the same thing, right? So government of Telangana, in order to take measures, proactive measures, okay, anta takwa ekwa aitundi kabatti government tondrgane manaku తెలుసుకుంటే వర్షం నార్మల్ పడుతుందా, నార్మల్ కంటే తక్కువ పడుతుందా మనకు తెలిసి ఉంటే మనం వీ కెన్ టేక్ మెజర్స్ టు డిక్రీజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ డన్ వెదర్ కలెక్షన్. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెదర్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ AWS వెదర్ సిస్టమ్. AWS ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్మాస్ఫెరిక్ వెదర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ విండ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది చూసుకుంటారు, విండ్ డైరెక్షన్ ఇటు వెళ్తుందా లేకపోతే ఇటు వెళ్తుందా ఇది ఇట్లా చూపిస్తుంది మనకు. సోలార్ ప్యానల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ద ఏరియాలో వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద రెయిన్ఫాల్ విల్ బి మోర్ అనమాట. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వస్తున్నప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వర్షం, తక్కువ ఉంటే తక్కువ వర్షం, అది మనం చూసుకోవడానికి ఈ AWS సిస్టమ్స్ పర్ఫామ్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది satellite. From the satellite it will go to the service provider will connect to the internet తర్వాత it will be stored in the various departments of the government, agriculture department. They will tell to the farmers, చూడండి వర్షం తక్కువ పడుతుంది, ఇలాంటి క్రాప్స్ గ్రో చేయండి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. Like that they will tell. What is the automatic weather system? What is the meaning of automatic? What is the meaning of automatic weather systems? Automatic weather systems. It is a meteorological station. To know the weather related phenomena, we call it as meteorological station. It is a meteorological station where weather characteristics are recorded and transmitted automatically. That is what we have learned. Weather ఎలా ఉంది, టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, హ్యూమిడిటీ ఎలా ఉంది, వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది, సన్లైట్ ఎలా ఉంది, క్లౌడీగా ఉందా లేదా, సన్సైన్, డ్రైనెస్, హాట్నెస్ అవన్నీ చూస్తుంది అనమాట. సో వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అది రికార్డ్ చేసుకొని మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ. It captures various weather parameters like temperature is ఎలా ఉంది, humidity is how in the atmosphere, wind speed is going towards how speed the wind is moving, direction of the wind, pressure and rainfall, and provide us hourly data in real time. అప్పటికప్పుడే మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూస్లీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ యూ విల్ సీ దట్ జస్ట్ లైక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ మనకు అది కనిపిస్తూ ఉంటే ఫార్మర్కి దగ్గర అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే ఫార్మర్ అది టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది, రైస్కి 22 degrees కావాలి, టెంపరేచర్ 23 వెళ్ళిపోయింది, ఆయన తొందరగా ఇరిగేషన్ చేసేస్తాడు, వాటర్ ఇచ్చేస్తాడు ప్లాంట్కి. సో వాటర్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే రైస్ క్రాప్ మంచిగా గ్రో అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. ప్రాపర్గా కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మంచి ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ హౌ టు మెయింటైన్ ది conditions of the crops in a very, very, very accurate manner. That is the biggest challenge. That is where we are lacking. That is where the farmers have to be educated and need to adopt the technologies, whatever is available in the market and whatever is promoted by the government.
GSM మన మొబైల్లో, ఓకే, సిమ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, CDMA, GSM, GSM. రియల్ టైమ్ ఈజ్ సమ్మరైజ్డ్ అండ్ డిసిమినేటెడ్ టు వేరియస్ యూజర్స్. మనకు వెబ్సైట్లో కూడా యూ విల్ గెట్ మీరు ఫార్మర్స్ ఈమెయిల్ ఇస్తే ఈమెయిల్లో కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, SMSలో కూడా వచ్చేస్తుంది. అవర్లీ మీకు ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు మీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి మంచిగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ కుడ్ బి ఎన్షోర్డ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 865 అండి, 865 Automatic Weather Stations of Telangana State Development Planning Society has established. 865 Automatic Weather Systems of Telangana State Development Planning Society. 459 manual rain gauges. 459 manual rain gauges. Directorate of Economics Statistics, they have established. So AWS is established by TSDPS. 459 manual rain gauges. As I have told you, rain gauges are nothing but they will measure enta varsham padindi. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మెజర్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? వీఆర్ హ్యావింగ్ రెయిన్ గేజ్. వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? రెయిన్ గేజ్. అండ్ హూ ఎస్టాబ్లిష్ 459 రెయిన్ గేజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇది ఒక బేగంపేట్లో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక పెద్ద బలూన్ కనిపిస్తుంది మీకు, ఓకే, అక్కడ ఒక రెయిన్ గేజ్ పెట్టారు వాళ్ళు, టు నో తెలంగాణలో ఎలా ఉంది అంటే ఈ ఏరియాలో అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది కాబట్టి దట్. ఓకే, సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ statistics. 11 manual rainfall and 55 by Indian Meteorological Department. Okay, so అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఏదైనా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఏదైనా ఫిజికల్ అసెట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఆ ఫిజికల్ అసెట్ నుంచి మనకు కంటిన్యూస్ సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. జస్ట్ లైక్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మనకు క్రైమ్ రిలేటెడ్ అన్ని అసిస్టెన్స్ వస్తాయి కదా. సో దస్ పోలీస్ స్టేషన్ విల్ సర్వ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్. ఒక రోడ్, ఒక ఫ్లైఓవర్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఆ ఫ్లైఓవర్ మీద ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ యూ కెన్ గో. సో ఒక థింగ్, ఒక అసెట్, ఒక బిల్డింగ్, ఒక ఆఫీస్, ఒక ఏరియా, ఇఫ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఎ సర్వీస్ దట్ కంటిన్యూస్లీ గివ్స్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ పర్ కోసం, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిను కదా, ఇది మనకు ఎవ్రీ అదర్ డే, ఎవ్రీ అదర్ మంత్, ఎవ్రీ అదర్ వీక్, కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు నో ది వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, అందుకే మనం దీనికి కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్తాం. సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ హియర్. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి వెదర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇవ్వడానికి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫార్మర్ దగ్గర SMS కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్, very important topic for the examination. Agricultural credit. Remember one point here. Credit అంటే మీకు డబ్బులు రావడం. నేను మీకు డబ్బులు పంపిస్తే మీ దగ్గర ఏం మెసేజ్ వస్తుంది? యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ విత్, అలా వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. క్రెడిట్ అంటే ఇన్కమింగ్, డబ్బులు రావడం అని మాట, రైట్. కానీ జనరల్గా మనం అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అని అలా చెప్తే, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్, అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ లోన్స్. లోన్స్ కూడా మీకు క్రెడిటే కదా అండి. అండర్స్టూడ్? ఎస్. లోన్స్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? క్రెడిట్ టు యూ. లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? ఏ క్రెడిట్ టు యూ. అగ్రికల్చర్కి లోన్స్ ఇవ్వడం. అగ్రికల్చర్లో 3 types ఆఫ్ లోన్స్ విల్ బి దేర్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, 1 year కంటే బిఫోర్ మీరు తీసుకోవాలి లోన్ అండ్ ఇచ్చేయాలి, పే చేసేయాలి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం? ఫర్టిలైజర్స్ కొనడానికి, డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం తీసుకుంటాం మనం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ సార్. ఫర్టిలైజర్, సీడ్స్, ఏదైనా ఎవరికైనా వేజెస్ ఇవ్వడానికి, లేబర్ పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకు వేజెస్ ఇవ్వడానికి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయడానికి. సో ఈ చిన్న వాటికి మనం యూజ్ చేస్తాం డబ్బులు. That is called as short-term loan. So loans which were given to the farmers for less than 1 year, it is called as short-term loans. It's called as what? Short-term loans. Why? To meet recurring purchases. To meet recurring purchases. Okay, such as seeds, such as feed, means vallaku feeder,
టు లైక్ లైఫ్ స్టాక్కి క్యాటిల్ బఫెలోస్కి తినడానికి ఫీడర్, ఫర్టిలైజర్, లేబర్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం, చార్జెస్, కొంచెం పెస్టిసైడ్స్ కొనడానికి, వీడిసైడ్స్ కొనుక్కోవడానికి, చిన్న చిన్న మషినరీస్ హైర్ చేసుకొని యూజ్ చేయడానికి. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ వాట్? సీజనల్ లోన్స్ ఆర్ క్రాప్ లోన్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ లోన్స్. బికాస్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు చూస్తే ప్రొడక్షన్ అంటే ఇవి ఉంటేనే మనం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రొడక్షన్ లోన్స్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రాప్ లోన్స్ ఆల్సో. అంటే క్రాప్ గ్రో చేయడానికి లోన్స్, వేరే దానికి కాదు. ద టైమ్ లిమిట్ టు రీపే సచ్ లోన్స్ ఈజ్ ఏ ఇయర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఎట్ ద టాప్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం, లెస్ దెన్ 1 year ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటాం మనం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ 15 months to 1 year, 5 years. 15 months to 5 years, we consider that as medium term loans. Comparatively long investment కోసం, లైక్ కొత్త మషినరీ కొనడానికి, కొత్త డీజిల్ ఇంజన్ కొనడానికి, సో దట్ వాటర్ పైకి రావాలి, వెల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, వెల్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్, కొన్ని చిన్న చిన్న డ్యామ్లు అవన్నీ బ్యారికేడ్లు అలా చేయడానికి, ఇరిగేషన్ డ్రిప్ సిస్టమ్, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్, ఏదో ఇరిగేషన్ సప్లై చేయడానికి మన ఏరియాలో, మన అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో మనం ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. థ్రెషర్స్, ఓకే, షెల్టర్స్ ఫర్ ది కౌస్, బఫెలోస్ అండ్ ఆల్స్, క్రషర్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు గూగుల్లో చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే రేపు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇది. థ్రెషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, క్రషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, ఐల్ షో యూ. బికాస్ రైస్ గ్రెయిన్ అంటే రైస్ స్ట్రా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ లాలీపాప్ ఎట్లా ఉంటుంది, లాలీపాప్లో ద బాల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అండ్ విల్ సక్, నో. సో రైస్ గ్రెయిన్ కూడా స్ట్రా విల్ బి దేర్, గ్రెయిన్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో థ్రెషర్స్ విల్ బీ లైక్ హెల్పింగ్ ఇన్ దిస్ టు కట్ దిస్ బోత్, టు కట్ దిస్ గ్రెయిన్కి ఇంకా స్ట్రాకి సపరేట్ చేయడానికి. అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, నేను మీకు చూపిస్తాను రేపు. డ్రాట్ అండ్ మిల్చ్ ఎనిమల్స్ కొనడానికి, డాంకీస్ కొనడానికి, డ్రాట్లో కూడా పని చేయడానికి. ఓకే, మిల్చ్ ఎనిమల్స్, డాంగ్. డైరీ అండ్ పౌల్ట్రీ షెడ్స్, సేమ్ లైక్ హియర్ ఆల్సో. షెల్టర్స్ etc., where the returns accruing from the increase in the farm asset is spread over more than one production period. Very common. This will be like there for a long period of time. So when you are doing expenditures on any of these, and these things will survive for a longer period of time, that is why it is called as what? Okay, long term, medium term loans antam. Okay, endukante here you are building some asset that will survive for some period of time. Remember this point. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్స్ అనమాట, చిన్న చిన్న ఎక్స్పెండిచర్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే ఏదైనా పెద్దగానే ప్లాన్ చేసిండ్రు మీరు, ఓకే, టు క్రియేట్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది అగ్రికల్చర్ లోన్ అబౌవ్ 5 years. హియర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హెవీ మెషినరీస్, అంటే ట్రాక్టర్ కొనడానికి. ఓకే, హెవీ మెషినరీ, ట్రాక్టర్స్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్, ఇంకా ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేయడానికి. ఒక ల్యాండ్లో మన చాలా బంజర్ ల్యాండ్ ఉంది, వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, దాని మీద రెడ్ సాయిల్, దానికి డిగ్ చేసేసి దానిలో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇవన్నీ చేసి అట్లా చేసి, సో మొత్తం ల్యాండ్ ఏరియా మొత్తం మార్పులు చేయడానికి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. అంటే ల్యాండ్ చాలా ఖరాబ్ అయిపోయింది, ల్యాండ్కి రీక్లెయిమ్ చేయాలి, మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి. ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్స్ స్టోరేజ్ కోసం, పర్మనెంట్ డ్రైనేజ్ ఇవ్వాలి ఇరిగేషన్కి, సిస్టమ్కి, విచ్ రిక్వైర్డ్ లార్జ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 15 or even up to 20 years వరకు ఇస్తారు. 15 or even for 20 years they will give you the loans. So you can expect that this is taken for a long period of time and generally used for what? Kotta land konadaniki kuda, I have not mentioned it. Okay, to buy new land buying, న్యూ ల్యాండ్ బయింగ్ కోసం కూడా. నా దగ్గర 1 acre ఉంది, ఇంకొక ఎకర్ కొనడానికి పెద్ద లోన్ కావాలి నాకు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో న్యూ ల్యాండ్ కొనడానికి. లేకపోతే నా దగ్గర ల్యాండ్ 10 acres ఉండి 5 acres నేను మంచిగా లేదు, ఆ 5 acresకి నేను అగ్రికల్చర్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను,
I want to bring that 5 acres which is waste, I want to bring in agriculture. Then I have to do that total process of shifting the soil from down to bottom to up, etc. I have to remove all the bushes, all the trees, etc. So that then I can use it. Okay, that is called as reclaim. Claim చేస్తున్నాం అన్నమాట. I am reclaiming. Okay, so these things anyhow you understood, I guess. We started the features of Telangana agriculture. And I have told you that the features of Telangana agriculture are similar to what we are having also for Indian agriculture. So when a student has learned about the features of Indian agriculture, it means he has also learned the features of Telangana agriculture. And it is vice versa. ఆ ఫీచర్స్ చదువుకుంటే కూడా తెలంగాణ ఫీచర్స్ చదువుకున్నట్టే. And the same thing, if you are learning Telangana features, it means మీరు Indian agriculture features కూడా కంప్లీట్ చేసిరని. Okay, so there is no much difference. It's overall gaane untadi. So the first point that we have learned yesterday was Indian agriculture is, or Telangana agriculture is, subsistence farming. Idi manam chusesnam. Subsistence farming we have seen. Okay, and the second important part of agriculture sector, second important aspect of agriculture sector is it is a rain-fed. What is this? Rain-fed farming. Agriculture sector depends on, it's a rain-fed sector. Ante rain feed cheyali mana rivers ki. Ante varsham padte mana rivers lo water untadi. Aa water canals ala water ki dam lo petti, dam lo nunchi canals create chesi agriculture farmers ki supply chestam manam. Okay. సపోజ్ ఈ ఏరియా ఉందనుకోండి, సో హియర్ గోదావరి ఈజ్ గోయింగ్, ఇట్లా వెళ్తుంది గోదావరి ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి మీరు. కానీ ఈ ఏరియాలో చాలా డ్రాట్ ఉంది, అంటే వర్షాలు ఎక్కువ మంచిగా లేదు, భూమి కింద కూడా వాటర్ ఎక్కువ లేదు, కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మనం చేయాలి, ఓకే, ప్రమోట్ చేయాలి. సో గోదావరి అలా పోతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ కడతాం. ఓకే, ఈ డ్యామ్ కట్టేసి గోదావరిలో ఉన్న కొంచెం వాటర్ ఈ డ్యామ్లో మనం పెట్టేస్తాం. ఓకే, we will provide some water to this particular dam. This dam maybe, let's suppose it is called as KCR dam. Okay, so KCR dam అలా పెట్టేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గోదావరి మీద కొత్త డ్యామ్ ఏం వచ్చింది అని క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డ్యామ్? ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ KCR dam. So this KCR dam ఇక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ గోదావరి will continuously give, and from this what we'll do is we'll create canals. అంటే ఇక్కడ డోర్స్ ఉంటాయి కదా, yes, డోర్స్ ఓపెన్ చేసి, ఓకే, we'll create what? Canals. ఇట్లా డైరెక్ట్ రావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ రావచ్చు, ఇష్టం వచ్చినగా కెనాల్ వాళ్ళకి ఎట్లా వీలవుతుంది అలా ఏరియాస్కి పంపుతూనే ఉంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ఏరియాకి మనం వాటర్ ఇవ్వాలంటే, ఓకే, ఈ కెనాల్లోనే ఒక చిన్న మళ్ళీ ఒక రిజర్వాయర్ క్రియేట్ చేస్తారు. రిజర్వాయర్ అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ బాడీ అనమాట. వాటర్ స్టోర్ చేయడం ట్యాంక్మెంట్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what? బ్యారేజ్. ఓకే, బ్యారేజ్. సో ఇక్కడ మంచిగా మళ్ళీ ఈ వాటర్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ద వాటర్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు దిస్, బికాస్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం రాలేం కదా, ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ కెనాట్ గో, నో. సో దట్స్ వై హియర్ యూ విల్ బి దేర్. ఓకే, సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎక్కువ రివర్లో వాటర్ వర్షం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కెనాల్స్ చాలా ఫ్లో అవుతాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో దే విల్ బి స్టోరింగ్ హియర్, నో. Okay, they will create another water body. This is called as balancing reservoir అంటారు. బ్యాలెన్సింగ్, ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే ఈ గేట్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు. జనరల్గా క్లోజ్ ఉంటుంది గేట్స్, అంటే ఈ ఏరియాలో వాటర్ ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ వర్షం పెడితే ఈ గేట్స్ ఇక్కడ ఈ వాటర్ బాడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఈ వాటర్ బాడీలో వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్.
సో our agriculture is called as rain fed. అంటే ఈ రివర్కి rains, okay, clouds, okay, God should give what? God should give rain to Godavari. Then what will happen? All these areas will get what? Water. So, and you know that only in 365 days, 3 or 3.5 months, we get what? Rainfall. ఇప్పుడు September 18th అండి 2021. September 18, 2021. So here at this point of time, recently we got lot of good rain. So last 2 months నుంచి rainy season నడుస్తుంది ఇక్కడ. Okay. Fine. So you understood what are called as canals. These are called as what? Canal. Canal irrigation అంటాం. ఏమంటాం? Canal irrigation అంటాం. Irrigation చాలా మంచి చాప్టర్, చాలా డెప్త్గా చదువుకుందాం మనం. Okay. So Indian or Telangana agriculture is what? Indian or Telangana agriculture is a rain-fed agriculture. What is this agriculture? Rain-fed. Chalo. Right. Fine. So our agriculture is subsistence agriculture, and also I have written what? Rain-fed agriculture. Our agriculture is also mixed agriculture. What is the agriculture? Mixed. Means our farmers not only grow only crops in their farmland, not only grow only crops, okay, they also takes care of what? Livestock, what? Cows, buffaloes, okay, these cattle also they will keep, ఇది కూడా పెట్టుకుంటారు. అండ్ అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఆక్వాకల్చర్ కూడా, అంటే ఫిషరీ అగ్రికల్చర్ చేస్తూ పౌల్ట్రీ. సో ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ జనరలీ ఒక మిక్స్డ్ అగ్రికల్చర్ కనిపిస్తుంది మీకు. కానీ వేరే దేశాల్లో లైక్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, అమెరికాలో ఇవి స్పెషలైజ్డ్గా ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది ఫిషరింగే చేస్తారు, కొంతమంది క్యాటిల్ రేరింగే చేస్తారు, కొంతమంది పాస్చరింగే చేస్తారు, కొంతమంది అగ్రికల్చరే చేస్తారు. ఓకే, స్పెషలైజేషన్ ఉంది అక్కడ. కానీ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ దగ్గర మల్టీ స్పెషలైజేషన్ ఉంది. కానీ అట్లా ఇలాంటి మంచిది కాదు ఇది. దీనిలో మంచిగా స్కిల్స్ పెరగదు, ఇంకా దట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. సో వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్? డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. ఏమంటారు? అగ్రికల్చర్లో ఉన్న లేబర్ డివైడ్ అయిపోవాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what? డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. మీన్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉన్న లేబర్స్ డివైడ్ అయిపోవాలి. కొంతమంది అగ్రికల్చరే చూడాలి, కొంతమంది పౌల్ట్రీయే చూడాలి, కొంతమంది ఫిషరీయే చూడాలి. అండ్ సమ్ ఫార్మర్స్ షుడ్ ఓన్లీ లుక్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఫిషరీస్. ఇలా ఉంటే చాలా స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఫుడ్ సప్లైస్ కూడా తక్కువ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, సో బట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ విత్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఫాలోస్ మిక్స్డ్ అగ్రికల్చర్. It follows what? Mixed agriculture. Third one, like 1, okay, fourth one only, 2, 3, 4, non-mechanized. Indian agriculture lo ekwa machines vaadam manam. You don't use much machines like threshers, like sowers, like tractors, okay, like sprinklers, like dripplers. We don't use machines in our Indian agriculture. Chala non-mechanized undi. Only in Punjab, Haryana, very well developed agriculture developed states lone akkada farmers ivanni machines use chesaru. But normally across the country general ga manam chuste many of the farmers, most of the farmers wala farmland lo mechanization ledu. మషీన్స్ యూస్ చేయడం చాలా తక్కువ. ద కారణం ఏమిటి? ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈజ్ చిన్న యూనిట్ ఉంది. ఓకే, 1 acre 2 acresలో మషీన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు? అట్లా అనమాట. ఈ 1 acre 2 acresలో మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్ ఆయన హాఫ్ ఆయననే తీసుకుంటాడు, హాఫే అమ్మాలి, రైట్? సో బేసికల్గా ఇక పెద్ద యూనిట్ ఉంటే, లార్జ్ 10 acres అట్లా ఉంటే, దెన్ మషీన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్. దే గివ్ అస్ యూ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ. చాలా డబ్బులు వస్తాయి మీకు. కానీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈజ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్లో లార్జ్ ఫార్మర్స్ చాలా తక్కువ. అంటే 10 acres కంటే ఎక్కువ ఉన్న భూమి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, ఓకే, చాలా తక్కువ. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్?
సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ మెకనైజ్డ్. కానీ మెకనైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మనం యూఎస్ వెస్టర్న్ అమెరికన్ కంట్రీస్కి చూస్తే, వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి చూస్తే అక్కడ చాలా మెకనైజేషన్ ఉంటుంది, చాలా మషీన్స్ వాడతారు వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, మనం వాడం. దెన్ లో పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ. లో పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ, what is it means? So these things, low per person, okay, per person productivity takko undanta. What is the reason for this? Okay, how do we know that పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉంది ఇండియాలో? అంటే అగ్రికల్చర్లో పని చేసిన వాళ్ళది ఒక పర్ పర్సన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉందంట. హౌ డూ వీ నో దిస్? బై కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు కంపేర్. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో అదర్ కంట్రీస్లో వన్ పర్సన్ in agriculture field is able to grow 10 tons, 1 person. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు we are having a farmland. అంటే ఇది మనం అమెరికాది చూద్దాం. అమెరికాలో ఒక ఫార్మ్ ల్యాండ్ ఉంది. 5 members పని చేస్తున్నారు. 5 members are working. 5 members are giving, let's suppose 50 tons of tomatoes. 50 tons of tomatoes 5 members are giving. Okay, ante 5 members are giving 50 tons of tomatoes means on an average they are giving how much? 10 tons or not? 50 by 5 is equals to 10 tons. 10 tons. Okay, India lo, if you see the Indian scenario, if you see the Indian scenario, 5 persons on this farmland is not able to give 50 tons. Not able to give 50 tons. So in America or Western European countries, they are able to give 50 tons. Here 5 persons are involved. Same, 1 acre, 1 acre. 1 acre, 1 acre. But still they are not able to give what? 50 tons. It means what? Per person, average productivity is less than the best productivity. ఇంకా జనరల్గా మనం పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా చూసుకుంటామంటే, సరే ఫ్రాన్స్లో ఒక 1 acre మీద 5 members పని చేస్తున్నారు. 5 members కలిసి ఎన్ని టన్నులు? తర్వాత అమెరికాలో 5 members కలిసి అదే 1 acreలో ఎన్ని టన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు? ద సేమ్ వే జపాన్లో 1 acreలో 5 members ఎంప్లాయిడ్ అండ్ హౌ మచ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇలా మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత ద బెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఈజిప్ట్ దగ్గర ఉందా, జపాన్ దగ్గర ఉందా, ఫ్రాన్స్ దగ్గర ఉందా? ఎస్ బెస్ట్ అంటే 5 members ఆ ల్యాండ్ మీద పని చేస్తే ఇన్ విచ్ కంట్రీ, ఏ కంట్రీలో చాలా ప్రొడక్షన్ ఉంది, దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్ అంటారు. అంటే అది ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే వరల్డ్లో ఆ కంట్రీ బెస్ట్ ఉందన్నమాట విత్ రిగార్డ్ టు 5 members ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ 1 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, 1 acre ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. అది బెంచ్ మార్క్. ఆ బెంచ్ మార్క్కి వేరే కంట్రీస్ కంపేర్ చేసుకొని ఆ బెంచ్ మార్క్కి దగ్గర వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే ఆ కంట్రీలో 5 members ఎంప్లాయిడ్ 100 tons దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్. మనం 5 members ఎంప్లాయిడ్ 50 tons. సో స్లోలీ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ 60 tons, 70 tons. So all countries will look that country as their example and try to develop towards it, towards the achieving the same objective. Understood? So ఇండియాలో ఈ పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంది when compared to other countries. That is also one of the important reasons. So I have told you very clearly. Then another important, we have already seen that, okay, division of land throughout generation. Till now we have learned that land reforms lo kuda nenu cheptu unnanu meeku. పెద్ద ల్యాండ్ ఉంటే మంచిది, పెద్ద ల్యాండ్ ఉంటే మంచిది. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ? ఫాదర్ ఈజ్ దేర్, ఫాదర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 children. Okay, 10 acres he is having, big land, all are working, and 10 acres are giving what? 100 tons. 10 acres are giving what? 100 tons. Now what happened? Farmer,
దిస్ 3 children బికేమ్ అడల్ట్ 18 years అబౌవ్ అయిపోయిండు వీళ్ళని పెళ్ళిది అయిపోయింది. ఫార్మర్ ఏం చేసిండు, ఫాదర్ ఏం చేసిండు, అందరికీ డివిజన్ చేసేసిండు. 3 acres 3 acres 3 acres అందరికీ చేసిండు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, 10 acres బికేమ్ వాట్, ఏ స్మాలర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ 3 acre 3 acre 3 acre. సో మళ్ళీ ఆ ముగ్గురిది మనం టన్ను చూస్తే 100 tons కంటే తక్కువ వస్తుంది, 100 tons కంటే తక్కువ వస్తుంది. అర్థమైంది మీకు? సో ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎంత అవుతుంది, ల్యాండ్ డివిజన్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే తగ్గుతుంది. వై, బికాస్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ మోర్ రిసోర్సెస్ ఓకే టు గ్రో క్రాప్స్ దేర్. అండ్ ఒక సబ్స్టాన్షియల్ యూనిట్ ఉండాలండి, బతకడానికి ఒక యూనిట్ ఉండాలి. అంటే ఒక 1 acre 2 acre 3 acre ఒక మినిమం 5 acre ఉండాలి ఒక పర్సన్ దగ్గర, అయినా మంచిగా బతకచ్చు. ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఉండాలి. ఇంకా ఈ స్టాండర్డ్ యూనిట్ కూడా గవర్నమెంట్ అంత ఏం ప్రాపర్గా పట్టించుకోదు. జనరల్గా ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్లో మనం లాస్ట్ టైం చూసినాం కదా, 3 acres మినిమం అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు. 3 acres ఉంటే ఒక ఫార్మర్ మంచిగా బతకచ్చు అంట. రైట్, డివిజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ త్రూ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్, ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటామండి. దెన్ ఫుడ్ క్రాప్ కల్టివేషన్ డామినెంట్. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఫుడ్ క్రాప్, రైస్, వీట్, బార్లీ ఇవన్నీ గ్రో చేస్తాం. ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఇవే గ్రో చేస్తారు. They are not interested to grow what, rubber. They are not interested to grow what, ornamental plants, rose, hibiscus, okay, decorative plants, and they are not able to grow cotton, silk. Fine, and you can say that flowers, vegetables, fruits, ఇవన్నీ గ్రో చేయకుండా మన ఫార్మర్స్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ డామినెంట్లీ గ్రోయింగ్ వాట్, క్రాప్స్, రైస్, వీట్, బార్లీ. కానీ అందరూ ఇదే గ్రో చేస్తే సప్లై ఎక్కువ కదా, సప్లై ఎక్కువ ఉంటే ప్రైసెస్ తక్కువ వస్తాయి. అందుకే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ ప్రాబ్లం. వాట్ గవర్నమెంట్ అంటే వేరే కంట్రీస్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో రైస్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ 50 tons కంటే ఎక్కువ అవ్వద్దు. ఓకే, అంటే మొత్తం 50 tons అయిన తర్వాత సబ్సిడీస్ మొత్తం తీసేస్తుంది గవర్నమెంట్, ఏం ఫ్రీగా ఇవ్వదని. ఎందుకంటే 50 tons ఆ కంట్రీకి సరిపోతుంది. ఆ 50 tons మార్క్ ఉంటే చాలు, దట్ 50 tons మార్క్ ఉంటే చాలు. దెన్ దే విల్ గో అహెడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, దే విల్ స్టాప్ ఆల్ లోన్స్, దే విల్ స్టాప్ వాట్, ఆల్ సబ్సిడీస్ టు ఇట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫార్మర్కి చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది అన్ని. ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు, దెన్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ఫర్ అదర్ ఏరియాస్. అంటే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్కి, ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్కి, కాఫీకి, టీకి, రబ్బర్కి, అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్కి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఇవ్వడం, అది ప్రమోట్ చేయడం, సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం అవి చేస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాపర్ సప్లై ఉంటే, డిమాండ్ ఎంత ఉంది అంత సప్లై ఉంటే ఫార్మర్కి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. అండ్ అలాంటి క్రాప్స్కి అసలు ది ఆర్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎట్ ఆల్. చాలా ఇంపార్టెంట్, హైఫై లైఫ్ స్టైల్లో చాలా డబ్బులు వస్తాయి అలాంటి క్రాప్స్కి. ఓకే, పై డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అదే కొంటారు ఎక్కువ. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్, బట్ ఇండియాలో ఇలాంటి ప్రాపర్ పాలసీస్ చేయట్లేదండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ ఐ రియల్లీ థాట్ దట్ దిస్ షుడ్ బి ది వే అవుట్. Okay, but you know that it takes a long time and you are the people who are going to change it. So in my generation it's not possible, but in your generation it is very much possible. So food crop cultivation dominant. Low agro investments. Generally our farmers, they do very less investments with regard to the agricultural land. They don't make any modifications. They don't try to improve the methods. పాత ఉన్న మెథడ్స్ అది ఉంది కదా, అవన్నీ ఎందుకు, దీంతో కూడా పని చేస్తుంది కదా, ఇట్లానే చెప్తారు. బట్ దే విల్ నాట్ గో ఫర్ వాట్, న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, కొత్త న్యూ టెక్నాలజీ తీసుకొద్దామని. సో లో అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. పూర్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, forward linkages. Here we are having what? Backward linkages. Right, forward and backward. Forward అంటే బ్యాక్వర్డ్ చూద్దాం. అంటే అగ్రికల్చర్కి ఏమేం అవసరం ఉన్నాయి అన్నమాట. వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఇవి ఉంటే అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు.
Water required. Okay, the first one is agriculture sector require what? Seeds. Inka seeds are produced in industry and seed quality చాలా మంచిగా ఏం లేదు. ఒక సీడ్ బ్యాగ్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 100% గ్రెయిన్స్ ఉంటే సీడ్స్ ఉంటే 80% మంచిగా ఉంటాయి, 20% ఖరాబ్గానే ఉంటుంది. ఇంకా ఉన్న 80%లో కూడా అంత క్వాలిటీ ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ గ్రెయిన్స్, పెద్ద గ్రెయిన్స్, మంచి గ్రెయిన్స్ కూడా రావు. సీడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ. ఓకే, సీడ్ క్వాలిటీ చాలా ఖరాబ్గా ఉందన్నమాట సీడ్ క్వాలిటీ. దెన్ సెకండ్ వన్ ఏమి కావాలి మనకు? వీ వాంట్ ఇరిగేషన్. వర్షం పడలేదంటే వేరే మంత్స్లో మనకు వాటర్ సప్లై కావాలా వద్దా? కావాలి, ఇరిగేషన్. ఇంకా మనకు ఏం కావాలి? ఫర్టిలైజర్స్. వాట్ డూ యూ వాంట్? ఫర్టిలైజర్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఫర్టిలైజర్స్, ఇరిగేషన్. సో దీస్ ఆర్ వాట్? బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్. These are very important. ఇవన్నీ ఉంటేనే we will get what? అగ్రికల్చర్లో ఏదైనా ప్రొడక్షన్ దొరుకుతుంది. సమ్ ప్రొడక్షన్ will happen in agriculture sector if these are there. Then what are backward linkages? Forward linkages. Storage, very important. Cold storage. ఇక్కడ మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో if you have grown what? Fruits or if we have grown what? Vegetables. Okay, these two will have shelf life or not? వీళ్ళకి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే వెజిటేబుల్స్కి, ఫ్రూట్కి ఆ షెల్ఫ్లో అలా పెట్టేస్తే 10 days తర్వాత ఖరాబ్ అయిపోతుంది. రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. మనకు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటుంది ఇండివిజువల్కి, హ్యూమన్ బీయింగ్కి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాం మనం. అట్లానే వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్కి ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్. ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్. అంటే ఆ షెల్ఫ్లో పెట్టేస్తే ఎప్పుడు ఖరాబ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 10 daysకి మనం ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేద్దాం, వీళ్ళ లైఫ్ ఎన్హాన్స్ చేద్దాం అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. రైట్, ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మన ఇంట్లో మనం వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. సో దట్ మనం మంచిగా ఒక ఫర్ మోర్ డేస్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో చాలా ఉంటుంది క్వాంటిటీ. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్కి క్వాంటిటీ చాలా ఉంటుంది ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పలేం కదా, అందుకే వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్కి ఏమంటున్నారంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ అంటున్నారు. వాట్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఓకే, కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెరీ బిగ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, ఒక పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో మొత్తం జస్ట్ లైక్ వెన్ యూ గో టు ఏ సూపర్ మాల్. ఓకే, వెళ్తే సూపర్ మార్కెట్లో ఉండదు, మాల్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోరం మాల్ ఆర్ ఇన్ఆర్బిట్ మాల్ దగ్గర మీకు కింద ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు అన్నీ మటన్ అమ్ముతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో కోల్డ్ స్టోరేజ్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జెస్, లాట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేయడానికి ఆల్ దట్ మషీన్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇండియాలో వెజిటేబుల్ అండ్ ఫ్రూట్ అంతా ఎందుకు గ్రో చేయమంటే కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లేదు. ఫార్మర్ మొత్తం ఓకే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజే ఆయనే అమ్మేయాలి. ఆ రోజు అమ్మలేదంటే ఏమవుతుంది? మరి ఆయన ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అవన్నీ? రైట్ ఆర్ రాంగ్? వేర్ హీ హ్యాస్ టు కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో విత్ ఇన్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ గెట్ స్పాయిల్డ్. అండ్ ఎంత ఫ్రెష్గా మనం సూపర్ మార్కెట్లో సప్లై చేస్తే సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు. మనం ఇవాళ ప్రొడ్యూస్ చేసి టొమాటో ఇవాళ వచ్చింది, ఓకే 20 days తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లో వెళ్ళి వాళ్ళకు మనం సెల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలాగైనా ఏమంటారంటే ఇది ఫ్రెష్ కాదు కదా సార్, 20 rupees kg కాదు 10 rupees kg ఇవ్వమని అంటారు. సో ఫార్మర్కి వచ్చిన ఎంత పడిన కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ కూడా దొరకదు. దట్స్ వై ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దిస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ గ్రోయింగ్. ఎందుకు గ్రో చేయాలి అసలు, దిస్ మచ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న తర్వాత అని లైట్ తీసుకున్నారనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై అవర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్? సీరియల్స్ అంటే క్రాపింగ్ సెక్టార్, ఫుడ్ క్రాప్, రైస్, వీట్, బార్లీ. ఇది ఖరాబ్ అవ్వదు కదా, అందుకే. అండర్స్టూడ్ మై అండర్లైన్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, cold storages, very important. And this lack of cold storages is only leading to pushing the farmers to grow for what? Crop, etc. Cold storages. Marketing is another one. Marketing అంటే సెల్లింగ్ ఛానల్స్ చాలా రైతు బజార్స్, మండీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అంతే.
ఓకే, ఇంకా చాలా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ఫార్మర్స్కి ఏం తెలీదు. వాళ్ళు రూరల్ ఏరియాలోనే ఉన్న ఒక పెద్ద ట్రేడర్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నారు. ఆ ట్రేడర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, కాదమ్మా సిటీలో ఎవరు తీసుకుంటున్నారు మీ కూరగాయలు, ఏం తీసుకోరు, 50 రూపీస్ అంటున్నారు ఆనియన్, ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఆనియన్ 50 రూపీస్, 20 రూపీస్ కేజీయే తీసుకుంటున్నారు. అక్కడ మొత్తం అర్బన్ ఏరియాస్లో అందరూ లైఫ్ స్టైల్ మార్చేసిండ్రు, అందరూ వెజిటేరియన్ అయిపోయినరు, ఆనియన్ ఎవరు తినట్లేదమ్మా, మేము ఇవ్వమని అంటున్నారు అట్లా. సో పూర్ ఫార్మర్స్కి ఈ ట్రేడర్స్ అంటే ఫార్మర్కి ఇంకా మనకి కన్స్యూమర్స్కి, అంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి కన్స్యూమర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమంటారు, ట్రేడర్ అంటారు. వీడు మొత్తం మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఫార్మర్స్కి. ఓకే, ఇంకా ఈ ట్రేడర్కి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ట్రేడర్, వాళ్ళకి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ట్రేడర్. సరే మీరు అట్లానే అంటున్నారు, మాకు టీవీలో 50 రూపీస్లో ఆనియన్ వెళ్తుంది అని కనిపించిందని ఫార్మర్ చెప్తారు. అట్లా చెప్తే ట్రేడర్ ఏమంటారంటే, సరే అమ్మా వద్దు, నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటానని ఈడు వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఇంకొక ట్రేడర్ వస్తాడు, ఈయన ఫ్రెండే, సేమ్ చెప్తాడు. మరి ఆ ఫార్మర్ దగ్గర ఈ పొటాటో ఖరాబ్ అయిపోతుంది. సమ్ హౌ హీ హ్యాస్ టు సెల్ ఇట్, రైట్? లేకపోతే వాళ్ళకి మంచి ధర రాదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సరే వేరే ట్రేడర్కి పెట్టుకొని వాళ్ళు 20 కాదు 25లో ఏదైనా అయిపోతుంది. కానీ వచ్చి చూస్తే దీస్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్. సో ట్రేడర్స్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ మెన్స్. మన రైతు బజార్లో మండీలో కూర్చొని అమ్ముతారు కదా, వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కాదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కాదు, దే ఆర్ ట్రేడర్స్. వాళ్ళు వాళ్ళ ఆటోలో లేకపోతే డీసీఎంలో ఫార్మర్ దగ్గర వెళ్ళి, ఫార్మర్ లేకపోతే ఆయనకి ఇస్తే, కొత్తపేటలో ఫ్రూట్ మార్కెట్, తర్వాత ఎంజే మార్కెట్ దగ్గర ఫ్రూట్ మార్కెట్, వీళ్ళు అక్కడ ఆటోస్ పంపించి ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం టొమాటోస్ పొటాటోస్ తీసుకొని మళ్ళీ రైతు బజార్లో మండీలో కూర్చొని మనకు అమ్ముతున్నారు. ఓకే, సో ఫార్మర్ ఎంత ఆయన స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఆ గ్రో చేయడానికి, దట్ కాస్ట్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకవర్. దట్స్ వై ఫార్మర్స్ ఆర్ గెటింగ్ లో ఇన్కమ్, అండ్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్కి వాళ్ళకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దే వెంట్ టు ది మనీ లెండర్స్కి వెళ్ళారు. ఓకే, ఫైనాన్షియల్స్ దగ్గర వెళ్ళారు, మా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఫీజు ఉంది అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకున్న డెట్ అలాంటి అప్పులు అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫార్మర్ సూసైడ్. ఇంకా there is nothing is there. ఓకే, సో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫార్మర్ కోసం ఫార్మర్ బీమా స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఫార్మర్ బీమా స్కీమ్ అంటే ఒకవేళ ఫార్మర్ చచ్చిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి 5 lakhs ఇచ్చి వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక ఎన్జిఓకి అప్పగిచ్చేస్తారు. ఆ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ఆ పిల్లలకి చదివిస్తారంట, మంచిగా చూసుకుంటారంట, వాళ్ళే మొత్తం గ్రూమింగ్ చేస్తారంట. సో దిస్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ ఎట్ వెన్ కేసీఆర్ కేమ్ టు పవర్. బట్ కానీ ఈ స్కీమ్ వల్ల ఏమైందంటే ఫార్మర్ సూసైడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అందరు ఫార్మర్కి అరే నా ఫ్యామిలీ సేవ్ అవుతుంది, మంచిగా అయిపోతుంది, నా ఫ్యామిలీకి 5 lakhs, పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేస్తుంది, నేను చచ్చిపోతే మంచిది కదా అని చాలామంది చచ్చిపోయారు అట్లా. ఓకే, we were discussing about the salient features of Telangana agriculture, right? And we have seen what is the meaning of subsistence farming. We have also seen what is the meaning of rain-fed farming, and also what is the disadvantage of land fragmentation. Okay, and our agriculture sector is a non-mechanized sector, which is another feature of Telangana agriculture, and vice versa, it is also the feature of Indian agriculture also, right? So some features we have seen, there are some features that we have to still see. Let us do it ahead. Okay, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే ఏంటి సార్ అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే అగ్రికల్చర్కి రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి సో దట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పాసిబుల్. ది వేరియస్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ద వేరియస్ రా మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ important for agriculture purpose. Okay, then forward linkages, I have told you that storage is there, marketing is there. Storage is there, marketing is there. Okay, forward linkages is also food processing industry andi. Food processing industry, you know, right? Food processing industry ante enti, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన క్రాప్స్ తీసుకొని దానికి వేరే ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ కూడా కన్జ్యూమబుల్ ఫామ్ ఉండాలి, అంటే మనం తినేది ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. జస్ట్ లైక్ యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వీట్కి మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో వీట్ గ్రో అవుతుంది. దట్ వీట్ ఈస్ టేకెన్ బై ఇండస్ట్రీస్ అండ్ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వాట్, కార్న్ ఫ్లేక్స్.
Kellogg's cornflakes విన్నారేమో, oats విన్నారేమో, right? Maggi విన్నారేమో. మళ్ళీ ఆటా is there, rice flour is converted into ఆటా. Ashirwad is there, you are having Pulseberry is there. Many things you will see in the supermarket. Supermarket lo actual ga 90% of the products are food processed only. Food processed only. Even that murkullu, okay, that is also called as food process. Okay, chegodi, that is also called as food process. Ghee, food process e antam. Ghee is also a processed food because adi natural ga manaku dorkadu kada. Natural dorktene that is not food process. Natural ga dorkaledante that comes into the category of food processed. Okay, even that tomato sauce, you will see soya sauce, you will see mayonnaise, you will see many different types of salts also. Vinegar is a chemical product, that is another matter. And there are many are there, many are there. If you go to supermarket, you will find all of them, 90% of them are food processed. So agriculture sector inka food processing industry madhyalo link emundi. So food processing sector actually depends on what agriculture sector, right or wrong? Yes, and a food processing sector రా మెటీరియలే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి తీసుకుంటుందంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ పర్ఫామ్ వెల్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేయలేదు, అక్కడ ప్రొడక్షన్ మంచిగా అవ్వలేదంటే డెఫినెట్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది అదర్ వే ఆల్సో. వేరే విధంగా కూడా చూస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కొంచెం ఓకే సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. Also depends on food processing industries. ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మన కంట్రీలో ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఫార్మర్స్ కూడా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో ది లింకేజ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్. అగ్రికల్చర్ की फूड प्रोसेसिंग అవసరం ఉంది, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ కి అగ్రికల్చర్ అవసరం ఉంది. సో దేర్ ఇస్ ఏ ప్రాపర్ very good relation is there between these two, but if one performs, other performs. If one fails, another fails. Exactly. Fine. So I have discussed the forward and backward linkages. That is also over. Now this is over. Poor agriculture infrastructure. Okay, agriculture lo infrastructure అని ఒక పదం వస్తుందండి. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? దాట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ యువర్ న్యూస్ పేపర్, ఇన్ యువర్ బుక్స్ వెరీ వెరీ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, మన డిఫెన్స్ సెక్టార్ ఉందనుకోండి, డిఫెన్స్ సెక్టార్లో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, what will come under defense infrastructure? You will say, sir, research and development, under DRDO, DRDL, ordnance factories. Sir, ivanni enti sir? So these are all what? Factories which will help what? Defense sector to make products. They do research and development, right? Means ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అయితే కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఇస్తే ఉంటారు వాళ్ళు. దే విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ద కంటిన్యూస్ సర్వీస్ విత్ రిగార్డ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునేషన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇన్ ద సేమ్ వే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ if that is established, it will continuously give service to the agriculture sector for a long period of time. So infrastructure. Infrastructure here is dam. Okkasari dam established cheste, it will work for years and years, right? Then cold storage. Once you have established a cold storage, it will work for years and years, and farmers can keep their vegetables and fruits to increase their shelf life.
అంతే కదా అండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా మనం పెట్టుకొని మన ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ లైఫ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫార్మర్స్ దగ్గర కూడా గవర్నమెంట్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ప్రొవైడ్ చేసే ఎవ్రీ విలేజ్కి ఒక పెద్ద గోడౌన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అందులో మొత్తం పెద్ద పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అందరూ ఒకటేసారి అమ్ముతే ఏమవుతుంది, సప్లై ఎక్కువ అయిపోయి డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీ హౌ, సప్లై విల్ బి మోర్ మీన్స్ డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీ హౌ, ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. ఎక్కువ సప్లై ఉంటే ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. అండర్స్టూడ్. అందుకే సమ్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తారు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఏ వీక్, సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఏ వీక్, ఓకే, థర్డ్ వీక్ అట్లా. సో అలా మనం ఏం చేస్తామంటే సప్లై డిమాండ్కి ఈక్వల్గా చేస్తాం, సో దట్ ఫార్మర్కి రెగ్యులర్గా ప్రాపర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైసెస్, ఆయనకి ఎంత కాస్ట్ పడింది ఆ ప్రైస్ దానికంటే ఎక్కువ ఆయనకి రియలైజ్ అవ్వాలి ప్రాఫిట్స్, రైట్. సో కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, యూ సీ దిస్, ఓకే. And anyhow that will give you what, continuous service. So dams kattadam, you will get irrigation continuously. Cold storages, you will get good prices for a long period of time. And you can also create mandis, Raitu Bazars. What are mandis and Raitu Bazars? These are marketing institutions, or you can say marketing bodies. These are called as mandis and Raitu Bazars. మార్కెట్ అంటే ఏంటి, మార్కెట్ అంటే ఒక ప్లేస్ వేర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ హ్యాపెన్. సో రైతు బజార్లో ఏమవుతుంది, మనం కొంటాం, వాళ్ళు మనకు అమ్ముతారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్. సేల్ అండ్ పర్చేజ్ ఎక్కడైనా అవుతుంది కదా, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్, మార్కెట్. సో రైతు బజార్స్ అండ్ మండీస్ ఆర్ ది మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. వచ్చి ఇక్కడే కదా అమ్మేది, ఫైన్, మార్కెటింగ్. సో ఒక్కసారి మండీస్ అండ్ రైతు బజార్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ సర్వీస్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ యూ విల్ గెట్ వాట్, సర్వీస్. Years and years you will get what, service. Then irrigation, labs, research and development, infrastructure. Idi kuda ante backward lo panikastadi idi, research and development. You might have heard the last class, I guess we like 2 days back we have discussed about green revolution. Green revolution lo kottatanam em undandi. The only aspect about green revolution is what? The major aspect of green revolution is what? Only one single thing, that is oka seed. Okay, one seed that gives you high production. Okay, one seed will give you high production. Chala production istadi anima. Aa seed whatever they have created. Okay, green revolution Norman Borlaug ఆయన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక సీడ్ తయారు చేసిండు. ఆ సీడ్ మనం సాయిల్లో పెడితే మనకు గ్రెయిన్స్ చాలా ఆ ప్లాంట్స్కి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది ప్లాంట్. ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ a seed which yields high. That's why we call it as high yielding variety of seeds. That's why we call it as high yielding variety of seeds. Remember this point. Okay, so how they got this high yielding variety of seeds? Because they have done lot of research on various types of seeds by using lot of scientific methods. And we are also having here in Rajendra Nagar also. Okay, Acharya Ranga, some university is there, I don't remember, especially in Hyderabad. What they do, వాళ్ళు ఇవే చేస్తూ ఉంటారు. సీడ్స్కి ఎలా మంచిగా డెవలప్ చేయాలి, సీడ్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి, సీడ్స్ వాటర్ లేదంటే కూడా మంచిగా గ్రో అవ్వాలి, రైట్. సీడ్స్ చాలా న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవద్దు, ఫర్టిలైజర్స్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో అలాంటి సీడ్స్ మీద ఎలా తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, fine. So I have discussed all the important features of Telangana agriculture sector. I have also told you that vis-a-vis these features are very much similar to what I say is Indian agriculture. Remember this point. Now you are having a map in front of you. So you might be getting that sir has taken a satellite map for what purpose? Agriculture lo sir ivanni enduku teeskunnaru. Okay, just to make you understand one single aspect in our agriculture sector, that is land utilizations ante enti. Land utilization ante enti, that is the reason ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ ముందు ఒక మ్యాప్ ఉంది, రైట్.
So what is the map tells you about? The map tells you about the way of utilizing the land. Land ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో యూ నో దట్ మనం ఇంట్లో కూడా వాట్ ఎవర్ ది మనకు స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్, వాట్ డూ వీ డూ విత్ ఇట్? మనం ఏం చేస్తాం దానికి? కొంచెం స్పేస్ కిచెన్కి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ హాల్కి, ఇంకా కొంచెం స్పేస్ బెడ్రూమ్స్కి, రైట్? సో వీ divide our land, right or wrong? We divide the space in such a way that all our requirements should be completed. Okay, right or wrong? Yes. So we divide our home, we make rooms and we make compartments or we make divisions in our room in such a way that every member of the family should have a very good life inside it. Chala manchiga andaru undali illullo. That is the main intention of dividing it, right? The same concept you apply in the land utilization of agriculture. Telangana దగ్గర or India దగ్గర ఒక సెట్ ల్యాండ్ ఉంది, ఒక లిమిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ కంటే ఎక్కువ మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉండదు. ఇండియాకు ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు, తెలంగాణ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు. There is no chance that land will increase. Generally land will only decrease if you are having a coastal area. Landlocked unte land will not decrease, but when a country is having coastal areas, obviously erosion, sea erosion is very common process, and because of the sea erosion what happens is automatically our V shape of the India is shrinking. Anyhow, V shape of the India is shrinking over a period of time, not at the rate what you are expecting. Anta tundarga em kaadu, just oka 5 to 10 meters per year takwa aitundi ani cheptunnaru. So that is not a sizable thing to be worried of, so don't get tense. ఓకే, ఫైన్. సో ల్యాండ్ పెరగదు, ఇంకా ఇండియా ల్యాండ్ కూడా పెరగదు. కానీ మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఈ ల్యాండ్లో, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వీఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్ అండ్ ద వర్క్ ఈస్ నాట్ మోనోటనస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ వన్ వర్క్, ఒకటే పని లేదు మన దగ్గర. సో వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ పర్పసెస్ ఆర్ దేర్? ఈ ల్యాండ్కి మనం యూటిలైజ్ చేయాలి ఫర్ వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ పర్పసెస్? ఏమేం పర్పసెస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్, ఉన్న ల్యాండ్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు బతకడానికి మనకు ఇల్లులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎనిమల్స్కి బతకడానికి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఫారెస్ట్ ఈజ్ దర్ హోమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, విత్ రిగార్డ్ టు రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైకిల్. దట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ అవర్ డిస్కషన్ మీరు ఇట్లానే అనుకోండి, కాన్సెప్చువల్ యూ మేక్ ఇట్ దిస్ క్లియర్ దాట్ ల్యాండ్ ఉన్న ల్యాండ్కి మనం కొంచెం ఫారెస్ట్కి వదిలేయాలి. 33% ఉండాలి యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ. ఫైన్. మళ్ళీ సమ్ ల్యాండ్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ వాట్? ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉండాలి కదా. షూస్ తయారు చేయాలి, మళ్ళీ పెన్లు తయారు చేయాలి, ఇవన్నీ క్లాత్స్ తయారు చేయాలి. ఇండస్ట్రీస్కి కొంచెం ల్యాండ్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇవ్వాలి. ఎస్. మళ్ళీ రోడ్స్ కూడా, దానికి కూడా కొంచెం ల్యాండ్ మనం అలొకేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్, అలొకేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ సమ్ ల్యాండ్ ఫర్ ది రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్. అండ్ సమ్ ల్యాండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో యూస్ ఫర్ వాట్? హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్. మనకు ఉండడానికి కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవాలి కదా మనం అదే ల్యాండ్లో. ఎస్. సో హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్కి కూడా మనకు కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే. గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే. కమర్షియల్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. మళ్ళీ రివర్స్ డ్యామ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా మన ల్యాండ్లోనే. సో ఆ రివర్స్ ఛానల్స్ కూడా మనం వదిలేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో కెన్ యూ సీ దట్ దే ఆర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆర్ దేర్. ల్యాండ్ యూటిలైజ్ చేయడానికి చాలా పర్పసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చేద్దాం, లేకపోతే ఓన్లీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేద్దాం అంటే నడవదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ల్యాండ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, okay, that every one of Telangana population, every one of Telangana individual should be what? Happy ga undali. The government does the same thing. Agriculture sector irrigation ledante government will create dams, means unna water ki inka manchiga use cheyali. Okay, rural areas ki connect cheyadaniki roads levu, so the government will also construct what? Roadways. Okay, state highways are there, district ways are there, district roadways are there, etc. Right. So ultimately what I want to say here is land utilization is very, very important for a country, for an area to be developed. And it is a common fact. Every country or every area should allocate some part of their land for agriculture sector. So that agricultural production aitene kada manam batkachu. Otherwise what will you eat then? Because we are all what? We are all, obviously we are omnivores, and obviously we are heterotrophs. What are we? Heterotrophs. We depends on other organisms for our survival. So land ledante soil ledu, soil ledante crops raadu, crops raledante manam em tintam em tinalem.
Okay, if we don't eat, we will die. But we are omnivore, we can eat both plant and animal. Okay, so but animals depends on plant. మళ్ళీ ప్లాంట్సే లేదంటే ఎనిమల్స్ లేవు, మళ్ళీ మనకు ప్లాంట్స్ లేదంటే ఎనిమల్స్ కూడా దొరకవు, ప్లాంట్స్ కూడా దొరకవు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లైక్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? If land is not allocated for agriculture, the problem of food security will arise in our country. Then food security ledante, the opposite word of food security is what? Famine antaru. What do we call it as? Famine. Famine is a situation in a country where people die of hunger. Or you can say that famine is a situation in a country where people die of lack of availability of foods. Food lekunda janalu chachipotunnaru. That is called as what? Famine. Fine. So as population increases, agriculture production kuda increase avvali kada? Yes. Agriculture production increase avvadaniki two chances are there. One is agriculture 10 acres unte inka 10 acres agriculture ki add cheyali. So 10 acres lo inka 10 acres add chese production increase aitadi. Kani manam agriculture area entakante anta increase cheyalem. ఎందుకు? మనకు వేరే పర్పసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడే నేను చెప్పిన మీకు ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఉంది. సో అగ్రికల్చర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ల్యాండ్ ఏరియా, కానీ ఒక సర్టెన్ లిమిట్ తర్వాత దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ మనం అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాజ్ అదర్ పర్పసెస్ విల్ గెట్ హార్మ్డ్. దట్స్ వై ఉన్న ఏరియాలోనే మనకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అది ఒక పెద్ద కథ. లెట్ us మూవ్ అహెడ్. Trends in areas under major crops. So I have told you that how the rice trends are performing, cotton trends ela undi with regard to production ఏ ఇయర్ లో ఎక్కువ అయింది, ఏ ఇయర్ లో తక్కువ అయింది. ఎట్ ది ఎండ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ రైస్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉందన్నమాట. సో మనం మొత్తం చార్ట్లో ఏం చూసినామంటే ఇంక్రీజ్, కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ లేదు, కంటిన్యూస్ డిక్రీజ్ కూడా లేదు, కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ కూడా లేదు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాజ్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్లీ డిస్కస్డ్. ఓకే, కానీ ఇది వెన్ యూ సీ ద కాటన్కి చూస్తే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, చాలా తక్కువ ఉంది. పింక్ కలర్ చాలా తక్కువ ఉంది. కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెన్? కాటన్ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ వాట్? యావరేజ్గా మంచిగానే ఉందన్నమాట. ఓకే, మీన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాటన్ ఇంచుమించు ఎట్లా ఉందంటే ప్రాపర్గా ఒక స్టాగ్నెంట్గా నడుస్తుంది. కొంచెం తక్కువ కొంచెం ఎక్కువ, బట్ నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ డిక్రీజ్ లేదు కాటన్లో, నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ లేదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. This we have done yesterday, this also we have done. Now let us see what has happened in the 2020 to 2021. Very important this is. In 2020 to 2021, gross value added in agriculture sector grew by 20.9%. Grew by 20.9%. Okay, so you can see that 2020 to 2021 అంటే మనం 2021 టు 2022 ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నాం. ఇవాళ ఏంటి? ఇవాళ 21 సెప్టెంబర్ అండి. 21 సెప్టెంబర్ 2021లో ఉన్నాం మనం. సో వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ ఇయర్. ఓకే, April 1, 2021 నుంచి మన ఫిజికల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఇది లేటెస్ట్ డేటా. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే, మొన్న రిలీజ్ అయిన సర్వే, మార్చ్ 2021లో రిలీజ్ అయిన సర్వే డేటా అండి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ లేటెస్ట్ డేటా. అకార్డింగ్ టు ది ఎకనామిక్ సర్వే, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ హియర్, యూ సీ దిస్. ఓకే, సో 2020 నుంచి 2021 వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ డియర్ స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ దాట్? సి 2020 March 24లో మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ has announced what? Lockdown. You might be knowing this. అంటే ఒక 7-8 days తర్వాత మనకు April 1 కూడా వచ్చింది. April 1 is what? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మొత్తం లాక్డౌనే ఉన్నింది. ఓకే, 3-4 months కంటిన్యూస్ లాక్డౌన్ వాజ్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కరోనా.
బికాస్ ఆఫ్ ది కరోనా. తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందంటే అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అన్లాక్ 1, అన్లాక్ 2, అన్లాక్ 3, అన్లాక్ 4. మళ్ళీ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ పీక్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ లాక్డౌన్ అయింది. ఓకే, నైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్, ఆ అన్లాక్ పీరియడ్లో కూడా నైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. మా తెలంగాణలో కూడా యూ మైట్ బి నోయింగ్ దాట్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ ఆల్సో 7 తర్వాత 9 తర్వాత అన్ని షాప్స్ బంద్ ఉన్నాయి, అన్లాక్ 1, అన్లాక్ 2లో కూడా. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈ మొత్తం ఇయర్ 2021 నుంచి 2020 నుంచి 2021 వరకు ద ఇయర్ ఈజ్ మార్క్డ్ బై సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్. కరోనా చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఓకే, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు పోతుంది, మరి గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట, రైట్. సో కరోనా వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఈ కరోనా ఇంపాక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఓకే, సో తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ మంచిగా గ్రో అయింది. ఎంత? 20.9%. అంటే 2019 to 2020లో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లెట్ సపోజ్ 100 crores ఉందనుకోండి. 2021లో ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు 20.9%. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 120 crores. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 120 crores. సో 1920 నుంచి 2021 వరకు మనం గ్రో అయినాం, ఈవెన్ దో పాండమిక్ వాజ్ దేర్. బట్ మనం 20.9% గ్రో అయితే అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రోన్ బై జస్ట్ 3%, అంతే. ఇండియన్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? జస్ట్ 3%. సో యూ కెన్ సీ దట్ how bad that overall India has performed and how better we have performed with regard to India's average. Okay, India's average తీసుకుంటే మొత్తం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఓన్లీ 3%, ఓన్లీ తెలంగాణ చూసుకుంటే 20.9%. Remember this point. So we are doing very well when compared to India's average. Means lot of other states కంటే మనం మంచిగా చేస్తున్నాం. Over the last 5 years, from 2016 to 2021, our Telangana state average annual GVA growth rate in agriculture at constant prices. This is a base year for constant prices. You will study in Indian economy what is the base year, how to calculate the constant prices. Okay, so remember, so I think that you are aware of this fact. Okay, so since last 5 years, from 16 to 2021, our agriculture on an average has grown by 14.5%, which is very remarkable. This growth continuous average ఇది మెయింటైన్ చేయడం ఎప్పుడు జరగలేదు when we are in United AP లో ఉన్నప్పుడు. Remember, so the schemes whatever were launched by the KCR government, TRS government has literally worked well, అలా చెప్పొచ్చు మీరు. Okay, and that has been generating what? Lot of advantages to the economy also, to the state also, right? So ఇక్కడ మనం 2 important factual things చూసినామండి. ఒకటి ఏంటంటే తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇండియాస్ యావరేజ్ కంటే మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది విత్ రిగార్డ్ టు అగ్రికల్చర్ జీవీఏలో. మన అగ్రికల్చర్ జీవీఏ ఎంత గ్రోత్ అయింది? 20.9%. అదే మొత్తం ఇండియాది చూస్తే ఎంత ఉంది? 3%. అంటే వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వెన్ కంపేర్ టు ఇండియాస్ యావరేజ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ 5 years నుంచి అగ్రికల్చర్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్గా మనం ఎంత గ్రోత్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటే 14.5%. 14.5 ఇది ఎప్పుడు జరగలేదు. సో చాలా మంచిగా చేస్తున్నాం అన్నమాట. Now we are having cropping sector. Cropping sector. The gross value output for major crops production. Paddy మనం ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. Obviously food crops only ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. Paddy, maize, cotton, groundnut, red gram, Bengal gram and soybean. Okay, so these major crops are giving us how much? They are giving us 47,125 crores andi. Anta value of production manaku ee major crops nunchi vastunnai. Okay, that much value of production we are getting only from these crops only. Hardly any crops unnai. Paddy, maize, cotton, groundnut, red gram, Bengal gram, soybean. Understood my point here?
So lot of value we are getting from this major crops. Okay, and ఈ వాల్యూలో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే, అంటే 2019-20 నుంచి 2020 to 2021లో ఈ మేజర్ క్రాప్స్లో వాల్యూలో గ్రోత్ ఎంత అంటే 20.9%. 20.9% ఇంత మనం గ్రో చేసినాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. క్రాప్ ప్రొడక్షన్ షేర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ 42.98%. Very, very important points. Crop production. Okay, 42.98%. Whereas agriculture allied activities lo cropping sector enta idi. Okay, mali fisheries వేరే percentage, mali livestock ఇంకా కొంచెం percentage, poultry ఇంకా కొంచెం percentage. Understood my point here? So in and around overall గా చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో షేర్ ఎంత, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ షేర్ ఎంత 42.98%. Very, very important data. According to the latest economic survey 2021, the agriculture GVA of last 5 years in Telangana, we have already discussed this. So what is your answer? This is your answer. So whenever we discuss MCQs, you just take a pause kottandi, and you do by yourself, so that you will get a live MCQs discussion alaga meeku kanipistadi. 14.5. This is our answer. Then livestock sector. So you can see here one point, livestock sector andi. So you can see cows, buffaloes ila untaru. We'll take care of them. ఇలా పెడతారు, వాళ్ళకి షెడ్లో పెడతారు, వాళ్ళకి మనం తినేది ఫుడ్ అంటాం, వాళ్ళు ఎనిమల్స్కి మనం ఏదైనా పెడతాం కదా. ఓకే, వాళ్ళు తినేది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫాడర్, నాట్ ఫుడర్, ఫాడర్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, ఫుడ్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్. వాట్ ఎవర్ ది యానిమల్స్ ఈట్, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫాడర్. డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. I gave food to dog atla. Okay, చెప్తారు because you are having some affection with at any matter, చెప్తారు అట్లా, but it's like fodder అంటారు. We call it as fodder. Fine. So in 2018 to 19, the share of livestock production means వీళ్ళతో వచ్చిన మనకు commercial items like cows will give you milk. Okay, buffaloes దగ్గర నుంచి కూడా మీకు milk. Okay, so in livestock low production ఎంత, the share of livestock production in the state's agriculture GVA, it is 50.25%, more than the crop production. Crop production ఎంత అండి మనం చూసినాం, crop production is 42.98%. ఓకే, మొత్తం అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్లో చూసుకుంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఎంత పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ 42.98. I will always say this 43 because close to 43 only. Whereas if you see livestock, it is performing even better than the agriculture cropping sector. How much GVA? 50.25. So చాలా important point అండి for the examination. They'll ask you arrange the following agriculture subsectors in the chronological order of their share of contribution. Chronological order of their share of contribution. Then you will always think that అరే అగ్రికల్చర్లో క్రాపింగ్ సెక్టారే కదా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు. కాదు, మనకు వేరే విధంగా. ఎందుకంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ 2 important schemes related to animals. So don't get hurt, I can also say cattle also. Like one is sheep distribution scheme, another one is buffalo distribution scheme. ఓకే, సో ఈ స్కీమ్ వల్ల ఏమైందంటే మెనీ ఫ్యామిలీస్ హ్యావ్ టేకెన్ ద benefit of this scheme, and government distributed, okay, 2 buffaloes or 2 cows, okay, like 2 buffaloes were given, and in with regard to ships 11 or 7 ships are given. We'll discuss about that particular scheme and facts. Okay, but overall you can understand government has given a push to this livestock production. Government ki ee livestock production lo growth kavali, andu government ilanti schemes iskochindi, and you can really see that aa schemes valla
మనం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ సప్రెస్ చేసేసినాం, అగ్రికల్చర్ షేరే సర్పాస్ చేసేసినాం. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్. గ్రోత్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై డైరీ అండ్ మీట్. జనరలీ క్యాటిల్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటాం, కావు, బఫెల్లో, వీల్ జనరలీ యూజ్ దెమ్ ఫర్ వాట్, మిల్క్. మిల్క్తో మనం ఘీ ఎక్సెట్రా అవన్నీ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ షీప్ అండ్ గోడ్ ఉంటే మనకు మీట్. సో మిల్క్ వాల్యూ ఎంత, మీట్ వాల్యూ ఎంత. ఓకే, సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ లైక్ more when compared to what crops. Obviously 1 kg of rice is 45, 1 kg of mutton, you know that 800 rupees, boneless 1000. So you can understand that value wise చూసుకుంటే ఈ మిల్క్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగానే ఉంటుంది, వీట్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగానే ఉంది when compared to cropping sector. Okay, growth in livestock is driven by dairy and meat. This growth has resulted to contribute more than half of the total growth in the sector itself. Half of the, అంటే అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టార్లో ఈ లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ వల్ల half of the growth was driven. Half of the growth of agriculture and allied sector is driven by livestock production. And why? Because livestock production lo meat and milk, dairy ante milk and meat, the value of this is suppressing the value of crops production. Okay, government is doing that all the things to improve what, rural incomes. Rural people ki, rural areas lo unna vallaki డబ్బులు కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్కువ రావాలి, అందుకే గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఏ పుష్. అగ్రికల్చర్ ఎలాగైనా తెలంగాణలో చాలా కొంచెం కష్టం ఉంది, ఇంకా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పటి వరకు వీళ్ళకి ఇది ఇస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారని గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్. దట్స్ వై సో దిస్ స్కీమ్, దిస్ టు ఇంప్రూవ్ ది రూరల్ ఇన్కమ్స్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ పుష్ టు లైఫ్ స్టాక్. This is the question. Consider the following statements with respect to Economic Survey 2021. Share of livestock production in the state's agriculture GVA 50.25%. The livestock sector is dominant sector with respect to the share of agriculture and allied GVA. The non-food sector is a prime focus of government of Telangana to improve rural incomes. If you properly see, we already have just seen that livestock production is more than half. This is correct statement only. Tarvada, the livestock sector is dominant sector. 50% కంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎలాగైనా డామినెంట్ సెక్టార్ అంటారు. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్లా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఇఫ్ దిస్ నాట్ దిస్ విల్ గివ్, దిస్ నాట్ దిస్ విల్ గివ్. అండ్ వెరీ కామన్, ఫుడ్ సెక్టర్ అంటే ఏంటండి? ఫుడ్ సెక్టర్ అంటే సీరియల్స్ గ్రో చేయడం, పల్సెస్ గ్రో చేయడం, మిల్లెట్స్ గ్రో చేయడం, ఈ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఫుడ్ సెక్టర్ అంటారు. కానీ లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 50 కంటే అబౌవ్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి అగ్రికల్చర్లో ఫుడ్ క్రాప్ సెక్టార్కి ప్రమోట్ చేయడానికి అంతా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. ఓకే, దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్, నాన్ ఫుడ్స్ క్రాప్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వై లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ గాట్ మోర్ దాన్ ది క్రాప్ ప్రొడక్షన్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ డిస్కషన్స్ టిల్ నౌ, ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఆ డిస్కషన్స్తో మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ది అబౌవ్. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ఆల్ ది అబౌవ్. Contribution of agriculture sector in Telangana's economic development. Contribution of agriculture sector in Telangana's economic development. చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసేసినాం. తెలంగాణ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత? 14.5% ఫ్రమ్ 2016 to 2020 ఆల్రెడీ మనం చూసేసినాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మన దగ్గర తెలంగాణ ఈజ్ దేర్, ఇండియా ఈజ్ దేర్. Telangana, India, right? So if you see here,
green color is crops. Okay. Light green color ante livestock. Orange, light orange is what? Forestry and logging. Fishing and aquaculture, inka orange kante inka light. Okay, right. 2014 to 15, 2015 to 16, 2016 to 17, 2017 to 18. Like that manaku ala years unnai. Ippudu chudandi this one, orange color. Okay. So here in orange color, Telangana lo this one, forestry and logging minus 9.7 growth ayindi. 2014 lo, 15 lo. Okay. Forestry and logging minus 9.7 growth. India lo minus 0.2. Means India manakante, India's average manakante ekkuva manchiga perform chesindani mata. Okay. Then we are also having, let us only talk about cropping sector here, which is important to us. Cropping sector and livestock. Ee rende manam chudali ekkuva. This is not required. So cropping sector 2016-17 lo in Telangana lo enta grow ayindi 11.1%. India lo 6.8. Ante manam India's average kante double ga manchiga perform chestunnam ani mata. Cropping sector. Cropping sector 11.1 Telangana is performing, 6.8 India is performing. So we are very good in this year. Very good in this year. Then we are having, so atlane nadchindi. But you see 2018 to 19, because of a drought, what happened is Telangana cropping sector only 4.7 and India's 2.6. India's 2.6. Even though in drought also we perform well. But this is very astonishing and amazing fact. Why? Endukante 2019-20 lo Telangana lo cropping sector has grown by 26.2%. Ante Mission Kakatiya, Chara barrages, reservoirs, మనం స్టార్ట్ చేసినాం కదా అలాంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కల్వకుర్తి, కాళేశ్వరం, మడిగడ్డ, రాజోలి బండ మెనీ స్టార్ట్ చేసేసినాం. సో ఇవన్నీ 2014 నుంచి మంచిగా నేను అనుకుంటా 2018 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. సో చాలా స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి 2019లో మనకు ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది, గ్రోత్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. Which was the following year agriculture recorded highest growth rate since the time of bifurcation in 2014? In which of the following year agriculture recorded highest growth rate since the time of bifurcation? So we have already seen 26%. So we have already seen 26%, 26.2%. In which year? 2019 to 20 లో మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ జంప్ అయింది. ఓకే, అంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ జంప్ అయింది 2019. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, దెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు గ్రోత్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అగైన్. Contribution to growth in agriculture. Again you can see here, this part is dark green, this part is light green, this pink is light. Okay, fine. So again if you see, so here you can see 2020 to 2021 nenu inte rasheshna. Okay, because this could be like 1920, 1819, 1716, 1615, okay, 1415, 1213, 2012-13. So instead of why do we want that much of analysis, that's why it's not required for the examination. So what I have given you, I have given you the last end. Cropping sector chudandi, contribution to the growth in agriculture GSDP. Agriculture lo cropping sector growth enta ayindi 8.4%. కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్లో నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ సెక్టార్లో అగ్రికల్చర్ నుంచి ఎంత వస్తుందంటే, క్రాపింగ్ సెక్టార్లో ఎంత వస్తుందంటే 42%. ఓకే, మళ్ళీ లైఫ్ స్టాక్ నుంచి 50%. ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. ఓవరాల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ ఇక్కడ మనం ఓవరాల్గా వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్, కనుక్కోవట్లేదు. మనం ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎంత గ్రోత్ అయింది అది మనం చూస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దాట్ క్రాపింగ్ సెక్టార్లో
క్రాపింగ్ సెక్టార్లో 2019 అనుకోండి, ఇది 2019 to 20, ఇది 2020 to 21. సో 19 to 2020 నుంచి 2020 to 2021 వరకు 8.4. హౌ మచ్? 8.4. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ క్రాపింగ్ సెక్టర్ అండి. క్రాపింగ్. లైట్ గ్రీన్ ఈజ్ వాట్? లైఫ్ స్టాక్. చూడండి లైఫ్ స్టాక్ ఎంత పెద్దగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. దట్ ఈస్ వై లైఫ్ స్టాక్ బికేమ్ సప్రెస్డ్. అండ్ you also see the distance also. You can also see the distance. So ఇది ఎంత పెద్ద distance, ఇది చిన్న distance. Okay, distance is also very less. Okay, it means what? Over a period of time, agriculture sector లో cropping sector ఎక్కువ contribute చేసింది. But this is the first time what happened is we have replaced the livestock sector has replaced the agriculture sector. Livestock sector has replaced the agriculture sector. Very, very in-depth and proper analysis we are doing. All the analysis will be very, very important for the examination point of view. So make sure that you are trying to see this. If you did not understand properly, again you watch the video. It will be very helpful to you. Okay, so thanks for hearing me. Share as much as you can, and also do subscribe to the Telugu One channel.